වර්තමාන මේ ඔවුන් ක්‍රිකට් නිර්මාණය කරන විදිහ ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් වල වර්තමානයේදී වයස අවුරුදු 22 වැනි ක්‍රීඩකයන් තමයි පිතිකරුවන් හැටියට ඔවුන් කැඳවන්නේ. ලාභාලම ක්‍රීඩකයන්. ඒත් එකම වයස අවුරුදු 26 27 තමයි පන්දෙවන්නන් කැඳවන්නේ. හේතුව තමයි මෑත කාලීනව එංගලන්ත පිතිකරුවන්ට ජාතික කණ්ඩායමේ ඉඩක් නැහැ. එතන ඉන්නවා ප්‍රබල පිතිකරු බලයනියක්. ඒ නිසා කවදා හරි දවසක ඔවුන් නික්මනකොට ඔවුන් නික්මන තව කාලයක් ගිහිල්ලා. එතනට තමයි මේ වයස අවුරුදු 22 විතර ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් හදන්නේ. පැහැදිලි සැලැස්මක්. වයස අතර යම් පරතරයක් තබාගෙන. ඒකම දිනේෂ් දැන් සාමාන්‍ය අපි දකින දෙයක් තමයි මේ එංගලන්ත, නවසීලන්ත, දකුණු අප්‍රිකානු, ඕස්ට්‍රේලියානු පිතිකරුවන් මේ ආසියානු උපමහද්වීපයේදී දඟපන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ පන්දුට පාර දෙන යම් ආකාරයක මැලිභාවයක් දක්වනවා. නමුත් මේ තරගාවලිය තුළ ඕනි තාමත් හොඳින් තමගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කළා. ඔව් අර යම් මැලිභාවයක් කියලා කිව්වම ඒ කියන්නේ නේ ඉස්සර කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕන් වඩාත් මේ ආසියාකරය හඳුනාගෙන තිබුණා. අපි බැලුවොත් IPL වලදී එංගලන්ත පිතිකරුවන් මේ කොහොමද පිතිකරණේ නියැලෙන්නේ කියන කාරණා ඊටමත් හොඳින් ප්‍රකට කරනවා. ඒ නිසා දැන් ක්‍රිකට් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ආසියාකරයේ සමහර පිතිකරුවන් යුරෝපියන් පැමිණෙන දඟපන්දයවන්නන්ට මුහුණ දෙනකොට පොඩි දිගියාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාසී වාසිය තරගයේ තීරණයට වාසියක් වේද? අපි සූදානම් නායකයන් දෙපළත් එක්ක කාසී වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාවට එක්වන්න. We're ready for the all-important toss of the second ODI between the England Lions and the Sri Lankan A team. I have with me the match referee, Mr. Jayaprakash, and the two captains of the teams, Matt Fisher and Sadira Samarakrama. Sadira will toss the coin. Heads is the call. Tails it is. It is a tails. So, Sadira, what do you want to do? We choose to bat first. Any particular reason that you want to bat first? The wicket looks dry than the other day, so I expecting some turn in the track later part in the game, so we expecting to put a good total on the board. Well, we definitely want to put back the bad performance in the previous game. Yeah, we're looking forward to come back very strong in this game because we didn't do well in the last game, so hopefully. Any changes in your side? Yeah, 3 changes. Dunith Vellalage and Kavish Kanjula and Suminda Lakshan comes to the team. All the best to you, Sadira. Matt, new role as captain. Yeah, looking forward to it. Hopefully we can do something similar to the other day. Did you want to bat as well? No, I think we're going to look to bowl again. Try and make early use of the wicket. Try and see if there's any seam movement and swing. So yeah, fairly happy with that. Any changes in your side? Yeah, we've got 3: Fisher, Cass, Crane, for Mahmood, Hayne and Abel. All right, wish you all the very best. Thank you. Cheers. So the story from the centre is that the Sri Lankan A captain has won the toss and they will bat first. කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා ශ්‍රී ලංකා නායකයා සදීර සමරවික්‍රම තීරණය කරනවා මේ තනතිල්ලේ මුලින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. අපි සූදානම් තරගයත් එක්ක එක්වන්න. Watching this second one-day game between Sri Lanka A and England Lions. And just the news on centre is that Sri Lanka won the toss, elected to bat first. So 3-match series, and at the moment England Lions lead 1-0. They won that first match a couple of days ago, and this is all to play for the Sri Lankans to try and clinch this game and make the series 1-1. Here we are, the Sri Lankan A team. Fernando along with Crosspulle and then Fernando with Matthews, Samarik from the captain, Rachige, Vellalage in the side with Hemanta, Madhushan, Anjula and Lakshan. That makes up the playing 11 for Sri Lanka A. And we'll also look at the England Lions team. Changes today, the captain not playing, and here we are, Bethel along with Haynes, Prest and Ryu, Cox, Critchley along with Cass and Hartley, Fisher the captain today. Crane and Cook make up the 11 for England Lions. So they talk to you. Umpires out to the middle. The players also walking to the middle. Action about to unfold. At 10 o'clock in the morning Sri Lankan time is when the first ball will be bowled. And all to play for both teams. And we also welcome co-star Suresh Chandra. Good morning, co-star. Morning, Eric. Yes, morning to everybody joining this live coverage. We're coming to live from the Premadasa International Stadium. Game 2 of the 3-match series, as you mentioned, Eric, and Sri Lanka has all to play for because they need a win here to keep their hopes alive in the series. But more importantly, this is something that creates an opportunity for batters and bowlers of both teams to showcase where they stand, where they want to end up, and what's the message they send towards the national selectors. Yes, of course, and particularly the
the England Lions team. Well, they've got their strategy all worked out. Nothing taken for chance. Everything is worked out as to how their cricket should progress in the next maybe 5 to 10 years. The Sri Lankans, on the other hand, looking to get that process going, and they'll want to make sure that they have the talent to come in. So Avishka Fernando opened the batting as well, and not expected from Fernando playing in this second match. Will he be on the tour to New Zealand? We'll have to wait and see, because runs important. First ball, and just pushed away on the onside. So it's a dot ball to start with, and a lot to play for. So cross puller has been amongst runs in the 4-day game. Wants to make an impression in the white ball format as well. Yes, I think Cruz Pulle got 100 in the second 4-day game. He's got 100 in the Sri Lankan A tour to England. So he's a batter who has been doing well with the red ball. And as you said, white ball, he needs to make an impact. So covers up another good delivery on the stumps, pushes out to the offside. So lots of the young players from Sri Lanka as well getting opportunities to play against this England Lions side. The Lions have played a couple of 4-day games as well. A split tour has been this one. And lots of these players from England Lions will be moving to Bangladesh, in fact. That's where they'll be going after this. Kind of rip it off the pads on the onside. Question being asked, was the sliding down the leg side? Let's check that out. There we are. Yes, certainly sliding down the leg side. A big shout. As Cruz Pulle was trying to play that on the onside. Didn't make contact. So Cook, the bowler, operating from the commentary box end. This time gets back to ball, but plays it straight towards that mid-wicket position, so no chance of a run. This has been a good tight over, in fact, from Cook so far, given nothing away. And Sri Lanka's bench strength as well. So 2 slips in place, with the third man, backward point, extra cover in the mid-off. Gets back to ball, picks that gap between extra cover and mid-off. First runs for Sri Lanka A, they'll pick up a couple there, so cross pull is off the mark with 2, Sri Lanka on their way as well. Well, it's going to be a tough battle for the Sri Lanka batters, because their top order failed in the previous game, so they will want to make an impression on a good batting surface. Played a miss outside the line of off stump. First over completed. Sri Lanka A 2 for no wicket. Lovely. I struggle on the left hand. It's massive. How hard square leg? That's the worst thing in cricket. I think what anyone says. I'll field anyway. Nice hot morning out here at Ketarama. It's going to get hotter as the day passes by. The ground that has hosted the most number of white ball games in Sri Lanka, Eric. Right, Ranmo Martinez. He's been an umpire for a long time. So he's the head umpire at the moment. As Fernando takes his guard, he checks the guard out. So Matt Fisher, or Matthew Fisher, the captain, starting proceeding, given a new role today. So Fernando straight away off the mark, plays it down towards fine leg for that single. Yes, so England were compelled to make the change of the captain. The captain of the tour injured himself after 3 deliveries in that last match.
and some concern about his fitness because he's scheduled to get to Bangladesh as well for the series down there. But will he be fit enough, or will he be going back home? Medical reports will be studied before decision is taken. So 2 slips in place. You got the third man. Back foot point, the extra cover in the mid-off. That's the offside field. Once again pushed gently on the onside. Towards mid-on. Quick single being taken. That's good running between the wickets. Putting the pressure on the fielder. Eric, Fisher and Cook spearheaded the bowling attack for them in the red ball matches. They opened the bowling. They bowl a lot in Gaul on hot conditions. So they're pretty fit and the physique is very good if they're well adjusted to these conditions. Yes, coming to this part of the world for any team from European conditions, particularly coming from the winter period, and don't forget that came from England, and a severe winter going on at the moment, but they seem to have really settled in very well. And in fact, Eric, they were at a training camp in UAE before coming to Sri Lanka. Yes, UAE wouldn't have been as cold as England, but still it was winter. Again, a half-hearted appeal. I like the lines that both these bowlers are bowling so far. Just on that, you could call it the corridor, and then bringing it back and taking it away with the right-hander. Keeping the batsman's mind guessing all the time whether he's going to go away or he's going to come back. This is good from the England pacers. Right. Oh, yeah, lovely that Roo. Yes, his first couple of overs so far have been really good. Been bang on the money. Both opening bowlers, and Fisher, none for 2 his figures at the moment. Last ball, the second over coming up. So cross bowler is on 3, Fernando is on 1. The 2 right-handers open the batting. Pushed away again on the onside to mid-wicket. Excellent run, good fielding, very smart fielding. Quick pick up and throw. Doesn't hit the stumps to the bowler's end. Ends the over. 2 completed. Sri Lanka A, 5 for no wicket. If you're just joining us on this live coverage, we're coming to you from the Premadasa International Stadium, courtesy of ChannelEye Rupavahini. You can also log on to the Sri Lanka Cricket YouTube page and witness this game, as well as the ChannelEye YouTube link if you're somewhere around, moving around. The last ball, the last over. A quick single being taken. They look at that smart pick up and throw. So Cook starts his second over. The third of the innings, and there's that last ball, the last over. Look at that. Look at the pickup. Excellent pickup. Couldn't really get the ball down to the stumps, but that's what it's all about. The pickup was so important. Fantastic pickup. Maybe he just lost his balance while he was trying to throw. That's why it was not a effective throw. Again a big appeal, but certainly sliding down the leg side. There was no doubt about that. It's too high as well. Too high, I guess. Definitely going down the leg side, and as you quite correctly said, hit him above the knee roll. You've seen some extra bit of bounce on this track today.
Well played. Beats the mid-on field. There is no stopping that. Fast outfield down for 4. You see, little margin for error. And we all know what Fernando is capable of. He will wait for that, playing on the up. The important thing was to get it into the gap. Once you get it into that gap, Eric, it's very little chance that the fielders have chasing it down. Again, played nicely on the offside this time. Beats the extra cover mid-off. No stopping that again. That's 4 more back-to-back boundaries for Fernando. This is beautiful. This is the Avishka Fernando that we would like to see, isn't it, Eric? Again on the up, driving into the gap. I still can remember his entry into international cricket when he got a half century against England in the World Cup. Yes, so much expected of Fernando. Slow ball down the leg side as a wide. Trying to mix things up is Cook. He's got to re-bowl that. So the Sri Lankans move on to 14 for no wicket after 2.4 overs. That's the pressure that Fernando has created now with the bowler, with those back-to-back boundaries, because they were not bad balls really, Eric, though Fernando was good to pounce on them. This is the drone shots that we are seeing of this beautiful venue. There's been a host to many white ball games. Yes, talking about white ball games, don't forget about the red ball games played here. That India-Sri Lanka game, that was a record-breaking match. The 900 plus runs. Yes. And the triple century by Jayasuriya. So it is amazing. But now, very little red ball cricket, international red ball cricket is played here. It's more concentrated on the white ball game. Again sliding down the leg side, this time off the pad, down towards the boundary it goes. Smart fielding. Picked up just inside the boundary, good diving stop. Prevents the ball from going to the boundary. TV umpire to director, there's a... checking right for it. TV umpire to director, there's a referral for clear boundary. Let's just go forward. Upon signal leg side, want to check the boundary. Do you have any other angle for this? Yes, satisfied. Chama runs. Right there we are, so we've got the third umpire as well, adjudicating. Just a leg by is being called, 3 runs. Checking whether the fielder's foot had knocked the boundary line. So third man tidies up. Both these openers come from very good cricketing towns, Eric. Avishka Fernando from the town of Moratuwa. It is cricket at St. Sebastian's, and on the other hand, Lasith Cruz Pullet from Maristelani Gumbo. Oh, played a miss. Trying to play across the line. This is where you need to concentrate as to where the ball pitches, where you're going to play it. Perhaps Cruz Pullet is looking at getting some quick runs early on, but you've got to concentrate in these first few overs. Basic mistake, Eric. Head up in there. Trying to play that. Never in control.
So Sri Lanka A run rate 5.14 in these first few overs, 3.3 overs completed, and thanks to Avishka Fernando has moved to 11 of 12 balls. This is the city of Colombo, or the heart of Colombo. You're seeing this ground surrounded by small buildings. Oh, well played. That's well played. Just picked it up beautifully down towards that mid-wicket boundary for 4. Effortless from cross-pull. Fisher a fraction on the leg side, and Cruz Pule was very quick to move on that. Well executed. That's what they need to be doing. There we go. How he picked it up so well. Right on. You still get that odd ball that would be very innocuous or a bad delivery in the over. Wait for that. You could make full use of it, because don't forget, we're in the power. Edge between the keeper and slip for 4 to third man. Well, the keeper and first slipper looking at each other, went between them, and down to the boundary for 4. That ends the over as well. So 4 overs completed. Sri Lanka A 26 and no wicket. How do you want to put that down, is Eric? Ball watching? Well, I remember the good old days. The first slip stood perhaps behind that wicket keeper. We'll come to that in a moment. You looked at the pitch, and then you had the white line coming across, and then that was your guiding line as to where first slip should stand. Let's take a look at that again. Cruz Pool is slashing that. And nobody moved. Yeah. Keeper said, no, that's not mine. The slip said, no, not mine either. Yeah. Yes, in the modern game, I suppose that lots of players work different strategies out. Wicket keepers, the slip fielders, they have their own little thing going as to where they should be fielding. But in the good old days, that would have been a straightforward first slip catch. Up to the pad. Finger comes up straight away. That looked pretty straight. And well, Fernando was trying to play across the line. He had a good opportunity of making runs today, but he's out LBW for 11. Sri Lanka lose their first wicket, 26 for 1 in the 5th over. Trying to play across the line. That one came back very sharply and hit him below there. Even Fernando knew the moment that hit. So Fernando goes for 11. LBW to Cook. Sri Lanka A lose their first. Right, so England Lions, they'll be the happy side at the moment because they picked up that early wicket in the 5th over. And they know that Fernando is such an aggressive player. When he gets going, there's no stopping him. One Fernando replaces another Fernando. This is Nuvin the Fernando.
And in fact, for people who don't know, Nuanendu Fernando is the brother of Vishwa Fernando. Yes, and he's also a product of St. Sebastian's College. That's right. Yes, Nuanendu Fernando had a lot of success in under 19 cricket. He's got that promotion now to the Sri Lankan A team. In fact, he debuted in England, in India recently. Had to open the batting. He got a half century. There's the LBW decision again. Looked pretty straight, looked pretty plumb. The bowler asked the question. Cook was up and well, he got the decision he wanted from the umpire. Oh, that's a good view. Well, in fact, there's a few where the Barmy Army has come down with the England Lions teams. That's nice to see. More importantly, than as they support their teams, a big thank you for them for coming to Sri Lanka at a time like this when we need the dollars coming in. No. Yes, to get those die-hard cricket fans who support their team wherever they go. Because one team at the moment is in New Zealand, perhaps a bit too far to travel for some people. And there we are. The supporters on the grounds, they will follow England cricket wherever they go. Enjoy a day at the grounds as well. Well, good luck to them. Oh, plainly missed outside the line of stump. That's a poor shot from Nuanendu Fernando. Ends the over. 5 completed. Sri Lanka A 26 for 1. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර දෙවන එක්දින තරගයේ කොළඹ ආර්ථික ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේදී කාසි වාසිය දින මුලින් පන්දුවට පහදින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව පස්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව මේ පිටිකට තරමක් ඈතින් ගිය පන්දුවක් හඹා ගොසින් මෙන් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ නොවනිදු. ඒ කියන්නේ කඩුල්ලට පැමිණි විගස පිටිකරුවෙක්ගෙන් මෙවැනි පහරක් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල බිඳුවට නාවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අධ්‍යක්ෂ සහිත පිටිකරුවා පිටින් නිවත් වුණ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26ක් තිබීදී දැන් පිචර් ලබන්දුවක් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැග්ගන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හඳවත් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන මේ මුල් අවස්ථාව තුළ දිනේෂ් තනතිල්ල තුළ පිළිබඳව කතා කළා අපි එතරම් වේග පන්දු යවන්න සහයක් ලබා දෙන තනතිල්ලක් නෙමෙයි නමුත් පළමු කඩුව දබා ගන්න සමත් වුණා පළමු පන්දු ආර කිහිපය තුළ ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් ඒ පළමු කඩුව දවාගෙන පෙර පන්දුව අප දුටුවේ හොඳ ඉන්ස්විංග පන්දුවක් ලබා දුන්නා විශ්කට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය යම් කිසි දෙයකින් නොන් පරිහරණය කරනවා විය හැකි හැබැයි අහසේ බලාකුළු නම් නැහැ ඒ තරම් මැත් ෆිෂර් පාර සාර්ථකයි වේගෙන් යන පන්දුරක් එනන් දෙදෙනෙක් පන්දුව පසුපස ඇදියදී ලකුණු දෙකකින් සෑහීමට පත්වන්නටයි සිදුවන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සාර්ථක පහරක් 6 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 26යි දැන් එක් කඩොලයි ලසිත් ක්‍රොස් පොල්ලේ ඉතාමත් හොඳ ඉන්න මේ තරගමාලාවේදී විශේෂයෙන්ම දෙවන සිවුදින තරගයේ පළමුවෙනි මේ වීරයා ඔහු හොඳ ෂටකයක් වාර්තා කළා පන්දු 90 ගන්නකින් ඔහු ෂටකයේ වාර්තා කළේ ඔහුගේ කොතනත් විදිය ඔහු තරමක් ප්‍රවේගකාරී ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් ඔහු ඒක හංග ගන්නේ නැහැ පළමු තරගයේදී සාර්ථක වන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ලසිත් ක්‍රොස් පොල්ලේ ඔහුගේ දැවියම් පිළිබඳව ඔහු සෑහීමටපත් වුණේ නැහැ පළමු තරගයේදී ඔහු විශ්වාස කළේ පාදයේ ඉහළ වැදුණු පන්දුවක් ලෙස පුල් පහර වේගෙන් ඇදී යනවා මිඩ් විකට් කලාපයට රැක ගන්නට කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ පන්දුරක් කෙනෙක් ලකුණු 4ක් එක් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 4ට ක්‍රූස් පුල්ලේගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 4
මම පෙර සඳහන් කළේ මේ කාරණාව ක්‍රොස් පුල්ල ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පහරවල් කරා ඔහු යනවා. කෙටිපන්දු කියලා කියන්නේ ඔහුට බෝනස් අවස්ථාවක්. මොකද කෙටිපන්දු විශේෂයෙහි සෑහෙන පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මැත් ෆිෂර් නායකයා අද දවසේදී එංගලන්ත කණ්ඩායමේ පසුවාදී ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දු ඇදී යද්දී එක ලකුණයි පහස් වෙනම දෙවන ලකුණත් විශ්වාසවන්ත පිළිහරම ගෙන තවනා මේ වන විට ක්‍රොස් පුල්ලේ. ක්‍රොස් පුල්ලේට තියෙන එකම ප්‍රශ්නය තමයි ඊට පස්සේ ඔහු ටිකක් හැම පන්දුවකටම පහේ ප්‍රහාරයකට අවතීර්ණ වන්නට උත්සාහ ගැනීම. නමුත් කළමනාකරණය කරගන්නවා නම් බොහෝ දේ කළ හැකි පිටිකරුවෙක්. මේ පෙර පහර තාමත්ම හොඳ පහරක්. මම පෙර හතරේ පහරට වඩා ප්‍රියයි මේ බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරින් ඔහු ලබාගත්තු ලකුණු දෙකට මෙන්න බලන්න. තාක්ෂණය මනමින් භාවිත කරමින් සහ පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දු ගලා යන්නට සලසනවා. ලකුණු 8ක් මේ පන්දු වාරය තුල මේ වනට පිටිකරුවන් ලබාගෙන. උපක්‍රමයේ හමුවේ ආසරණ වෙන්නට තිබූ මොහොතක් කෙසේ වෙතත් හානියක් වන්නේ නැහැ. පන්දු වාරේ නියමව ලකුණු 34යි පන්දු කඩොල්ලයි. Chances coming here, lads. හත්වෙනි පන්දු වාරයේ ආරම්භය ක්‍රොස් පුල්ලේ ලකුණු 19ක් ලබාගෙන නුවනිද ප්‍රනාන්දු තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන කුග්ගේ පන්දුව යොමු කරන්නේ ෂොට් ෆයිනල් එක කලා පිට 1 ලකුණක් ලබා ගැනීම හැකියාව. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රොස් පුල්ලේට පීඩනයක් එල්ල කළ පන්දුව. ඊටමත් හොඳින් පන්දුව දෝලණය වුණා. පාද හැසිරීම පිළිබඳවත් ගැටලුවක් තිබුණා. විශේෂම කාරණාව මේ දෙවන වතාවට මේ ඉනිමේ ක්‍රොස් පුල්ලේගේ පිත්තේ පිටාග්‍රය හොයාගන්න වේග පන්දයක් නම් රිසින් එකක් නම් එහෙම් පිටිම ලොතරැයියක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සහ කඩුළු රකින්න අතරින් නැදී ගියා. මේ වතාව තරමක් ආසන්නයි. හැබැයි ඉන්ස්විංග පන්දුවකට තමයි මේ පිටාග්‍රය හොයාගත්තේ. ඒක තරමක් දුර්ලභ කාරණාවක්. හොඳින් පන්දු යවනවා කුක්. ඔගේ දුර්ල තැන අවබෝධ කරගන්නවා කුක්. තර තරගයේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම තමයි ක්‍රොස් පුල්ලේට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වුණේ කුක්. ඒ ආකාරයෙන් කුක්ට හැකියාවක් ලැබුණා පෙර තරගයේදී ක්‍රොස් පුල්ලේව දවා ගන්න. ඒ පීඩනයක් තිබෙනවා. පිට ඉන්නට පිටතින් අවුට් ස්විං පන්දු 2යි ඉන් ස්විං පන්දු 1යි එදා උපක්‍රමයේ භාවිත කළේ. ඔවුන්ට දෙපසටම පන්දුව දෝලනය කළ හැකි. මම පෙරතර අපි තරග ආරම්භයේදී සඳහන් කළේ ඔවුන් මෙහෙට ආවේ මෙවැනි තනතිරු වලදීත් වේග පන්දු යවන්නේ කොහොමද පන්දු යවන්නේ කියලා ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙන්න. ඒවර වාසිය ලබා ගැනීමෙන් එල්ල කළ පහරෙන් ලකුණු 4ක් ක්‍රොස් පුල්ලගේ පිටෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 39 ක්‍රොස් පුල්ලට ලකුණු 23යි. 4 පහරවල් 6ක් මේ වන විට. ක්‍රොස් පුල්ලේ කියලා කියන්නේ හිරවේ බිත්තිය මුල්ලේ ගිහලා හිර වෙන්න කැමති පිටිකරුවෙක් නෙවෙයි. ඔහු ඒ නිසා තාමත් නික්මනින් Tamanට එරෙහිව පීඩන ගොඩනගෙනවා, දෝලණය වෙනවා. එඳ දෝලණයට ඉඩකඩ දෙන්නේ නැතුව ඉදිරියට ඇවිත් පන්දුවට මුහුණ දෙමින් විශාල පහරකට අවතීර්ණ වන්නට උත්සාහ කළේ. උත්සාහය සාර්ථකයි. කුක්ට කල්පනා කරන්නට දෙයක් දැන්. එවන සාර්ථකයි. වේගෙන් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙතට. රැක ගන්නට පන්දු රකින්නේ රඳවා නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් ක්‍රොස් පුල්ගේ පිටෙන් මේ ඉනිමේ 7 වන 4 පහර. ඉතාමත් හොඳින් ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබියදී මේ ස්ථානයේ සහ මිඩ් ඔෆ් අතර හිදෙස කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම කුඩා පරාසයක්. මෙතන හොයාගන්නවා කියලා කියන්නේ පිටිකරුවෙක්ගේ දක්ෂතාවයේ තරම හොඳින් පෙන්වන මොහොතක්. ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයා පසුව ගියේ මම හිතන වේගය හේතු වන්නට ඇති. එවරත් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දුව හරවා යවනවා. 1 ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගන්න උත්සාහයක් නැහැ. පන්දු වාරයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ වුණට ලකුණු 9ක්. පෙර පන්දු වාරයේදී ලකුණු 8ක්. මේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු දැන් 10ක්. ඉතාමත් හොඳයි. මේ රිද්මය තමයි අවශ්‍ය. මොකද හොඳ ලකුණු පුරුවක් අවශ්‍යයි.
ටිකක් ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකක් නිර්මාණය කරන්න නම් හොඳ ලකුණු පුවරුවක් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් විසින් එංගලන්ත පිතිකරුවන්ට ඉතිරි කර දිය යුතුයි. පෙර තරගයේදී මෙන් ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්නේ මේ පිතිකරුවන්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රූස් පුල්ලේ කොහොමදත් ඔහු මම අර පෙරත් සඳහන් කළේ ඔහු එවැනි පිතිකරුවෙක් නෙවෙයි. පහරවල් කරා යන පිතිකරුවෙක්. ඔහු ගොඩක් වෙලා කඩුල්ලේ ඉන්න එක ශ්‍රී ලංකාවට වාසි. පන්දු වාරේ නිමාව. Lovely, Glenn. මැදද මේ මැදද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 44 කඩුල්ලකට කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තීරණය කළ මුලින් පන්දුවට පහ දෙන ක්‍රූස් පුලේ පන්දු 22ක් තුළ ලකුණු 28ක් ලබාගෙන දැන් එංගලන්ත නායකයා ෆිෂර් තමගේ පන්දු යැවීම මේ මැට් ෆිෂර් තමයි සිව්දින තරගයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ශතකයක් වාර්තා කළ ක්‍රූස් පුල්ලේව දවා ගැනීම සඳහා විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. බිම උඩ පණිමින් තමන්ගේ දිගු අත දිගු කරමින් ඇඟිලි තුඩු අග තිබුණු පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එදා ඔහු පෙන්නුම් කළේ. නැවත වතාවක්. ඔබට මතක ඇති 2007 ලෝක කුසලානයේදී නිල්හාර ප්‍රනාන්දු පන්දු යවන්නට පැමිණලා රම්රෙන් ශර්වන්ට විය යුතුයි. ඒ අර ඉනිමේ අවසන් තිරණාත්මක අවසන් පන්දු වාරයේදී. බොහෝ දෙනෙක් කිව්වා ඒ උපක්‍රමය සාර්ථක කළා. එවැනි උපක්‍රමයක්ද නැත්නම් තමාගේ පියමැනීම පිළිබඳව ගැටලුවක්ද? මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ නම් ඔහුගේ පියමාරුව පිළිබඳව යම් සටහනක් යම් මගහැරීමක් වෙන්න ඇති. මොකද අර දුවගෙන ඇවිත් ඒ වෙනස් කිරීම බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්නේ අවසන් මොහොතක පිටිකරව මොකද්ද කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ කියන එක දැනගන්න. ආරක්ෂකකාරීව පන්දු පිළිගන්නේ ක්‍රොස් පුල්ලේ ලකුණු 20ක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේදී ලකුණු 275ක් ලකුණු කූරේ සටහන් කරන්නට සමත් වනොතින් එංගලන්ත කණ්ඩායමට වැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. ඔව් විශේෂයෙන් දැන් ඉදා ලකුණු 231ක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් වියදම් කළේ පන්දු වාර 40කුත් පන්දු කිහිපයක් විතරයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට එරෙහිව ටිකක් ලොකු ලකුණු පුවරුවක් අවශ්‍යයි පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට නම් අර ඔබ කිව්වා වගේ අවම වශයෙන් 270ක් වත්. පිරිසිදත් ලකුණු 230 වෙනුවට අපි දැක්කා පන්දු වාර 4ක් ඉදිරියට තිබෙදී ශ්‍රී ලංකා ඉනිමනිමාවටපත් වෙනවා. මේ පන්දු වාර 4 තුළදී ක්‍රීඩා කළා නම් තවත් ලකුණු 30ක් එකතු කරගන්නට සමත් වුණා නම් 260 265ක් වුණා නම් සමහර විටක පීඩනීය තත්ත්වය වෙනස් වන්නට තිබුණා. පන්දු වාරයකට ලකුණු 6ක තල වේගයක් රඳවා ගනිමින් දැන් ආරම්භ පිට කරන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ජෝර්දන් කොක්ස් කළු රකින්න උඩ පන්දු හරක් කරන්න තිබුණු අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියා. සාමාන්‍ය දිනේෂ් අපි දකින කාරණාවක් තමයි පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සහ කළු රකින්න අතරින් උඩ පන්දු ඇදී යන වෙලාවේදී බොහෝ විට මේ කළු රකින්න සහ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරේ යම් ආකාරයක විචිකිච්ඡාවක් ඇති වෙනවා උඩ පන්දුව රැක ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. එවැනි දෙයක් වවන්නට පුළුවන් එංගලන්ත කළු රකින්නාට සහ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කව මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්නන් පිටෙන් දෙසින්. එවරත් සාර්ථකයි පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා අතරින් හතරේ සීමාව පසු කරද්දී ලකුණු పూర్ව ලකුණු 48 දක්වා ඉහළට. ක්‍රූස් පුල්ලේ කිසිදු පීඩාවකින් තොරව එෆෙක්ට්ලස් ඔහු කිසිම වැඩි ආයාසයක් නැතුව මේ පහර එල්ල කළා පෙරපාදයට පැමිණ ලොකු පදාසයක් ලොකු විවරයක් තිබෙනවා. ඔහු පැහැදිලිවම ඉහළින් පහර එල්ල කළේ. හැබැයි ඔහු දන්නවා තමන්ට මේ විශාල හිදස අතරින් හොඳින් ස්ථානගත කළ හැකි කියන විශ්වාසය. මිගමුව මාර්ෂ්ලා විද්‍යාලයේ බිහි කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි වෙන්ඩන් ලැබ්රොයි අද තරග තීරකවරුන් මිගමුව මාර්ෂ්ලා විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු. ඒ වගේම
ආසන්න අවස්ථාවක්. මේ තරගය තුළ විශේෂයෙන්ම මැට් ෆිෂර්ට එරෙහිව දවා ගැනීම සඳහා ලබා දුණු තුන්වන අවස්ථාව ක්‍රූස් පුල්ලේගේ. අර දිනේෂ් කිව්ව නේද මැට් ෆිෂර් ඉතාමත් හොඳට පන්දු අරක් ගත්තා කියලා. ඔව් මේක විශාල පහරක් සහ වේග පන්දයවන්නේ පෙරලා පැමිණෙන විට. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. දසුන් ශානක ඒ වගේම දුෂ්මන් චමීර මීගෝ මාර්ෂල් ආයුධ සහ පෙරතරගයේදී අතිරේක විනිසු ශාන්ත ෆොන්සේකා සහ මේ විස්තර කථනයේ යෙදෙන දර්ශන මල්දෙනියත්. ලකුණු 48යි කඩලයි. ෆිෂර් අවස්ථාවන් 3ක් ඔහුගේ අතින් ගිලිහෙනවා. පසුවාදී ආරක්ෂාකාරී පහර සමගින් පන්දුවාරේ නිමාව පන්දුවාර 8ක් නිමාව වෙති ලකුණු 48යි මේ සහන ආරච්චි පෙරතරගයේදී ආදර්ශ ශතකයක් රැස් කළ ක්‍රීඩකයාගේ පවුලේ සමාජිකයන් පැමිණ සිටින තරගයේදී ඔහුට ශක්තියක් වන්නට තරගය තුල ඒ කියන්නේ සහනශීලී ආරංචියක් බලාපොරොත්තු වෙන. ලකුණු 48යි එක් කඩොල්ලයි. මේ පෙර පන්දුවාරේ ක්‍රූස් ප්ලේ දවා ගන්නට ෆිෂර් තිබූ අවස්ථාව ගිලිහි ගිය ආකාරය මෙන්න පන්දුව. ඔව් දකින්නවා. ඔව් පහර සෑහෙන වේගවත්. පන්දුව දකින්න නිසා තමයි ඔහුගේ අත් දෙකේ ඉන්නේ පන්දුව වෙතම එකක් පහර වේගවත් සහ ඔහුගේ ෆලෝ ත්‍රූ එක අතර සාමාන්‍යයෙන් පන්දවන්නට මෙවැනි අවස්ථාවකදී විශාල බ්ලේම් එකක් නැහැ චෝදනාවක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ට මේ ගිලිහි යා හැකි. එල්ලීමක් වෙනසුත් මන් තීරණය කරන අපා එන්නෙන් පිටතට ගිය පන්දුවක් ලෙස පෙරතරගයේදී කුක්ගේ ඉලක්කය ඔහුගේ ප්‍රමය එයයි. හොඳ එල්ලීමක්. මගේ විශ්වාසය මදක් පා එන්නට බරයි. ආර්පීඑම්ස් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ සකසා ඇති ආකාරය පායින දෙසින් පන්දු රකින්නන් තිදෙනයි. ඩ්‍රයිව් පහර දාර්ශනීය රැක ගන්නට බෑ එකවර එක ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාව. නෝනිදු මේ ලබා ගන්න ඔහුගේ දෙවන ලකුණ සෑහෙන වෙලාවක් ගත වුණා ඔහුට. එකක් තමයි ඔහුට අන්තිය හිමි වෙන්න. සහ කොහොමදත් ඔහු ඉනිම පටන් ගන්න ටිකක් හැමින් සීරුවේ. නෝනිදු ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමයක් තුල වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙන ක්‍රූස් ප්ලේට ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරන්නට එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කර ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අංක 3 පිටිකරුවෙක් විදිහට නිවැරදි තාක්ෂණය භාවිත කරනවා නෝනිදු. කුක් එංගලන්ත විශ්වවිද්‍යාල තරගාවලිය තුල ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරගාවලියක ක්‍රීඩකයා. එවරත් එල්ලීමක් පායින්ෙන් පිටත යන පන්දුවක් ලෙස විනිසුතුමන් තීරණය කරන්නේ පෙර පන්දුරත් වඩා පායින දෙසට පන්දුව දෝලණය වුණා. හැබැයි මගේ විශ්වාසය පෙරට වඩා මේ වතාව තරමක් අවධානම්කාරී බව. පිට ඉන්නට පිටතින් පතිතය ඉහලින් පන්දු තරමක් තදින් දෝලණය වුණා. එතනම තමයි ගැලවීම. අවිශ්ක ප්‍රනාන්දුව දවාගත්තේ මෙවැනි පන්දුවකින්. හැබැයි මීට වඩා කඩුල දෙසට බරයි. මේක කඩුලෙන් එපිටට බරයි. ක්‍රොස් පුල්ලගේ ඉඟිය ඔහුගේ පිත්තේ වැදුනා කියා. නමුත් විනිසුරු තීරණය අවසන් තීරණය. විශ්වාසවන්ත පහරක් නෙමෙයි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවරක් කුක් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විශේෂයෙන් මේ සමගින්ම ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ ලකුණු 50 සීමාවට ඔවුන් අවතීර්ණ වන සමත්කම් දක්වනවා. කුක්
මදුටුවා ආරම්භයේ සිටම තාමත් නොහොඳින් තාම මැනවින් ඔහු පන්දුව දෝලනය කරනවා. ඔහු දෝලනය පිළිබඳව ඉහළ විශ්වාසයක් තබනවා. ඒක වැදගත්. පෙරතරගයේදී භාවිත කළ තනතිල්ල තුල කොළ පැහැති ගතිය තිබුණා වේග පන්දුවන්ට උචිතයි අදටත් වඩා. ඒ නිසා එදා තරගයේදී ලකුණු 25කට කඩළු 4ක් දවා ගන්නට කුග්ගේ ඉහළ දායකත්වයක් තිබුණා. අරශාක් හරි පන්දු යොමු කරන තර්ඩ්මන් කලාපයට නෝනිදු ප්‍රනාන්දු. නෝනිදු වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා පන්දුවට පහර දෙන්නට ක්‍රූස් පුල්ලට. සමගින් පන්දු වාරේ නිමාව ලකුණු 51යි කඩොලයි. බයිඩන් කාස් කඳවනවා පන්දු යොමු සඳහා. පන්දුවේ මේ පළමු වෙනස නායක මැට් ෆිෂර් පන්දු කෙතරම් අන්තයේ සිට මදිවේග පන්දු යවන්න. පන්සල මැද කිටි එන පන්දුව ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නේ නෝනද ප්‍රනන්දු. අර ජේම්ස් හාමිසන් වැනි මේ පුබුදු ලක්මාල්. ඔහු සෑහෙන තරඟ සංචාරවලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් එක්ක ඉන්නවා. ඉන්දියාවේ තරඟ සංචාරයේ පුරා ඔහු සෑහෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒත් එකම තාමත් ඉහළ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් එකතුවක් කෞතුකාගාරයක් නිර්මාණය කළ හැකි තරම් එකතුවක් බුදු සතුයි. පන්දු යොමු කරන ෆයිනල් එක කලාපයට ස්කාලෙක්ගේ සිට පැමිණ පන්දුව රැකගනිද්දී පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක්. පර්සි අබේසේකර පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් පොතු පිළිබඳව කතා කරනවා වගේ මේ වගේම ලෝක කුසන දිනාගන සමයේදී තරක දිරිගන්නවන්නෙක් විදිහට ලයිනල් හිටියා. පර්සි කියලා කියන්නේ එහෙන් පිටින්ම ඇවිදින ක්‍රීඩා ශබ්දකෝෂයක්. පුස්තකාලයක්. ඔහුගේ භාෂා හැසිරවීම ගොඩක් නෑ ටිකයි. හැබැයි ඒක හරි සැරයි. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මම විශ්වාස කරන්නේ අද තරගයේදී අපිට දැක්ක හොඳම පන්දුවක්. හොඳම එපිලීමක් මේ තනතිල්ල තුළ ලබා ගන්නට සමත් වුණා කාස්. විශේෂයෙන්ම ඔහු පන්දු යවන ආකාරය බලන්න හයියාම් ඇක්ෂන් එකක් ඔහුට තියෙන්නේ. මගේ මතකෙට එන්නෙම ඔවුන්ගේ ජේම්ස් හාමිසන් වැනි පන්දු යවන්නෙකුගේ ලක්ෂණ. තාමත් තදින් ඔහු තමන්ගේ සීමය තදින් ඝට්ටණය වන්න සලසනවා. ඔහු පන්දු යවන ආකාරය මේ අත ඉහළ සිට ගලාගෙන යන ආකාරය මේ සියල්ල මෙවැනි ඉපළුමකට හොඳ ඉඩකඩක් ලබා දෙනවා. පන්දුවේ පතිතයත් සමගම පිටින් දෙසින් පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව ඇදින කෙලිම ස්වීප් කව කලාපයේ දෙසට ලකුණු 55 ලකුණු සංඛ්‍යාව 10 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් අතරින් අවිෂ්කෘත ප්‍රනාන්දුට ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. බලාපොරොත්තු ආකාරයට ලකුණු 11කට ඔහු පිටියේ නිවත් වද්දී දැන් පිටියේ එක්ව සිටින්නේ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා සමග නෝනිද ප්‍රනාන්දු. මේ පෙරපහර තමත් දර්ශනීය ආකාරයෙන් තාක්ෂණය මැනවින් භාවිත කරමින් මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදරා. බ්‍රයිඩන් කාස් ඊළඟ පන්දුව මැද ඉන්න කෙලින් ආරක්ෂකකාරයෝ පිළිගන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. එනෝනිද ප්‍රනාන්දු. තවත් පන්දු දෙකයි මේ පන්දු වාරේ. ඔව් ගුඩ් ලෙන්ත් එකට එනවා. ඒ කියන්නේ ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් ඉතාමත් හොඳින් තියාගෙන යනවා. සහ ඒ තුල ඔහු නිතරම පොඩි ඉපිලුමක් වෙන පන්දු යවන්නන්ට වඩා ඉපිලීම පිළිබඳව බවුන්ස් එක පිළිබඳව විශ්වාසයක් තබන පන්දු යවන්නෙකු බව බ්‍රයිඩන් කාස්ගේ පන්දු යවීම තුල දකින්න පුළුවන්. ස්කාප් කට් පහර දර්ශනීය රැක ගන්නට කිසිම හැකියාවක් නැහැ. තාමත් වේගෙන් පන්දුව හතර සීමාවට ඇදී යද්දී නූනදි ප්‍රනාන්දුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි.
සමගින් පන්දුවාරයේ නිමාව. It's second power play. Guys, second power play. Connie, can I signal? Right, into the 11th over, and Sri Lanka A have progressed along to 59-60 for the loss of 1 wicket, 60 for 1. This is what happened in the last ball of the previous over. Numinitha Fernando slashing one into the gap for a boundary. Now Cook is into his 6th over on the trot. But if you look at it, the Sri Lankan batters have got a good rate on the board. They're almost going at 6 runs and over. Again, big shout. But perhaps they're going down the leg side again. Leg by call straight away. And this is Numinitha Fernando's family members. They're out here to watch him play. And that's that last delivery. No chance of getting LBW for that. Well played. Beats the fielder. Smart fielding. Picked up just inside the boundary under the commentary box. I like the way that the England Lions players throw themselves on the ground. They stop every single run they can. Fisher, the fielder. Yes, you're enjoying the cricket? Good to come down on a Saturday morning to watch cricket down here at the Premadasa International Cricket Stadium. Entrance is free. Numinitha Fernando and Lasith Cruzpule. Cruzpule is moved now to 37. Getting a partnership going here. Very soon, Eric, we will see spin coming on. England do possess a few spinners in the armoury. It's interesting, isn't it, Eric, nowadays, like say, maybe we talk about the 90s and early 2000s, you didn't have much quality spin coming out of England. They used to struggle against spin, especially even bat, but now it's changed entirely, isn't it? They have fantastic spinners with them and they play spin very, very well. That's right, because they realized that they were weak against spin. They started working on that. A lot of work was done on that. Played uppishly, but very safe because there's no gully fielder in place. So an easy single being taken. Ends the over, 11 completed. Sri Lanka A 65 for 1. So there's the Manhattan. It shows how Sri Lanka have scored their runs. And today they've gone great guns in that first game. They lost 4 quick wickets. Put a lot of pressure on the middle order batting last time. So they realized that that has been one of the weak points. And today they're trying to reverse things around and get a partnership going here. Avishka Fernando, the man who was out early on,
Also a much flatter wicket, isn't it, Eric? A very dry pitch compared to the game on the previous day. We had more green on there and more grass on it, which helped the England seamers. So Cars will start a fresh over. Oh, total mix-up. Total mix-up. Going for the third umpire. Well, I think Crossbulle was ball watching for a moment. Let's see what happens on that. Third umpire been called. Best side on angle, please. Not ring, not ring. Can you show me the opposite angle, please? Can you rock and roll? Do you have any other angle to show me? Right now. Can you freeze the replay when the batsman passes the popping, please? Yes, satisfied. Tough one for the third umpire. I'm ready to make my decision. To adjudicate on that. Light. And there's the lights up, and what does the third umpire think? Not out, says the third umpire. That was a very close call indeed. That fraction of the throw been a little bit wide helped Cruisepulle. If it is more a throw much closer to the bowler, then Cruisepulle would have been in trouble. Because if you see that Cars had to drag it and bring it into the stump. That moment gave Cruisepulle to get his bat in. Nicely played. That's going to beat the fielder. There'll be no stopping that. Into the extra boundary for 4. Lightning fast outfield. Anything past the fielder is certainly going to find the boundary. Yeah. Normally at our Premadasa, it's very hard to chase behind balls because his outfield is lightning fast. It's in a well-maintained outfield. You can see there's no, even the grass is cut very well. It's very hard surface. So Fernando into his stride. He's disappointed he couldn't find the gap on that last shot. We're looking for a boundary for that as well, so he's moved on to 16. A few spectators have come in to watch this game, and as Eric mentioned earlier, it's free. If you're somewhere around this area, please do come and support the future cricketers of tomorrow. Didn't know very much about that. Got an inside edge down towards the fine leg boundary. Crosses the rope now for 4. Umpire Martinez signals the 4. Luck on Fernando at that occasion. Take a look at that. That one came back. Knowing that Fernando was trying to run it down to third man. Got a more than an inside edge. Got it more as a bottom edge. It was very lucky. But runs flowing for Sri Lanka. That's the key. Runs flowing. Well fielded. More than half stopped that time, but the ball was really travelling fast. Had he not got a hand to it, that would have certainly found the boundary. So only conceded a single that time. So England Lions have been smart on the field. Try and cut everything off, not given those extra runs away.
And now the slip goes out. He's going to an extra cover, so they've brought in that extra man on the offside. They've got the sweeper cover in place, the backward point. Extra cover in the mid-off, that's the offside field. What's the length going to be? I would say full on. Right, ends the overs, so 12 overs completed, and Sri Lanka A are 74 for 1. So there's the scorecard, the man out, Avishka Fernando, LBW to Cook for 11, he faced 15 balls. Nuwende Fernando is now 21 of 24. And Cruz Pule is on 37 of 33 balls. 5 extras. Total of 12 overs have been bowled. 74 for 1 Sri Lanka. Win the toss and batting first. The second one-day game between England Lions and Sri Lanka A at the R. Premadasa International Cricket Stadium. England Lions won that first game a couple of days ago. They won by 4 wickets in that game. So they lead the series, the 3-match series. The last game they played on Tuesday at this same venue. So Tom Hartley has played 2 matches, bowled 10 overs. Not picked up any wickets so far, the left armour. Swinburne concentrating on a lot of spin bowlers this tour. He's got a slip in place. Short, cut away, but sweeper will do tidy up. Yeah. What England need to do now is they need to try and bring this run flow down. The Sri Lankans are going at a good rate. This pair has been good. Over 6 runs and over. They put the boundaries away. Over bowled. First bowlers didn't know very much about that. Again, an inside edge. Ball running towards that square leg position. They pick up a single. It came back with the arm, isn't it, Eric? If you take a look at that again, it goes wide of the crease. There you go. Not much a turn, straightens up. Fernando playing for the turn. Cruz playing for the turn on that occasion. So the 50 partnership also comes up. Now it's 51, the partnership of 48 balls for the second wicket. More than run a ball. This is some of the visitors come down from England. Good use of the feet. And that one just punched well the offside. No stopping that. Picked the gap so well. Picks up the boundary as well. He's a batsman in form. There's no doubt about that. He's moved into the 40s as well. There we are. Good use of the feet. Picked it up so well along the ground. Very fair shots on this ground. It's a matter of getting it into the gap. Very well done. Very well done. Back-to-back boundaries for Lasith Cruz Pule as Sri Lanka pile on the runs and try to put something on the scoreboard. It's 85. Waited till the last minute, Eric, and then just ran it down. The placement was the key. End of the one more ball. This is expensive over from Hartley. Taken the full, hit away on the onside, but will be tidied up by long on. Just a single that will end the over as well. So 13 overs completed. Sri Lanka win the toss and batting first, 86 for 1. So look at the bowling figures for the England Lions. Cook and Fisher open the bowling. Cook has bowled 6 overs. 1 for 29. Had the wicket of Avishka Fernando. Fisher captaining England Lions today. 4 overs, none for 24 with Cars on none for 17 of 2 and Hartley that expensive over. 12 runs off that over. So the follow wicket at 26 and look at that run rate, 6.62 for the Sri Lankan A team. Very healthy run rate.
Now this is good cricket, Rick. Run the singles, keep the scoreboard ticking, even though the boundaries are coming. I'm pretty sure that they had a chat, the team had a chat about what went wrong in that first game. They lost 4 quick wickets in that first game. It didn't really come good for a fairly decent total on a good batting track down here. Today it's a different kettle of fish altogether. No. Nice, mate. Nice moving, mate. Yeah, another hot day down here in Colombo. And look at the field. All spread out. The third man, the backward point, the sweeper, extra cover in the mid-off. That's the offside field. On the onside, he's got that fine leg, a deep mid-wicket, a mid-wicket and a mid-on. Well played. Find the field, that sweeper. Fernando seems to be in good touch, hitting the ball along the ground. That's the most important part of it. Look at this field, Eric. It's well spread out. Even the so Lasith Cruz-Pulle is making a statement here, Eric, because you see he got 100 in the red ball match, and he's got a half century here now in white ball cricket. He's certainly sending out a statement to the selectors. You can't afford to bowl short on this track. Boundary followed by a single. That's good batting. Shows that you need to concentrate, you need to convert those 50s into 100s. So important. We're only into the completion of the 14th over, Eric, and we already got 90 runs on the board. 93 for 1, in fact, after 13.5. Takes my mind back to the 1996 era, where the Sri Lankans massacred bowling attacks. Right, the single completes the over as well, so 14 overs completed. Sri Lanka A 94 for 1. So as the field crossed over, one thing good to see from the young Sri Lankans, trying to make a statement, trying to put their names on the board, trying to remind the selectors, look, we are around. This is something that is good. You need to start building replacements for players sometimes. You need to have the young players who will come good. You need to have your cupboard full, isn't it, Eric? Oh, I think you need to have a cupboard more than full. Well, lots of teams have done that. Play a miss by Fernando. Yes, you look at teams around the world. You take India, England, along with New Zealand. They seem to have 2 or 3 teams always lined up. Too much width. And he made contact this time, Fernando. Now Hartley needs to bowl a good over. He went for 12 in his first. He needs to make a good comeback. Look at the field. Yes, Rui. Yes, you know that some of the England Lion players will be moving to Bangladesh from here. Well, I think, let's take a look at that again. Better line from Hartley. Some of the players have already gone, isn't it? The red ball cricketers, especially the test team. Hashim Hamid led that team to Sri Lanka, so I think they've already taken wings there to Bangladesh. Yes, a couple of them have already gone to Bangladesh, getting ready for the test matches there.
And look at England, they're playing at the moment in New Zealand. Well, a test match going on there. Good use of the feet. Lovely execution as well. In the gap between the sweeper and long off to the boundary for 4. There we are. So 15 overs completed, and Sri Lanka A are 99 for the loss of 1 wicket. පන්දුර 15ක් අවසානයේදී ලකුණු 99 ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ඉතාමත් හොඳ වේගයකින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටිනවා 6.6යි බිඳුවයි දැන් තල වේගය මේ අවසන් පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරකට මෙන් සැකසෙමින් පාඉන්න දෙසට මදක් ගමන් කරමින් පිටින් ඉඩකඩ හදාගත්තා ඒ පහර සඳහා ක්‍රොස් පුල්ලේ ඔහු ප්‍රහාරයට රෙසි ක්‍රීඩකෙක් විශේෂම දේශද අපි දකින කාරණයක් තමයි අර පොසිටිව් ක්‍රිකට් කියන කාරණාවට මූලික වෙලා තිබුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිළිකරන. එදා පළමු එක්දින තරඟයේදී ඔවුන් ඒ ශිල්පීය දක්ෂතාවය භාවිත කළේ නැහැ. Mate, that's beautiful. ක්‍රේන්. ක්‍රුස්පුල් ලකුණු 57ක්. ක්‍රුස්පුල්ේ පළමු පෙළ එක්දින තරඟ 51කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. එහිදී ඉනිම 49කදී නොදැනුණු වාර්තා 4ක් සමගින් ලකුණු 1347ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 119ක්. සාමාන්‍ය 29.93ක්. Damage. දබන්දු රැකීමක් සහ Love that for your own bowling, birthday boy. 92.83ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගන්නවා. ශතක 3ක් අර්ධ ශතක 7ක් ක්‍රුස්වල්ගේ දක්ෂතාවයන් දත්යන් අතරට ඇතුළත්. Oh, Mason. ක්‍රුස්වල් සහ නෝනිද ප්‍රනාන්දු අතර සබන්තාවය. නෝනිද ප්‍රනාන්දු විශ්ව ප්‍රනාන්දුගේ සහෝදරයා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ සහෝදරයා. චපල් සහෝදරවරු වෝ සහෝදරවරු. ඒකම දැන් පියපුතු කතා අපව නැවත වතාවක් එනවා. චන්ද්‍රපෝල්ගේ සිවරණින් චන්ද්‍රපෝල්ගේ පුත්‍රයා. නැවතත් පන්දු පතිතේ වෙත දඟ කැවෙනට ඉඩකඩ නොතබා පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ. අපි සහෝදරයන් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඇන්ඩි ෆ්ලවර්, ග්‍රාන්ඩ් ෆ්ලවර්, රණතුංග සහෝදරයන්, වෙත්තමුනි සහෝදරයන්, රත්නායක ඥාති සහෝදරයන් පිළිබඳව ඉතිහාසය තුළ කතා කළා. වගේම ඉර්ෆාන් පතන් සහ යූසුෆ් පතන් ඥාතිත්වයක්. එතකම චතුරංගද සිල්වා වනදු හසරංගද සිල්වා. JB. තව කවුද ඉන්නේ? Go on, Macy. කෙතරමන්තෙන් පන්දු යවන්නේ. එතකම දිනේෂ අපිට මතකයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ තරගාවලියක් තුළදී සජිත් ප්‍රනාන්දු සහ ඔහුගේ පුතා එකම තරගාවලියක් තුළ ක්‍රීඩා කළා. පන්දු වාර 16ක් නිමයි ලකුණු 103යි කඩලු 1යි. ඉනිම තමත් හොඳින් පිටියේ හැම අතකටම ඔහු පහරවල් එල්ල කළා. හැබැයි මේ ඉනිමේදී ඔහු වාසනාවන්ත පිළිකක් වෙත්. විශේෂයෙන් මෙනිකටු හොඳින් චලනය කරන ඔහු පහරවල් වලදී සහ වේගවත් පහරවල් කරා නිරන්තරයෙන් නවතිනවා. කෙටි පන්දු ඔහුට පෙන්වන්න බැරි පන්දු. පන්දු 47කදී ඔහුගේ ලකුණු 59. ආරක්ෂකකාරයෝ පිළිගන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර මේ තරගාවලිය පැවැත්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය පැත්තෙන් බලපෑම දිනේෂ් ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක අත්දැකීම් ලබා ගන්නට
ශ්‍රී ලංකීය යෝන් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව උදා කර දීම. නිෂාන් මදුෂ්ක ක්‍රොස් පුල්ලේ මේ උපරිමයෙන් පලනෙලාගත් ක්‍රීඩකයන්. විශේෂයෙන්ම නිෂාන් මදුෂ්ක ඔහුගේ ද්විත්ව ශතකයත් එක්ක ඔහුට ආරාධනාව ලැබෙනවා නවසීලන්ත තරඟ සංචාරයේ සංචිතගත වීම සඳහා. මෙය තමයි විය යුතු. තමන්ට ලැබෙන අවස්ථාව ඉතාමත් හොඳින් පරිහරණය කළ යුතුයි. අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම ජාතික කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයක් එල්ල කරනවා තමාගේ දක්ෂතාවයන් සම්බන්ධයෙන්. යත් හොඳ ලක්ෂණයක්. ඉතාමත් මේක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. එතකොට ජාතික කණ්ඩායම ඇතුලේ ලොකු තරඟයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් දන්නවා ආවට ගියාට බෑ. දැන් මගේ ස්ථානයට මම හොඳින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. නැත්නම් එන්න නව පරම්පරාවක් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. එළියට ගියොත් ආයේ එන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින්ට තිබෙන බව චේතන් ශර්මා පහුගිය දවසක හොඳ පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම ඔබට මතක ඇති අර්ජුන රත්තුන්ගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන දිනාගත් කාල සමයේදී කණ්ඩායම ඇතුළට එන්නට එහෙමත්ම ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්න ක්‍රීඩකයන් උපරිමයෙන් තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් දක්වනවා. ඒ කාල වකවානු තුර කොතරම් ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් හිටියද කණ්ඩායමට එන්නට බැරි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දක්ෂතාවයන් අතර උපරිමයේ සිටින නිසා. නමුත් දිනේෂ් පහුගිය කාලේ මීට වසර 4කට 5කට පෙර අපි අරගෙන බලපුවාම ක්‍රීඩකයන් එළියට යනවා. ටික දවසක් එළිය ඉන්නවා. ආයෙ එන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ආයෙත් එළියට එනවා ආයෙත් එනවා. ඒත් සමගින් පන්දුර 17ක නිමාව තරගයේ සිසිල් පැන් පානය සඳහා නතර කෙරෙන මොහොත ඒ වන විට ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුරුව ලකුණු 106යි එක් කඩුලක් පමණක් බෙද වැඩි. මෙතන කමෙන්ටරි බොක්ස් එක ගැන ඉන්න සම්පත් Spin. No face. Yeah. My first load was probably quite quick. After mine bounce. Couple like didn't. Maybe it was a bit very bounce. Yeah. I quite like rather the crease here. Yeah, I think that I tried to. See, for me, I felt like I was so wide. My widest point's like there. I felt just angle it, just try and angle it in and get out of here somewhere. Yeah. So I've been out here. Oh, no, not like. Yeah. I don't feel like I've got anything behind it. No. You should start your warm-up. Yeah, but I come in on an angle anyway. Yeah. I can't come in and then straighten. So I think when I come wide, I still. Yeah. I don't know how they hit extra cover so well. You ready, boys? I've never seen anyone in England play like. සිසිල් පැන් පානෙන් පසුව යළිත් තරගයේ ආරම්භය පන්දුවර සිසිල් පානෙන් පසුව යළිත් තරගයේ ආරම්භය
පන්දුවර 17ක් නිමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 106 එක් කඩුල්ලකට ක්‍රොස් පොලේ ලකුණු 61ක් නෝනිදිර ප්‍රනාන්දු ලකුණු 29ක් ලබාගෙන සාර්ථක සබන්තාවයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ ගොඩනැගෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව අපේක්ෂිත ලකුණු සංඛ්‍යාව බලා රැගෙන යන ගමනක. ඔය ඉතාමත්ම හොඳ වේගයක් 6.24ක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 310කට ආසන්න දල ප්‍රහාරක වේගයක්. ශ්‍රී ලංකා පිතිකරණාංශ ශක්තිමත් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සදීර සමරේක්‍රම චාමික කරුණාරත්න සහ නාරච්චිගේ ප්‍රතරගේ දක්ෂතා අතර සිටි පිතිකරුවන්ගෙන් සමන්විතයි. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමත් දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ශක්තියක් තිබෙන ආකාරය රෙන් down yes please පයින් ෆීල් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106 රැඳී තිබෙන්නේ. sorry James ක්‍රේන් පන්දු යවන්න. lovely dot mate lovely boy oh yes කඩුල්ල බින්දමනවා කඩු රකින්න කොක්ස්. නමුත් හානියක් නැහැ පිතිකරුවාට. තාමත්ම හොඳ දඟ කැවීමක්. තාමත්ම හොඳ දඟ කැවීමක්. හැබැයි ඒක සතුටුදායකයි. දැනට මෙහෙම නම් දවසේ සන්ධ්‍යා වාගේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව දඟ පන්දු යවන්නන්ට ඒක හොඳ ප්‍රවෘත්තියක්. පන්දක පන්දු යවන්න නිස ස්ථානයේ පන්දු පතිත කරන්නේ. oh yes please that's three මැදින් කිලින් පත්වන පන්දු පිටින් දඟ කැවෙනවා කඩු රකින්න වෙතට. බරක් කරනවා ෂේන් වන්. අනිවාර්යෙන් මම මේ මතකයට ආවත් ඔහුව ඒ කියන්නේ පාදඟ පන්දු යවීම පහසු නෑ. පිටදඟ පන්දු යවනවට වඩා ඉතාමත්ම අසීරු පන්දු යවීම පාදක පන්දු යවීම. හරි තැන හොයාගන්න බැරි වුණොත් පන්දු ගල නතර වෙන්නේ වැරදි තැනක. ක්‍රොස් පොල්ලේ දඟ කැවීමට එරෙහිව තමගේ ප්‍රයත්නය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ෂොට් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ පන්දු රකින්න අත පන්දු නායකයා ෆිෂර් එවර සාර්ථකයි ඉහළින් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට. ඒක ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාව. අන්තයේ හුමාරු වීමක්. මේ පන්දුවාරේ තරම පීඩනයක් කාසු කරනවා ක්‍රේන්. මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරේ මෙතෙක් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා ඔහු. මෙවැනි අවස්ථාවල පිතිකරුවන් නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන තමගේ අන්තය මාරු කර ගන්නට පන්දු යවන්නට පතිතය සකස් කර ගන්නට අවස්ථාව ලබා නොදී සිටින්නට ලකුණු දෙකක් පමණයි මේ පන්දුවාරය තුළ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් ලබා ගන්නේ. පන්දුවර 18ක් නිමාවේදී ලකුණු 108යි එක් කඩුල්ලකට. පන්දු යවන්නන් පස් දෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා මේ වන විට එංගලන්ත ලයන්ස් නායකයා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. තවමත් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 19 වන පන්දුවාරය. හාට්ලි හොඳ පන්දුවක් කියලා. පෙර තරගයේදීත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරවන්න පීඩනයක් එල්ල කරමින්. මමත් දඟ පන්දු යවන්න කෙටි පන්දුව සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අවසන් මොහොතේදී නුමුරුදු පන්දුව අවබෝධ කරගන්නේ. පන්දුව හිතුවාට වඩා ඉපළුම අඩුයි. සෑහෙන පහතින් පන්දුව ඇදී ආවේ. හොඳින් පන්දුව රැකගෙන ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් වේගය අඩාල කළා පමණයි. ශ්‍රී ලංකා මේ පිතිකරන දෙනාගේ පන්දුවට පහර දීමේදී පෙත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත සහ ජවය වේගය මේ හැම දෙයක්ම එක්තැන් වෙද්දී අපි දැක්ක එංගලන්ත පන්දු රකින්න අවස්ථා කිහිපෙදීකින්ම පළමු වර පන්දුව රැගෙන අපස්ථාව ලක් වෙනවා. ලෝන් ඔෆ් කලාපේ වර හොයාගන්නේ රුස් පුල්ලේ. අදත් ඔහු පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දිහා බැලුවාම නිදහසේ පහරවල් කරා ඔහු අවතීර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර්ධ ශතකයකින් නතර නොවි ශතකයක් කරා යා යුතු යා හැකි දවසක්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රූස් පුල්ලේ සහ නිෂාන් මදුෂ්ක
සාර්ථකත්වයට පත්වීම සිව් දින තරඟාවලිය තුළ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ දෙදෙනා අතර නිරන්තරයෙන්ම හොඳ සමන්තා ගොඩනැගෙද්දී කණ්ඩායමට එය අතිරේක ශක්තියක් බවට පත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා අතරේ ද්විත්ව ශතක වෙදී ගියා. ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රිය හිතවතුනි, සමගින් නිමව දකින්නේ 19 වන පන්දු වාරයේ 1-1-1 සහ 1-111ට කඩුළු 1යි. Lovely work, boy. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද මින් අනතුරු ඇන්ජලෝ මැතිව්, සදුරි සමරවික්‍රම, සහනාරච්චිගේ, දුනිත් වෙල්ලාලගේ, දුෂාන් හේමන්ත, ප්‍රමෝද් මදුෂාන්, කවිෂ් කංචුල සමගින් සුමින්ද ලක්ෂාන්. Nice. No. Fish. Fish. In between those two. Yeah. අතරේ ලකුණු 5යි, ඕවර 19යි, 111යි, කඩුළු 1යි. Oh. පන්දුරක් යන උත්සාහ කළත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමගින් නෙල්සන් පසු කර යනට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරුවන්ට ඉඩ කඩ. Yes, please. Yes, please. දඟපන්දුවන්නන් දෙදෙනා යම් ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙන ආකාරයක් දක්න ලැබෙනවා. ප්‍රතිකරණ උත්සාහ කරන්නේ තමගේ අන්තය මාරු කරන්න හොඳ පිටිය සකසා තිබෙනවා. නිස ස්ථානයේ කේන් පන්දු පත් කරද්දී අනෙක් අන්තයේ හාට්ලි හොඳ පන්දුවීමකට තුනේ. That's lovely, boy. කොහොත් එංගලන්ත කණ්ඩායම මේ තරඟ වාරයේදී තමත්ම හොඳින් පන්දු රැක්කා. නමුත් අද ඒ තරම් හොඳ දවසක් නොවුණා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීම. පීඩනය ප්‍රතිකරණ වෙත ආරක්ෂා කරගත යුතුයි තමන්ගේ කඩුල්ල. ඔව්, ඒ කියන්නේ ඔහු හොඳින් පන්දුව දඟකවනවා. ක්‍රේන්ගේ පන්දුවීමේ විශේෂත්වය ඒක. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟකවනවා. නිස ස්ථානයේ පතිතය. Lovely, mate. එවරත් පායින්නේ පතිතය මැදින් නිරදන් කැවීම. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. එක් ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමට. පන්දු ලෝවීම, පන්දු පහතින් පැමිණීමක් දකින්න පුළුවන් මල්දිනිය. අද හිතුවාට අපි හිතනවාට වඩා තරමක් පහතින් පන්දු ඇදී. මේ බලන්න මේ පන්දුවත් ඔහු හිතුවේ නෑ මේ තරම් පහතින් පන්දු ඇදී කියලා. තනතිලා ජීවිතාන්තිලා බාර පත්වන ආකාරයක් දක්න ලැබෙනවා. ඔබ කලින් සඳහන් කළා සන්ධ්‍යා භාගයේදී මෙහි වාසිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දඟපන්දියවන්නන් ලබාගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන් එංගලන්ත දඟපන්දියවන්නන් මේ තරම් ප්‍රමාණයක් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දියවන්නන් ඊට වඩා සෑහෙන වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු කළ යුතුයි. ස්ටාර් වෙන්නට ඉඩ ලබා නොදී තාමත් ඉක්මනින් තමාගේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ක්‍රේන් එයයි ඔහුගේ උපක්‍රමය හුස්මක් ගන්නට ලබා දෙන්නේ නැහැ. තවත් හොඳ පන්දුවක් සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව. ඒ 20 වන පන්දු වාරය ලකුණු 114යි කඩුළු 1යි. තරගයේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකයින්. Big shot being played. That clears the boundary with ease. 6 over mid wicket. Fernando into his stride straight away. Moves into the 40s as well. Look at that shot. Picked it up so well. Poor delivery from Hartley. That one turned and bounced. That's what England Lions bowlers would want. Knowing the Fernando, he's been good. Take a look at this again. There you go, turn and bounce. Hartley making a good comeback. Well, that will interest the Sri Lankan spinners as well. The turn and bounce. 120 for 1. Full face of the bat. Tidied up at a long off.
only a single this time. It's a good partnership for the Sri Lankans. They lost that early wicket of Avishka Fernando. The run rate has dropped a trifle to 5.85. Running the first one hard, but that's all they'll get. So make that partnership now 96 from 98 balls for the second wicket. Again along the ground by Fernando. Picks up one more. Sensible batting. 21 overs completed, and Sri Lanka A win the toss and batting first today, 123 for 1. So the Sri Lankans have a few changes in the side today. It's all in the bowling department, isn't it, Eric? We have Kavish Anjula playing, Dunit Vellalage on the side, and Suminder Lakshan. Come on here, Mason. Yes, the others have gone to Norelia. Oh, that's well bowled. Beat Fernando, was trying to open the face of the bat and played down towards third man. Lovely, Mason. Very busy action for Crane. Catch it! That one's hit away. One bounce to long on. Back up. Yes, quick leg breaks is what he's bowling. Nowadays in white ball cricket, you do find the spinners going at around 85 to 90, even 90, 95 in terms of speed limits. I know Jadeja bowls are almost 100. Things have slowed down a bit. The boundaries have dried up a bit. It's 98 runs partnership of 102 balls. The second wicket. Catch it! Catch it! There's a big heave on the onside. Beats the field at mid-wicket, down to the mid-wicket boundary for 4. The moment that left the bat and the fielder couldn't get a hand to it, there was no need to run for that. The 100 partnership comes up for the second wicket. Now Crucible is not afraid. Maybe he picked that one early, because we saw Crane spinning a bit. But this is good from Crucible. Down the track, over the bowler's head. No need to run for that. That's 4 more. So Lasit Crucible charging on, took that on the full and put it exactly where he wanted it. All good, mate. So the England spinners coming for some stick here. This time, not a drama in the middle, but a dot ball to end the over. 22 completed. Sri Lanka A 132 for 1. So 22 overs completed in the Sri Lankan A innings. 132 for 1. What type of total do you think you're looking at? Over 300 runs maybe today. If they don't lose wickets, they'll need partnerships. And look at the batting to come. Angelo Matthews maybe in next. He needs some runs. Sahan Arachike was among the runs in the previous game. They possess a couple of all-rounders in Vellalage, who
Slotted into bat at number 7. Sadira Samaravikrama should be in at number 5. Yes, Sadira too has been in very good form in recent times. He held the batting together in that last one-day game when wickets are falling around him. So Hartley with a few dot balls to start this over. In fact, 3 dot balls. Make that 4. Make it 4. Well played. Waited for that, looking for 2. Coming back for the second. That's good running between the wickets. You put the pressure on the fielders all the time. So 2 more to Fernando. And also the fact that you run your first one hard, then it always gives you that opportunity, isn't it, Eric, to come back for the second? Yes, that's what Fernando did. Took that first run so quickly. Put the pressure on the fielder. Just the 2 of the over. Ends the 23rd over. Sri Lanka A 134 for 1. Yes, talking about some of the players from this squad who went to Norelia. A little training camp going on there just before the team leaves for New Zealand. This is the worm we're seeing. It's climbing up all the time. Then 1 dot, that's the wicket of Avishka Fernando, who couldn't really make use of the good batting conditions. Should have been his day to make some runs. It is so hot. After LPL, what did you do? Home, South Africa, Port, South Africa, League, yeah. And then PSL after this. And then home, finally. Busy. Crossball lay on 73 and Fernando on 45. Run rate has dropped a bit to 5.85. Pulled straight to mid-wicket. That's a poor shot. Thank you very much, says the fielder. And Crossball is the man who departs after making 73 of 66 balls. That was a poor shot. In fact, should have gone anywhere, but just found the fielder at mid-wicket. Well, Crossball would be disappointed. He had all the time to put it to where he wanted, but instead he picked up the fielder. Well, there we are. So, disappointment for him. Walking back for 73. Press taking a low catch, but a good catch in the end. So, Sri Lanka A lose their second wicket. Would you like to have gone and made 3 figures in this game? Had all the time in the world. There is the crew of Sri Lanka Rupavahini. Yes, time for a drink as well. Refreshment from the sides. It's a very hot morning out here at Kettarama. Any little break. Well, the fielder is certainly make his net. Oh, that's Sri Lankan flag. Angelo Matthews. He will want to prove a point today. Look at the statistics. 281 matches, 245 innings, and 7,212 runs. I had a chat with him this morning. Higher score 139. He wants to make some runs. He wants to prove a point that he can get back in this game without any problems at all. And today will be his day. And there's that wicket. Very poor shot. Could have gone anywhere on the grounds. And look at the reaction from the batsman. Just can't believe it. He hit straight to the fielder, who said thank you so much. Great disappointment.
So Matthews on strike and Crane picks up his first wicket, 1 for 18 his figures. So Matthews is in for a big innings and he has all the time in the world to do it. Yes, we haven't reached the halfway stage of the innings so far. We're in the 24th over. A lot of cricket happening around the world, Eric. A lot of cricket going on for sure. England in New Zealand. England Lions in Bangladesh. Oh, edge past the slip down to third man. A lucky escape indeed for Angelo Matthews. He picks up a boundary, he's off the mark straight away. Not convincing at all. This is poor on the part of the champion. Got an inside edge, and that's what deceived the slip fielder. Right, the slip field has now moved a little finer. Too late. And Angelo Matthews himself knew. This time from the meat of the bat for a single. They do have that slip standing in behind. But as you quite correctly said, is it maybe too late because the damage is already done. Right, so Fernando on strike on 45. Fernando so confident to use his feet, move down, take the ball on the half volley more or less, play it on the onside. He is a player, Eric, that likes to get a move on. On the other hand, Crane is a bit expensive. I thought has been the bowler who looked like picking up wickets. So Crane finishes another over, and that's the 24th of the Sri Lankan innings. Sri Lanka A 139 for 2. At the current run rate, Sri Lanka A will get 290. They go at 4 and over 243. They'll want to go with something at 7 and over to get 321, because don't forget that the England Lions have a very strong batting side. They bat deep as well. Right, so bowling change coming up, because Matthews, the new batsman, is in. Could have had him first ball. We talked about that slip fielder, Kosala, about where the slip fielder should be standing. Now, if the fielder was with that line, Matthews would have been gone. Yeah, definitely, and also the problem I think the England Lions are having is adjusting the length, or because of the not really properly measuring the pace of the track. Yes, possibly. Joel, stand, yeah. Right, Sam, over. Field well spread. So Casa, the right armour, medium quick bowler from the England Lions. And there's that drone shot once again. Wow. See green grass of home more or less. You know your music well, Eric. You know your music well. Yeah, I'm talking to a man who knows music himself, you know. Yeah, the good old days.
Matthews needs to make use of that opportunity that he got. First ball. What a big wicket that would have been for the England Lions. Yes, it would have been. We see the couple go through the slip region. Because perhaps on the placement of the fielders itself, that's how they didn't get those catchers going. We saw one earlier as well when he went between the wicket keeper and that slip fielded to the boundary for 4. And then that last over, Angelo Matthews, first ball, he survived that. Now Matthews getting something from the dressing room, a bat. Well, maybe the lucky bat. Sometimes players have... Lucky bat. So don't you bring your lucky bat when you come out first? But nowadays you have, the batsmen have bats with various weights, isn't it? According to how the, even according to how the pitch behaves and how the ball comes onto the track, they intend to change the bat quickly. These are the beautiful drone shots, the outskirts of Zuni, call it Maligawat and Panchgawat. If you're looking for something for your vehicle in terms of parts, this is where you should be. So cast the bang on target, not allowing you Matthews to get away with any width. But Matthews is always a slow starter. He likes to settle in before he can get going. One of the top finishers Sri Lanka had in white ball cricket, Eric. Not only Sri Lanka, one of the top finishers in the world. Yes, during that's his right. heydays. Well played. Pass the ball on the onside. Should be cut off inside the boundary. It is. The relay throw coming in. Matthews coming back for the 3rd run. That's good running between the wickets. So 3 runs been taken by Matthews. For any batsman, when he starts to time the ball well and see it from the middle of the bat, the comfort zone builds up in his mind as well. Oh, there's a thick edge. Edge down the 3rd man. Can't get there. Into the boundary for 4. Over. Takes a no, and then the Fernando to 49 with that boundary. That will be the end of the over as well. We've reached the halfway stage. 25 overs completed. And Sri Lanka A are 146 for 2. ලකුණු 146 කඩලු 2යි ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සාර්ථක ආරම්භයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිටිකරන ලබා ගන්න තිබෙනවා මේ පන්දු වාර 25 නිමාටපත් වෙද්දී ලකුණු 300ක අපේක්ෂිත ඉලක්කයක් කරා යාමේ හැකියාව දැන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායකයා පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ලකුණු 146යි කඩලු 2යි නෝනිද ප්‍රනාන්දු ප්‍රශංසනීය මෙහෙයක් ඉටු කරනවා විශේෂයෙන්ම ලසිත් ක්‍රොස් ප්ලේ සමග එක්ව ශ්‍රී ලංකා නිම ශක්තිමත් කළා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් වටිනා සබන්තාවයක් නැගුවා ලකුණු 108ක මේ අවසන් පන්දුවේ අවසන් පන්දුව सार्थक वाले ने अग्रे देसिन पंतु वेदी ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් වාසනාව තිබෙනවාද ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවා අතේ නෝනිදු ප්‍රනාන්දු අතේ කිසිකටත් තුන්වන මිනිසුන්ට යොමුව
Well ball. Not walking, mate. And that's as fast as I've got. I've turned from keep the turn. No, I'm good. Yes, it's a fair delivery. Can you go to the side on angle, please? Come on. We deserve this. I've just been in the thing. Is it? You have to have control, or? No, just touching it. Yeah, it's like whether you have like. Can I have the opposite angle, please? Yes, I am satisfied. The decision is not out. Focus the light, please. නොදැනුණු ක්‍රීඩකෙක් විදිහට නම් කරනවා නෝනදු ප්‍රනාන්දු වාසනාවන්තයි විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතර හොඳින් සබන්තාවයක් ගොඩනැගී තිබෙන මොහොතක තමයි ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේගේ කඩවල දැවී යන්නේ. එන් අනතුරු දැන් උත්සාහගත නෝනදු ප්‍රනාන්දු සහ මැතිව්ස් අතර හොඳ සබන්තාවයක් ගොඩනැගීම. අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද සෑහෙන වාසනාවන්තයි. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ සම්බන්ධයෙන් ආසන්න අවස්ථා දෙකක් තුනක්ම නිර්මාණය වුණා. දැන් මේ අවස්ථාව පැහැදිලිවම දවා ගන්න තිබුණ අවස්ථාවක්. ඒ සමගින් දැන් අර්ධ ශතකයේ කරා අවතීර්ණ වනවා ලොවනිදු ප්‍රනාන්දු. සාර්ථක අර්ධ ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම පෙර තරගයේදී මෙන් කඩළු බිඳ වැටුණා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යම් ආකාරයක අසීරුතාවයට පත්වන්නට තිබුණා. නමුත් නෝනිදු ප්‍රනාන්දු ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ සමග එක්ව වටිනා ලකුණු 108ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවා දෙවන කඩුල සඳහා. ඒ සබඳතාවේ එක් ප්‍රතිඵලයක් පන්දු 63ක ලකුණු 50ක වටිනා අර්ධ ශතකයක්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකයා කොක්ස් කඩු රකින්න ක්‍රූස් පුල්ලේගේ උඩ පන්දුවක් රැකගන්න උත්සාහ කළේවත් නැහැ. දැන් කඩුල බින් දැමීම. ඔව්. පැහැදිලිවම දවාගත හැකිව තිබුණු සරලම අවස්ථාව. ඉතාමත්ම සරල අවස්ථාව. කඩු රකින්නගේ අතින් අවස්ථා දෙකකදී මිස්ටේක් එකක් වෙනවා නැත්නම් ඒ අත්හැරීම සිද්ධ වෙන ඒ කඩුල බින්දවන අවස්ථාවේදී පන්දු වාර 26ක් නිමාවයි ලකුණු 140 ඉස්සරහයි කඩු දෙකයි. මේ මාලිගාවත් අන්තය ජනාකිරණම ප්‍රදේශයක්. එතකම මිශ්‍ර ජන නියෝජනයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දමිළ මුස්ලිම් සිංහල සියලු දෙනා පාහයකට ජීවත් වන. දිනේෂ් මේ පරිසරය තුළ ඔබ සඳහන් කරපු ප්‍රදේශය තුළ මොනතරම් වෙනස් වීම පසුගිය දශක දෙකක කාලය තුළ සිද්ධ වන්නට ඇද්ද? මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන්ගේ මොනතරම් වෙනස් වෙන්නට ඇද්ද? නමුත් ක්‍රීඩා පිටිය මේ හැම දෙයත් එක්කම නොසැලී. ගෝල් පහර ඉහළින් ඇදියන්නේ උඩ පන්දුවක් විසින් රැකගන්න ප්‍රයත්නය සාර්ථක වන්නේ නමුත් රැකගත්තා නම් අති විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. ඔහු පන්දුව දෙසට වම් පැත්තට ආවා ඉහළට ගියා. රැකගත්ත හැකි වුණා නම් මා හිතන්නේ මේ කාලේ අපි දකින සුන්දරම උඩ පන්දුවක්. ඒත් එක්කම පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පමණයි හතර දෙනෙක් ඉන්නවා පිට කලාපයවල. හැබැයි පාන සිටින කලාපයේ මේ අන්තයේම ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. හැබැයි ඔහු හිතුවාට වඩා ඔහු දිව ගියාට වඩා ඔහු ටිකක් කලින් පන්දුව වෙත ගියා. ඔහුගේ වම්පස දෙසට ඔහු ගියා වැඩි. ඔහු වේගවත්. ආරක්ෂකකාරීව මැතිව්ස්ට ඒ ලකුණ
අපි කවුරු රකින්න පිළිබඳව කතා කළේ විශේෂයෙන්ම ඔහුට එය දවාගත හැකිව තිබූ කඩුල්ලක් ඔහු පළමු වර්ධ පන්දුව රඳවා ගන්න නැහැ තමාගේ අත් ආවරණ තුල දෙවෙන්න බිම වැටුණාට පස්සේ යලිත් වතාවක් ඔහු පන්දුව රඳවා ගත්තා නම් එවරත් අවස්ථාව තිබුණා ඒවරත් ඔහු අසාර්ථක වෙනවා. ඉයන් බෙල් පිටිකරන පුහුණු කරු. දැන් ඊළඟ බර වැටෙන්නේ ඔහුට තමයි. මේ සියල්ල පිටිකරුවන් ලවා කරවා ගත යුතුයි. මේ අතරේකව ලබා දෙන සියලුම ලකුණු. එංගලන්ත කණ්ඩායමේ හිටපු දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. විශිෂ්ට පිටිකරුවෙක්. හොඳ පන්දුවක්. තාමත් මොහොතේ. බවුන්සර් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඒකට හොඳම උදාහරණය. මෙන්න මේ ආකාරයට. ખાસ පන්දුවර 4යි පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනා මේ විට ලකුණු 34ක් ලබාගෙන තිබෙනා මේ පන්දු 4 වාර් 4යි පන්දු 3 ඇතුළත. කාස්ටියම් ප්‍රහාරයක් එල්ලවි තිබෙනවා. තමත් කඩුල්ලක් නෑ ඔහුට. නෝනිදු තරමක් දෙගිඩියාවෙන් නියම කළ පාරක් උත්සාහ කළේ තෙල්ට්මන් කලාපයට පන්දුව යවන්නට නමුත් විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. පිටිකරුවා පසු කළාට පසුවයි ඉන්සුන්ගේ පන්දුව වැඩි වශයෙන් තෝල් නෙවුනේ. මෙන්න අර උඩ පන්දුව. ඇන්ජලෝ නෝනිදු ප්‍රනාන්දු. හොඳින් පන්දුවට පැමිණියා. දෙයත්ලම ඔහුගේ අත් දෙක ඉවත් වෙනවා පන්දුව අත් දෙකේ වදින මොහොත වන විට. තරමක් වේගවත් පහරක්. ෆ්ලැට් අර පොළොවට සමගාමීව පන්දුව ඇදී ගියස්. පුල් පාර. රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 4ක්. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාගේ හරි මැද හරි තිත හොයාගත්තා. එතනම පන්දුව ස්ථානගත වුණා. ස්ථානගත කිරීම නිසාම තමයි ලකුණු 4ක් ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේයි විය යුතුව තිබෙන්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා ෆයින් ලෙග් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් වල. ඒ නිසා බිමට නැඹුරු කරමින් මෙන්න තමත් හොඳින්. හැබැයි පාචලනයක් තිබුණේ නැහැ තමන්ගේ පිටිකරන රේඛාව මත සිට මේ පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දුවර 24ක් පමණ දැන් නුනුදු කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරමක අවරශ්මිය තිබෙනවා කොළඹ ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. තරම පහතින් පැමිණි පන්දුව එපිලිමක් තක් ලැබෙන්නේ නැහැ. යොමු කරනවා ස්ක්වයර් කලාපයට. එක ලකුණයි දෙවන ලකුණයි තාමත් වේගින් ලබා ගන්නවා. සාර්ථකයි. හොඳ කඩුළු අතර දිව්‍යාමක්. පන්දුවර 27ක් නිමයි ලකුණු 156යි කඩුළු 2යි. නුවණිදුගේ අර්ධ ශතකය පිටියසේ සාරා පහර එල්ල කරමින් ආරම්භයේ තමත් සෙමින් ඔහු ලබා ගන්නේ. ඔහු සහය ලබා දුන්නා ක්‍රොස් පුල්ලේට. එන් පසුව දැන් ඔහුගේ ප්‍රහාරය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන ආකාරය පිට ඉන්න දෙසිනි තාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරන පිටිකරුවෙක් නුවණිදු ප්‍රනාන්දු. මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක් තරමක් උස ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. අඩි 6 අඟල් 5ක් පමණ උස ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලෙන් ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ. විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයින් බිහිකල පාසලක්. රමේෂ් කලවිතාරණ, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන. කලවිතාරණගේ නිවස පිහිටා තිබෙන්නේ පාසලට යාබදුවම තාප්පෙන් එහා පැත්තේ. 6 පහරවල් වදින්නේ. එනිසා තමයි ඔහු දැල් විශාල දැල් ආවරණයක් දැන් රඳවා තිබෙන්නේ. රමේෂ් කලවිතාරණ වර්තමානයේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක්. සංචාරක ශාස්ත්‍රය හා බැඳුණු පයින් දෙසින් ෆ්ලික් කරමින් එක ලකුණක්. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලෙන් දිනේෂ් කළු රකින්නම් දෙදෙනෙක්ම ජාතික කණ්ඩායමට එක්වුණා. රමේෂ් කලවිතාරණ, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන දෙදෙනාම. ජේක බෙතල් තරග 10ක් ඔහුගේ අත්දැකීම ඒ කාණ්ඩයේ යටතේ. ලකුණු කුඩුත් සහ කළත් සාර්ථක වුණේ නැහැ ඉවර පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. මේ මැද කලාපේ තමයි ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් තරමක් හොඳින් පරිහරණය කළ යුත්තේ. ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ගේ බෙදවැටීම තිබෙන්නේ 15 වන පන්දුවාරයේ සිට 40 වන පන්දුවාරය දක්වා. මේ පවර් ප්ලේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල. ඔය තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඉල්ලීමට එක ගයි. ඒක නම් පැහැදිලි. කෙලින්ම පන්දුවේදී යන මාර්ගයේ ඔස්සේ තමයි පසුපස පාදේ රැඳී තිබුණේ. ආන්න දෙයක් නැහැ. බෙතල් සාර්ථක තමගේ පළමු පන්දු වාරය තුල ඔහු පළමු කඩුල්ල දවා ගන්න සමත් වුණා. අර්ධ ශතකයේ රැස් කළ ක්‍රීඩකයා නොමිනිදු ප්‍රනාන්දු දැන් පිටේ නිවතට. මෑද ඉන්න කෙලින් පන්දුවේ පතිතය පසුපද පාදයේ පන්දුව වදින්නේ. ඉඩක් නැහැ. හැර යන්නට කඩුල්ල. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ක්‍රමයෙන් අඩු වන ආකාරය. ලකුණු 57යි
නුවණිදු ප්‍රනාන්දු. සදීර සමරවික්‍රම පළමු පෙළ තරඟ 101ක් එනි 96කදී ලකුණු 3011ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 130ක් සාමාන්‍ය 35ක් සහ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 86ක් ශතක 4ක් අර්ධ ශතක 22ක් කලකට පෙර ආතුව තමත් විශාල බලාපොරොත්තුවක් ඔහු සම්බන්ධයෙන් තව සිටියා ජාතික කණ්ඩායම. නමුත් එය පූර්ණ වශයෙන් නිෂ්ඨ කරන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් තවදුරටත් ඒ විශ්වාසය එහෙමයි. ඒ නිසා තමයි ඔහුට නායකත්වය පවා මෙවර ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ ආම පන්දුවක් පිටිකරුවා සහ මුලින්ම තාක්ෂණයේ තිබුණා නම් ගැලවෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් පිටත් පා ආවරණයත් අතර තිබුණු හිදස. නමුත් ඔහු තමන්ගේ පාදය ඉතාමත්ම හොඳින් සැහැණ දුරක් ඉදිරියට කැඳවාගෙන ආවා. පිත්ත ගෙනෙන්න ප්‍රමාද වුණා. එතන හිදසක් තිබුණා. ඒ තාක්ෂණ මගහැරීම තමයි මේ දවා ගැනීම සඳහා ප්‍රධානතම හේතුව බවට පත් වුණේ. නුවණිදු දන්නවා ප්‍රතිඵලය. එහෙම නැත්නම් තීරණය නිවැරදි කියා. ඔව් ඒක ඉවත් කරන්න තාරබරක් තිබුණේම නැහැ. සදීර සමරවික්‍රම පෙර තරඟයේදී ලකුණු 75ක් ලබා ගන්නවා. අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් වටිනා අර්ධ ශතකයක්. ලකුණු 25කට කඩලු 4ක් බිඳ වැටි තිබියදී සදීර සමරවික්‍රම පිටියේ එක්වන්නේ ලකුණු 157යි කඩ 3යි 28 වන පන්දු වරයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සුදනම් බෙතල් සදීර සමරවික්‍රම අද්දකින් සහිත පිටිකරන් දෙදෙනෙක් දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ ඉන්න අධ්‍යක්ෂින් සහිතම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර පිටිකරුවන්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකත්වයේ දරූ ශ්‍රී ලංකාව නොසිතූ ජයග්‍රහණ වෙත කැඳවාගෙන ගිය ජාත්‍යන්තර පිටිකරන ශ්‍රේණිගත කිරීම වල ඉහළින් හිටපු පිටිකරුවෙක්. ජාතික කණ්ඩායමට එක්වන්නට යලිත් වතාවක් ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට නායකයෙක්ගේ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති වෙනවා නම් ඒ තුළ යම් ආකාරයක ප්‍රශංසනීය තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒ බව ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලෝකෙට කියා පානවා. මේක හොඳ අවස්ථාවක් ඔහුට. ඔහුගේ අත්දැකීම්, ඔහුගේ දක්ෂතාවය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවේ ඉදිරියට තවත් ලබා දෙන්නට ඔහු උරගා බලනවා ඔහුගේ ශක්්‍යතාවය. විශේෂයෙන්ම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ව ඔහුට යන්න හිටි දුර ගමන යන්න නොදී තියාගත්තේ ඔහු කෙරෙහි මතුවුණු ආබාධ සහිත තත්ත්වයන්. බොහෝ දෙනෙක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ජාතික කණ්ඩායමට එක්වන කාල සමයේදී ඔහු හඳුනා දුන්නේ දකුණු අප්‍රිකානුවේ හංසි කොන්්‍යයට සමාන කළා. 158යි කඩ 3යි. ප්‍රෝග්‍රෑම් ඈතින් පෙනෙන්නේ කොළඹ නගර මැදය බේරේ වැව ඒත් එක්කම නෙළුම් කුළුණ සහ ඒත් එක්කම ෆෝට් සිටි හා බැඳුණු එක වෙරළ කලාපය ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වන අති විශාල ගොඩනැගිලි සමූහයත් එක්කම දැන් මේ මාලිගාවත් පැත්තට එනකොට නැවත වතාවක් අර ජනාකීර්ණ කුඩා නිවාස. කාස්කී මුල් පන්දුවාරේ. රෑ පහර පන්දුවකින් නම් දෙදෙනා අතරින් වේගෙන් ඇදී ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සුදුනම් දෙවන ලකුණු සඳහා සදීර සමරවික්‍රම දෙවන ලකුණු සඳහා දිව යනවා. සාර්ථකයි ලකුණු දෙකක් එක්වනවා ශ්‍රී ලංකා. ඒ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 160යි. විශේෂයෙන් නාර ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ ලෙසයි මේ ක්‍රීඩාංගණය හඳුන්වා දෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩාංගණය නිර්මාණය කිරීමේදී ඒ දිවංගත ජනාධිපතිවරයා කළ කැපකිරීම පිළිබඳව සෑහෙන කතා බහක් තිබෙනවා. පහසු බිමක් නොවේ. අවස්ථා කිහිපයකදීම ගිලා බැසීම් වලට ලක් වෙමින් හිතුවටරා සෑහෙන වැලි පස් කියුබ් ප්‍රමාණයක් වැය කරන්න සිදු වී තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය සඳහා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. සදීර සමරවික්‍රම පන්දුව
යන්නට ඉඩ හරිනවා නිදහසේ කළු රකින්නා වෙත. වයිට් පන්දුවක් හැටියටයි සලකුණු කිරීමේ වර. සතුට නැහැ. කාස් The last over was higher than that. පිටිකරුවාගේ පපු ප්‍රදේශය හරහා One over the shoulder. බලමු පුනරුපණය. මේ සංඥාව හිසට හෙලි. නමුත් ඔහු පහත් වෙන නිසා එතන පොඩි දෙගිඩියාවක් නැතුවම නෙමෙයි පා විනිසුරු තමයි ප්‍රධාන විනිසුරුට මේ සම්බන්ධයෙන් වන අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහයෝගය ලබා දෙන්නේ. මොකද ඔහුට තමයි හරියට ඒක පේන්නේ. රපාර පිටිය තුලම තන්තිර තුලම රැක් ගන්න සමත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටින් පසු කාලිනව පැවති තත්ත්වයක් තමයි වර්ෂා මොහොතකදී වතුර බැස යාමේ පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක වීම. එන්පසු 2011 ලුකුස්ලාන ආසන වන විට සම්පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන පිටිය යට ජලය බැස යාමේ ක්‍රියාවලිය. විශේෂයෙන්ම ඉතිහාසයේ මේක වගුරු බිමක් කර වගුරු බිමක තිබෙන තෙතබත් ස්වභාවයේ තරමක් කාලයක් තිස්සේ මේ ක්‍රීඩාංගණයට පීඩාවක් ගෙන විදුණා. දවස් හොඳින් පන්දු යොමු කරන්නේ ෆයිනල් ස්කාලි කලාපයට කලකුණයි දෙවන ලකුණත් ඉතාමත් ඉක්මනින් ලබා ගන්නට දක්ෂතාවය සදිර සමරික්‍රමගේ ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන් ලබා ගත්තා. මේ නිසා තමයි ඔවුන්ට ඉඩ කඩ තිබුණේ දෙවන ලකුණ පිළිබඳව හිතන්න. මෙන්න අධිවේගී මාර්ගය බේස්ලයින් මාවත එන්පසු මෙතන පැවති තදබදයේ වළක්වන්නට නිර්මාණය වූ අධිවේගී මාර්ගය කටුනායක කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයත් එක්ක එක්වනවා. අපි දකිනවා කැලණික් ගඟ නව පාලම පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය තිබුණේ මේ අපි මෝටර තයක් යනවා දකින්න ස්ථානයේ. කියන්නේ දඟරයක් මෙන් සැකසී තිබෙන කලාපේ. දැන් එතන නැහැ. එතන මාර්ගයක්. මේ අතරම යමාකරණ සිහිනයක් වුණා ශ්‍රී ලංකේකයට අධිවේගී මාර්ග ශ්‍රී ලංකාව තුළ දිවිම ලෝකයේ මෙත් රටවල අධිවේගී මාර්ග ඉදිවද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ නිර්මාණය වන මොහොතේදී අර පල්ලෙහා පාරෙන් යන අය කල්පනා කළා මෙතරම් මුසකින් කොහොමද වාහනයක් රැගෙන යන්නේ කියලා. තවත් දාර්ශනීය පහරක් තුළින් සදීර සමරවික්‍රමට ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම දිනේෂ් තාක්ෂණීය භාවිත කිරීමත් එක්ක විශේෂයෙන්ම උඩුගුණේ සිට දර්ශන මවන්නට මෙන්න මේ 4 පහර සදීර සමරවික්‍රම පඳුරක් කියන දෙදෙනා අතරින්. එතන සමරවික්‍රම සලකුණ හොඳින් තියපු පහරක්. තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් එක්කදී දැන් ක්‍රමෙන් තරමක් දුරට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5.8 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ සබඳතාවයේ ගොඩනගෙනවා නම් තවත් පන්දු වාර 10ක් හෝ අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු වාර 40ක් දක්වා මොවුන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කළොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 300ක්ම යනවා නියතයි. 5.83 කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ වේගයක්. කඩළු හත ඇතිව. තව කඩළු 7ක් අතේ තියාගෙනයි ඉන්නේ. පැටියුස් සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 168යි කඩළු 3යි. මෙන්න නැවතත් ක්‍රීඩාංගණය අපි දකින්නේ මේ තාක්ෂණය භාවිත කිරීම නිසා උඩුගුණේ සිට දර්ශනයන් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාව ලැබීම තුළ බොහෝ සුන්දරතාවෙන් අපි මෙතෙක් නොදුටු සුන්දරතාවයන් දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාලිගාවත් ප්‍රදේශය මේ පිරිසිරිසේන ක්‍රීඩාංගණයත් ඔබට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. පාපන්දු ක්‍රීඩා පිටිය බොහෝ විට බොහෝ තරඟවලදී ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී කලින් ප්‍රවේශ පත්‍ර විකිණීම සිදු කරන මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම කොළඹ නගරයේ ජලය බැස යාම සඳහා නිර්මාණය වී තිබෙන ඇල පද්ධතීන් වල තවත් එක් හරස් කඩක් ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ රූපරාමයේ දකුණු පස කෙළවර. බෙතල් පෙර පන්දු වාරදී කඩලත් තවාගත පන්දු යවන්න. ලකුණු 2ක්. සදීර සමරවික්‍රම පැමිණි මොහොතේ සිට අද තරමක් ක්‍රියාශීලී පිටිකරණයේදී වෙනදා නොතිබුණු ජවයක් අප දකින්න ඔහුගේ පහරවල් තියෙන. කියන්නේ ඉක්මන් බවක් ඔහුගෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. ලකුණු 12ක් ඔහුට දැනටම. සදීර සමරවික්‍රම පළමු තරඟයේදී ක්‍රීඩා කළ
තාක්ෂණය භාවිත කළත් ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ යම් ආකාරයක වෙනසක් තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත්ව එදා ඔහුට ඒ හැකියාව තිබුණේ නැහැ. කණ්ඩායම ස්ථාවරත්වයක රැගෙන යාමේ වගකීම එදා ඔහුගේ උරමත රැඳී තිබුණා. කඩුල 4ක් බිඳ තිබෙදී ලකුණු 25කට. අනේකයි කාරණාව. ඒ කියන්නේ පිටිකරුවෙක්ට මේ මොහොතේ මතුවෙන පීඩනය ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අනිවාර්යෙන්ම පාලනය කරනවා. බෙදල් තරමක් පිටිකරුවෙක් උවමනාවට වඩා පීඩනය තමන්ගේ ඔළුවේ තබා ගත යුතු නැහැ. තමන්ගේ විදිහ නුවමනා තරම් වෙනස් කරගත යුතු නැහැ. සමහර විට දිනේෂ් පළමු තරගයේදී ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් නෝනිදු ප්‍රනාන්දු ක්‍රූස් පුලේ සහ අවිෂ්ක්‍රම ප්‍රනාන්දු යම් ආකාරයක පීඩනයක් ඔවුන් තුලට දාගත්තාද කියන සැකේනවා. අද තරගයේදී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය දිහා බලපුවාම විශේෂයෙන් තනතිරේ ස්වභාවයත් ඒකට බලපානවා. ප්‍රබල වේග පන්දවන්නන්ගේ බලයනියකින් සමන්විත එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම එවිට ඔවුන්ට තනතිරුවෙන් විශාල සහයෝගයක් ලැබෙනවා නම් මුල පෙළ ප්‍රතිකරුවන්ට ඒක තරමක් අසිරු අවස්ථාවක්. අද තන්තිල්ල එතරම් කොළපෑයක් ගන්නේ නැහැ. ඔව්. ප්‍රපාර තන්තිල්ල තුලම රැක් ගන්නේ බෙතල්. තිස්සන පන්දුවාරයට දැන් අවතීර්ණ වෙනවා. තිස්සන පන්දුවාරේ නිමාවට දැන් සූදානම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්. ලකුණු 171යි. බේතෙල් පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරනවා මැතිව්ස් පිටේ ඇතුළත අග්‍රයේ වැඩි පන්දුවේනේ ලෝන් ඕන් කලාපයට ඒ සමගින් ලකුණක් 172 වන ලකුණ නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 30 වන පන්දුවාරය. These are the beautiful drone shots you're seeing. This is the Dematagoda railway station. What a busy place that is, Eric. And mind you, I can still remember during my school days that before that overhead bridge came in, it took hours to cross that area because there were trains coming very frequently. You're talking about years ago. I'm talking about this morning. I was coming that way, and the number of trains that went across there, and that light kept blinking red, and the alarm was going off. It took at least about 15 minutes because so many trains passed down there. I was not on the overhead. I was on the ground level. But the overhead has helped to ease the traffic. Absolutely, absolutely. Right, back to cricket. 173 for 3. Sri Lanka A win the toss and batting first after 30.1 overs. So Hartley in operation. We got Samara Vikram, the captain of Sri Lanka A, and Angelo Matthews in the middle. Clear miss outside the line of off stump. Samara Vikrama, who's been scoring runs, but as a new batsman coming in, well, sometimes you have a few butterflies in your stomach. Look at that. Now that will encourage the Sri Lankan spinners, isn't it? And suddenly you can see that Hartley is getting some purchase of the wicket, which we didn't see earlier on. So, as I mentioned, it will get slower, it will start to grip, and it will cause problems to batsmen. A rare misfield, very rare misfield that concedes that single. We've seen some extra bounce as well on this track. There we go again. That time Samarikrama got back to ball, and there's that little misfield. Oh, pulled away through the legs that time, down towards that mid-wicket region or deep mid-wicket.
in the yard for a while. Interesting to see, Eric, whether that is a catch. Trying to pick up whether it is a difficult catch. Let's take a check on that. The over is completed. 31 overs completed. Sri Lanka A 176 for 3. Matthews moves on 15. It will be interesting to have a look at that. How close was that to the fielder? Some beautiful sights around the grounds as well. Yeah. Right, so Samarukrama on strike. He's on 14. Bethel operating for the England Lions. Right, the last over, the last ball to Matthews. Just let's check that out. How close was that to a catch? Here we go. Pulled in the yard. Here we go again. This time off the back foot. That's alive. Picks up a single. Try and focus on that last ball of the last over to see how close that was. 5 off, boy. They're still live, so let's take a look at Samarukrama on strike. Down, mate, that's yours! Oh. Lucky boy. So here we go. Try and pick that up. How close was that? It kept the fielders interested, in fact. Ooh. Too short. Got the treatment. Straight to the fielder at sweeper cover. So he'll try and pick up that last ball, that last over, at the end of this over. Nice and tight there, Presty. Oh. It's been a single of almost every ball in this over. And the man you saw on picture was forming top order batter. Yes. Ian Bell. Ian Bell. He's the batting coach of this side. Six singles completes over number 31 in the Sri Lankan innings. 1-8, 1 for 3. Right, so the scenery around the ground as well. Trying to pick up that ball that was played by Matthews in the air on the onside towards that mid-wicket position. Was that a very difficult catch? He bounced before the fielder. You go. Just behind. Pitch. Yeah, so Ian Bell has certainly put on some weight in the last few years. Definitely put up some weight, but what a wonderful batsman he was. He was one of the better players of spin, isn't it, that England had. So in the meantime, Hartley at the top of his mark. Adjustments to the field as well. Moving that man who's at the long on boundary, moving him towards the mid-on position. Long off drops to down to the boundary. Now the foreman outside the ring, two on the off and two on the on. There's a big gap on the on side because there's a short fine and a mid-on for Matthews, and now a slight change in the field for Samarukrama. The mid-wicket comes into the circle and the mid-on drops down to long on. Yes, these two batsmen concentrate in the singles at the moment.
just to keep that scoreboard moving, rotate the strike. Two right-handers in the middle. Hartley none for 40 into his 8th over. Again played with soft hands. Single been taken, quick single. Well run in the end by Matthews. Called early. So he played with soft hands. He's off straight away. Hartley was across, trying to throw the wickets down at the bowler's end, but Matthews was home. Chamara Souza and Martinez doing duties out in the middle. Oh, misfield. That's a bad misfield. Down to the boundary, a third man for 4. England's fielding perhaps going to a bit of pieces at the moment. The heat must be telling on them. Possibly. Look at that. Should have been stopped. A dive at the last moment, but couldn't cut the ball off. We've seen a few fumbles in the field by England in the last few overs. Yes, you may be right. The heat must be telling on them. Bowler is disappointed. Hartley. Another little edge. Fielder is after it this time. Will he get there? Yeah, he gets there just in time. That completes the over as well. So 33 overs completed, and well, Sri Lanka A have to win the toss and batting first. 192 for 3. Hey, Evan, Tommy. Where was Lammers? Where was Lammers? Oh. Where was Lammers? Long on, but you won't go there. Where do you want me to go? So there's the Manhattan. Couple of tall buildings, Eric. Of 12 runs. Yes, that's when the boundaries are really flowing in. And the Sri Lanka A run rate has dropped to 5.82. They were going at over 6 runs and over. So the England Lions have come back slightly in this game. Try and plug things back again. Presty! Presty! Presty Olsen! Olsen Presty! I'm decking. I'm going to be Tickle round the corner, shot, fine leg. Well run. Matthews called early. So Matthews showing that he's still... I was just about to say that Matthews is showing that he is ready for everything. Up and running. That's well stopped. That was travelling quickly. Bethel, feet. JB, feet. Sri Lanka needs someone in the caliber of Matthews, isn't it? Maybe in the white ball 50 over format, somebody who can really batter along with the tail, who can take things on. Didn't quite get hold of it, but still enough bat to come back for the second run. To see what the projected score Sri Lanka would be looking at now. Because anything beyond 200 on this surface won't be easy to chase. Down, boy. Good effort from the bowler. But there we are. So that's what happened that last ball. The bowler got a hand to it.
straight towards mid-wicket. Lovely boy. That will complete the over. 34 overs completed. Sri Lanka A are 195 for the loss of 3 wickets. Angelo Matthews on 22 and Sadira Samarikra on 25. And time to take a break as drinks are on the field. Well, as the players take a small breather out there, it's time to show you something that the Sri Lankan cricketers would cherish. This is the Sri Lanka Cricket Museum, located next to the SLC headquarters. The Sri Lanka iconic cricket history is all displayed there. The 1996 World Cup, 2014 T20 World Cup, 6 Asia Cups, the first Test win, and several other historic trophies and memorable are on display at this museum. The museum is open from 9 a.m. to 5 p.m. on Mondays to Saturday. For schools and children homes, and the entrance is absolutely free of charge. So if you haven't seen any of these, this should be the place that you go. And if you are a die-hard cricket fan, you need to go and take a look at this place, Eric. Yes, I've been in there. I've taken a look at the memorabilia on display there. Priceless collection, in fact. And for a lot of cricket buffs, we want to see all these things, that what the Sri Lankan players have achieved over the years. This is the one place you must visit, and it's located right next to Sri Lanka Cricket. Very easy to find it on Maitland Crescent. Plenty of parking as well. So a lot to see in that museum. I'm pretty sure that more trophies would also build up as the years go by. So here we are, women's cricket has taken off. 2 good wins in their first 2 games in the World Cup, the T20 World Cup. They lost the other day to Australia, but they've made some solid progress over the last couple of years, taking it so seriously indeed. And that's the women's cricketers in action, into training, the warm-ups going on, and keen eye kept by everybody around as they are looking to perhaps emulate the male counterparts as well, as we'll see more and more of the women's cricketers as the days go by. Lots more girls' schools started to play cricket as well. So we're going to have a lot more to offer in terms of women's cricket as the months and years roll by. We've had some new discoveries in the under-19 age group as well. A couple of them making the grade to the national team, the national women's team as well. So I think all in all, could expect a lot more from the females or the ladies. Chamari Atapattu, the captain of the team, has led from the front. She's shown what it's all about. That's Milinda Sirivardhana. Played for Sri Lanka in both forms of the game. Well, they're back live here. Sri Lanka A versus the England Lions. 195 for 3. Sri Lanka electing to bat first in the second ODI. If you haven't heard, 57 for Nuvinitha Fernando, 73 for Lasith Cruz Pulle, 11 for Avishka Fernando. But it's Matthews on 22 and Captain Samarawikram on 25. Trying to put things in order and look at that projected score of at least 290. Okay, buddy. Let's play. She played a miss outside the line of off stump as Samarawikram was trying to work that down towards third man. So Hartley stops in his tracks.
Well bowled. Quicker. Surprise, somebody could try to work it on the onside. Pushed it through the air very quickly on that occasion. Hartley. Samar Ikram has been trying that shot many occasions against Hartley. One through there. Cooked. Critch. Time behind. Right, with the Matthews on strike, so slight adjustments to the field as well. You find that the man at a long on goes to a deep mid-on position. Man at mid-wicket drops down to a deep mid-wicket. There's also a mid-wicket fielder and a deep backward square leg. That's the onside field. Got a bit of a plan to work out with Angelo Matthews. That onside field in particular has been set to try and entice him to go for these big shots on the onside. And this time he beats that mid-wicket fielder down towards deep mid-wicket. We hope you're enjoying a live telecast of the action of this second one-day match between the England Lions and Sri Lanka A, coming to you live from the R. Premadasa International Cricket Stadium. England lead the series 1-0. And the tour will culminate on Tuesday when the third and final one-day game is played. That completes the over. 35 overs completed and Sri Lanka win the toss and batting first, 197 for 3. පන්දුවර 35ක් හිම වෙති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 197යි කඩලු 3කට ක්‍රොස් පුල්ලේ ලකුණු 73ක් ලබා ගත්තා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 11ක් පමණයිද ඔහුගේ නම් ඉදිරියේ සටහන් කරගත්තේ. නොනිදු ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 57ක් ලබා ගත්තා. කදිම සහායක් ලබා දුන්නා ක්‍රොස් පුල්ලේට ශ්‍රී ලංකාවේ නිම ගොඩනැගීම තුළ. දැන් ලකුණු 197යි කඩලු 3යි. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 23ක් ලබාගෙන සදිර සමරවික්‍රම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා සමගින් සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනැගීමේ අඩිතාලම තුළ ලකුණු 5.6යි දල වේගයෙන් මේ වෙනට ක්‍රමෙන් දල වේගය අඩු වන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ අවසන් පන්දුවර 5 තුළ. සුයි පහර වේගයෙන් යන මිඩ්විකට් කලාපයට එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්න සිදුවන්නේ 5.6යි දෙකක දල වේගයක් මේ වෙනට රඳවාගෙන තිබෙනවා 6ක දල වේගයක් අවසන් පන්දුවර 5 තුළ ලකුණු 5ක දල වේගයක් හඳවා ගන්නේ ශ්‍රී ලංකා. Oh wow. පිටිකරුවන් ලකුණු 198යි දැන් කඩලු 3කට. සමරවික්‍රම සහ මැතිව්ස් එක්කාසුව. පාදේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් පන්දු වෙනවා 4 සීමාව අභියසට. හොඳින් රැකගත්ත ඒවා. සදිර සමරවික්‍රම පෙරපාදේ කව ඩ්‍රයිව් පහරදී ඉතාමත්ම හැඩැති විශිෂ්ට ප්‍රහාරකයෙක්. ඒ සමගින් ලකුණු 200 කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවතීර්ණය. විශේෂයෙන්ම සදිර සමරවික්‍රම ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන මොහොත වන විට ඔහුගේ සම්පූර්ණ පාදයන් තිබිය යුතු ස්ථානගත වී තිබෙනවා. සම්පූර්ණ බර වැටී තිබෙනවා. ඔහුගේ ඉදිරි පාදයේ ධනිස ආශානයට ඔහුගේ ඇස මේ කියන තාක්ෂණය ඔහු භාවිත කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනකොට ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ පොසිෂන් එකට අවතීර්ණ වෙනවා. පෙර පන්දුව නම් හිතුවාට වඩා ඉපුළුමක් දකින්නට තිබුණා. මෙන්න බැට් කට් පහර. තවත් එක ලකුණක්. සමගින් නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 36 වන පන්දුවාරය ලකුණු 201යි කඩලු 3කට.
තවත් පන්දු 14ක් පන්දු ඕවර 14ක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. හාර්ට්ලි මේ තමන්ගේ අවසන් පන්දු වාරයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම්ව සිටින්නේ. හැබැයි තාමත් කඩුල්ලක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ නැහැ. ඔහුට යමාකර පීඩනයක් එල්ල කරන්න හැකියාවක් තිබුණා පෙර තරගයේදී. නමුත් මේ තරගයේදී ඒ දක්ෂතාවය ඔහුට දක්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් දඟපන්දු යන්නට තරමක් උචිත තනතිලක් තුලයි ඔවුන් පන්දු යවන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ ඉක්මන් ලකුණක්. ඉතාමත්ම හොඳින් කඩුල්ල අතර දිව ගියා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ සදිර සමරවික්‍රම එකම පාසලක කාල පරිච්ඡේද දෙකක නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විදුහල මැතිව්ස් සහ සදිර මේ කොළඹ ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයන්ගේ ඡායාරූප සටහනට තිබෙන ආකාරය තාමත්ම විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා තර්ඩ් මෑන් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් අතරින් ලකුණු 4ක් සාමාන්‍ය පහසු පහරක් නොවේ මේ පහර අවධානමක් තිබෙන පිත්තේ මුහුණත මදක් විවරවන පහරක් නමුත් ඒ සමගින් හොඳින් ස්ථානගත කළා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කියන්නේ මීටරක් කුඩා සිදුරක් තිබුණත් එතනනුත් පන්දුව ස්ථානගත කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් මැතිව්ස් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් රඳා තිබෙන මොහොතක ඒ පන්දු රකින්න දෙදෙන අතරින් පන්දුව යොමු කරන්නේ හතර සීමාව වෙතට මෙන්න මේ සමගින්ම ලකුණු 50ක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කරනවා. 4 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ සදිර සමරවික්‍රම අතර. දක්ෂ පිතිකරුවෙකුට හොඳ පහරවල් එල්ල කරන්නට පුළුවන් දිනේෂ්. විශිෂ්ට පිතිකරුවෙකුට පහරවල් එල්ල කරද්දී ඔහුට අවශ්‍ය තැනින් එල්ල කරන්නට පුළුවන්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් හරියටම පන්දු රකින්න දෙදෙන අතරමැද සමාන පරතරයක් පන්දු රකින්න දෙදෙන අතරේ. මෙන්න ලොන් ඕන් කලාපෙට පන්දු රකින්නෙක් හැඳවනවා. දැන් සදිර සමරවික්‍රමට එරෙහිව පන්දු තර්ඩ් මෑන් කලාපෙට. එක ලකුණක් පහසු වෙන එතන. ලේට් කට් පහර. ලංකාවේ ලේට් කට් පහර එල්ල කිරීමේ විශිෂ්ටය දඟපන්දේ වන්නට විශේෂයි. කවුද ඔබ හිතන විදිහට? හෂාන්තර කරත්න මහේල ජයවර්ධන. ඔය තාමත්ම ෂූර ලෙස මේ ලේට් කට් පහර එල්ල කරනවා. අර්ජුන රණතුංග. බඳු ෆ්ලික් කිරීමේ ස්ක්වැලික් කලාපයේ දෙසින් මැතිව්ස් කොමඩත් ඉතාමත්ම හොඳින් මැනික් කඩු චලනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. මේ පායන දෙසින් ඔහු ඉතාමත්ම මැනවින් තමන්ගේ මැනික් කඩු චලනය කරමින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්. තමන්ට අවශ්‍ය තැනට පන්දුව යොමු කරන්නට ඒ තුළින් කදිම අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෝන් ඕන් කලාපයට සාර්ථක පන්දුවාරයක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයෙන් තමන්ගේම හාර්ට්ලි තමන්ගේ පන්දුවාර 10ම නිමා කරනවා. ලකුණු 59ක් ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්ට තියෙන ඔහු කඩුල්ලක් පෙරලා ශ්‍රී ලංකාවෙන් අය කර ගන්නට අසමත් 37ක් අවසන් 210යි කඩු 3යි. මේ කොළඹ ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයන්ගේ ඡායාරූප ස්ථානගත තිබෙන ආකාරය අර්ජුන රණතුංග, රවිද සිල්වා, රොෂාන් මහනාම, සනත් ජයසූරිය, හෂාන් තිලකරත්න ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි තැනකට ගෙනියන්නට දායකත්වය ලබා තිබූ ටෙස්ට් සහ ඉදිරි නායකයන් රොෂාන් මහනාම එක්දින තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට නායකත්වය ලබා දුන්නා 2019 සාජත් තරගාවලියේදී මේසන් ග්‍රේන් කැඳවනවා පන්දු යම සඳහා එක් කඩුලක් දාගෙන තිබෙනවා ඔහු පන්දුවර 6ක් තුල ලකුණු 25කට. ක්‍රේන් ඔහු කෙතරාමන්තෙන් පන්දු යවන්නේ. ඒ හේතුව ඔබ දන්නවා මේ ක්‍රීඩාංගනයේ අන්ත දෙකකින් සමන්විතයි. එකක් කෙතරාම ඒ විහාරයේ පිටා තිබෙනවා. අනික අන්තිම මාලිකාවත පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා කෙලින්ම ස්වීපර් කවරෙට එක ලකුණයි. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ටෙරහිව පා ඉන්න දෙසින් පන්දු රකින්න සිව් දිනක් රඳවා තිබෙනවා. ෂෝට් ෆයිනල් එක, ෂෝට් මිඩ් විකට්, ලොන් ඔන් සහ ස්කාගිලෙක් කලාපයන්හි පදන පන්දු යවන්න ඒලි පන්දු පහර එක ලකුණයි සාර්ථකව රැකීම තුළ දෙවන ලකුණ සඳහා අවස්ථාවක් උදා වන්නේ. කෙසේත් අද දවසේදී එංගලන්ත කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන්ගේ පන්දු රැකීම වෙනදාට වඩා තරමක් අඩු තැනක තිබුණේ. පැහැදිලිව මේ තාමත්ම පහසු අවස්ථාවල් නැතිව ගිලිහි ගියා. විශේෂයෙන් කඩුළු රකින්නාගෙන් ලැබුණු අවස්ථා, ඒත් එකම පිටියේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් ලැබුණු අවස්ථා.
පහර Spain goal. දර්ශනීයයි. ඉඩ ලබා ගනිමින් සදීර සමරේක්‍රම විශ්වාසය උපරිම තැනක. දැන් ඔබ සඳහන් කළා 28 වන පන්දුවාරයේ පමණ ගතවර තැනදී මේ දෙදෙනා 40 වන පන්දුවාරයේ දක්වා රැඳී සිටිය යුතුයි කියලා. දැන් මේ මූලික සුදුසුකම් දැන් ඕන් සම්පූර්ණ කරගෙන එනවා. මැද පෙළ අනතුරුව පැමිණීමට නියමිත පිටිකරුවන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මෙතනින් එහාට මේ රිද්මය නඩත්තු කිරීම සඳහා. සානාර්චිගේ තනි අතින් පන්දු පහර එල්ල වෙන්නේ කෙසේ වෙතත් කිසිවෙකු නොමැති තැනටම ස්ථානගත කළේ ඔහු මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට ස්ලොග් ස්වීප් පහර. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු අතරට පැමිණීම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තාම ඔහුට ඉදිරියේදී අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව යම් ආකාරයක පිඹුරුපත් සකස් කරනවා. විශේෂයෙන් ඒක වැදගත්. මොකද අධ්‍යක්ීම් සහිත පළපුරුද්ද ඇති ක්‍රීඩකයෙක් මේ ශ්‍රී ලංකා මැද පෙළ ශක්තිමත් කිරීම අනිවාර්යෙන් සිදු විය යුතුයි. පහුගිය කාලේ සිදු නොවුනේම බරපතල බිඳ වැටීම් තිබුණේම ඒ අධ්‍යක්ීම් සහිත මැද පෙළ පිළිකරුවෙක්. යලිත් වතාවක් උඩ පන්දුවක්ද ගිලී යන්නේ. කවුරු රකින්නගේ හැසිරීම අනුව නම් ඒ උඩ පන්දුවක් ක්‍රේන් ඒක ඉතාමත් හොඳ විදියක් දර්ශන ඔබ මේ සඳහන් කළේ. සමහර දේවල් තේරුම් ගන්නට අපහසුයි. නමුත් පහසුයි ක්‍රීඩකීන්ගේ ශරීර භාෂාවෙන් බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකකින් කියවන්න පුළුවන් මෙතන මොකද්ද සිද්ධ වුනේ. මොකද එක ලකුණක් පිළිවෙන් කඩු රකින්නාගේ අත් දෙක Tamanගේ ඉහ මතට එන්නේ නැහැ. ගයන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිරිගන්වන අතර ප්‍රධානතම දිරිගන්වන්නේ කැඩිලා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මැතිව්ස්ගේ වර පහර දර්ශනීය ඉඩ ලබා ගන්නවා පායින් දෙසින් සදීර සමරවික්‍රමගේ. අපි කලින් සඳහන් කළා සදීර සමරවික්‍රමට දැන් ඔහුගේ පිත්ත පිළිබඳව තිබෙන්නේ පුදුමාකාර විශ්වාසයක්. ඒ සමගින් නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 38 වන පන්දුවාරයේ 217යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව. Come around, please. Number 82 for that time round. There's one. සදීර ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ නායකයා බෙතෙල් එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයවර හොඳින් පන්දු රකින්නේ නැහැ. අතරම සිවුදින තරංගවලදී පන්දු රැකීමේ යෙදී සිටි කණ්ඩායමද හැබැයි ඒ සිවුදින කණ්ඩායමට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. මොකද සෑහෙන වෙනස්කම් කීපයක් සිදු වුණා. උන්ගේ ක්‍රීඩකින් 4-5 දිනක් පමණයි ඉතිරිබුණේ සිවුදින තරඟ වලින් පස්සේ එක්දින තරඟ දක්වා. දිනේෂ් පළමු එක්දින තරඟයේදීත් එංගලන්ත කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් හොඳින් පන්දු රැක්කා. විශේෂයෙන්ම මිඩෝන් ක්ලාපේ සිට කළු රැගෙන කොක්ස් උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තා එදා තරඟයේදී. නමුත් අද ආරම්භයේ පටන්ම ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම තුළ යම් ආකාරයක දුර්වලතාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. මෙන්න ඒ කියු කාරණාව වඩාත් හොඳින් සපත කරන මොහොතක්. අර ඔබ බොඩි ලැන්ග්වේජ් ගැන කතා කළා. දැන් බලන්න මේ කළු රකින්නාගේ කොක්ස් අතින් පන්දුවක් ගිලිහි ගියොත් හෝ උඩ පන්දුවක් අතහැරුණොත් ඔහුගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක ගණන් ගන්න තු ඉන්නවා. මට නෙමෙයි වගේ. තිරන කණ්ඩම්බි. බලන්න කළු රකින්නගේ තාක්ෂණීය දෙස ඔහු හිටගෙන ඉන්නේ. ඔහු මූව් වෙන්නේ ඔහු තමාගේ පැත්තට එන්නේ හිටගෙනමයි. ඒකට ඔහුගේ පසු පහතින් එන පන්දුව රැක් ගන්නට උට හැකියාවක් නැහැ. අනිත් එක ඒක නම් ටිකක් කොමඩක් පා ඉන්න ටිකක් ඈතත් වැඩි. කඩු රකින්නේ තමතර පීඩනයකට සහිතයි. විශේෂයෙන්ම දැක්කොත් දැන් ඔබ කියු නිසාම හොඳින් බැලුවා. කඩු රකින්න සම්පූර්ණයෙන්ම බිමට නැඹුරුවන්නේ නැහැ. කඩු රැකීමේ කාර්යය ආරම්භ කරන මොහොතේදීවත්. පන්දුව පහතින් පැමිණියොත් සිදුවන්නේ ඔහුට පන්දුව ගිලිහි යාම. සාමාන්‍ය අපි සඳහන් කරනවා දිනේෂ් කළු රකින්නා බිමට පහත් වී ඉන්නකොට ඔහුගේ දැස් තිබෙන්නේ ඔහු පහත් වී ඉන්නකොට නැමී ඉන්නකොට දැස සහ ඔහුගේ ෂෝල්ඩර්ස් තින්නේ පාදයට තරමක් ඉදිරියෙන්. එවිට උඩ පන්දුවක් එන්නේ බොහොම සුළු කාලයක් තුල. ඒ රැකගෙන මූ වෙනට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ක්‍රීඩා ලෝලින් සහ ක්‍රීඩකින්ගේ පවුල් වල සමාජිකයන් අද එක්ක තිබෙනවා තරගින් නරවීම. අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට එන්න කොළඹ ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම තරගින් නරඹන්න. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඉහළින් පන්දු පහර ලකුණු 6ක්ද
4ක්. මැතිව්ස් ක්‍රියාත්මකයි. දැන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඔහුට ඒක කළ හැකි. ඕනෑම මොහොතක පිටි ඕනෑම තැනකට පහරක් කෙල්ල කළ හැකි පිටිකරුවෙක්. ඔබට මතක ඇති ඔහු යෝන් ක්‍රීඩකයෙක්ව සිටි කාලයේදී තමයි ලසිත් මාලිංගත් එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවේදී තරගයක් ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියේ. එතනින් නතර නොවී ඔහු නිරන්තරයෙන් තරග දිනවන්නේ තරග නිමා කරන්නේ ෆිනිෂර් කියන රෝල් එක ඔහු නිර්මාණය කළා. හැබැයි ඔහුගේ ශරීර ආබාධ මුලින්ම නැති කළේ තුන්නිරියවම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ව. ඊට පස්සේ පිටිකරුවෙකු හැටියට තිබුණු හොඳම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කියන පිටිකරුවාටත් හානි කළා. ඔහුගේ පාදයේ නිරන්තරයෙන් මතුවෙමින් තිබුණු ආබාධ සහිත තත්ත්වය. ටීම් දේශාන් නායකත්වයේ දරද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්තයේ තරග සංචාරකන තුනා ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී දිනේෂ් චන්දිමාල්ට ශතකයක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව උදා වෙනවා. හැබැයි ඔහුගේ ශතකයත් තරගයේ ජයග්‍රහණයත් එක හා සමානව ඉදිරියට පියමන් කරන්නේ. ක්‍රීඩාගාරයේ හිටපු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දිල්ෂාන් පවා ක්‍රීඩා පිට පණිවිඩ ඇරියා තරගය නිම කරන්නට ගියා. හැබැයි මැතිව්ස් ශතකය ලබා ගන්නට අවස්ථාව උදා කර දුන්න දිනේෂ් චන්දිමාල්ට. මම පසුව දවසක මැතිව්ස්ගෙන් ඇහුවා ඔබට බියක් පීඩනයක් තිබුණේ නැද්ද? දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ශතකය නිසා තරගයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වේද? මැතිව්ස් කිව්වේ මොකද්ද? මට පන්දු දෙකක් තිබුණා නම් ඇති. ඒ ලකුණු ටික ගන්න. පන්දු 39ක් අවසන්. ලකුණු 230යි කඩලු 3යි. Mason, last one. Last one, take that. Yeah, I think so. තවත් ලකුණු 4ක් හෙවර මැතිව්ස්ගේ පිටින් ලකුණු 234යි. කඩ තුනකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තාමත් හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනගා තිබෙනවා. මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන් තරමන්ගේ වගකීම් නිසි පරිදි ඉෂ්ට කිරීම නිසා මේ වෙන විට ලකුණු 204ක් වෙනි ලකුණු සංඛ්‍යාවට 40 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරුවන්ට පියමන් කරන්නට හැකියාව උදා වී තිබෙනවා. මේදී නොනිදු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 57ක් ලසිත් රුස්පුලේ ලකුණු 73ක් එක්කලා ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට ලකුණු 11යි ආවිෂ්කර ප්‍රනාන්දු. ලකුණු 12ක අතිරේක ලකුණු සහයෝගියෙකුත් තිබෙනවා එංගලන්ත පාර්ශවයෙන් මේ සඳහා. පාන්දුවට බැට් කට් පහරක් එල්ල කරනවා පාන්දුවේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙතට. තාමත් මොහොතේ දැන් අර කලකට පෙර ආතු අප දුටු ජව සම්පන්න මැතිව්ස්ගේ සලකුණු අප දකිනවා මේ මොහොතේදී මැතිව්ස්ගේ පිටියේ පාන්දුවට පහර දීම තුල. විශේෂම පසුගිය කාල වකවානු තුළ මැතිව්ස් තමාගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ඉහළ තැනකට ගේන්න බොහෝ කැපවීම් කළා. එහි ප්‍රතිඵල තිබෙන බවක් දක්නට ලැබෙනවා. පිටිය තුල ඔහු ඉන්න හැටි දැක්කහම. Down Presty. ලකුණු තිබුණු පන්තුවක්. ඒත් එකම මැතිව්ස් ගත කළේ පහසු කාල සීමාවක් නොවේ. ඔහුට ඔහුගේ පෞද්ගලික ජීවිතය තමන්ගේ දියණිය හා සම්බන්ධ වන සංවේදී කාරණාවක් තිබුණා. ඒත් එක්කම ඔහුගේ ශාරීරික ආබාධ ඔහුට නිරන්තරයෙන් පීඩාගෙන විත්තුණා. මේ සියල්ල තරමක් අසාර්ථක කාල සමයකුත් ඔහු ගත කළා. ඒ නිසා අද මෙතන මේ දකින්න මැතිව්ස් නැවත වතාවක් නිර්මාණය කර ගැනීමේදී ඔහු තුළ ඔහු තමන් පිළිබඳව තබා තිබෙන විශ්වාසය ඒක මනරම්. ඒක හරි අපූර්ව එකක්. අපිට හිතෙනවා අසාර්ථක කාලයක් එනකොට ජීවිතේම එහෙම වේද කියලා. නමුත් අසාර්ථක කාලයකින් පසුව සාර්ථක කාලයක් ළඟා කරගැනීමේ වගකීම ඔබ සතුයි. වසන්තය එනවා සත්තයි. Tommy, just 2 to your left again, that's right. මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපය ගත වුණු ආකාරය මේ අවසන් මොහොතේදී දක්වාම බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී ඩොට් බෝල්ස් නොමැතිව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැමිණ තිබෙන තමයි වටිනාම කාරණාව. මීළඟ පන්දුවර බැට් කට් පහරක් පන්දු වෙනවා ස්වීපර් කවර් දෙසට. ඒක ලකුණයි 237 වන ලකුණ. ප්‍රේහිතවතුනි පන්දුවර 40ක් අවසන් තරගයේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකයන් තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ පන්දුවර 40යි ලකුණු 237යි. Second power play, guys. Fishy second. Good. So there goes the signal
for the final power play, where the England captain has the luxury of having 5 fielders outside the 30-yard circle. But Angelo Matthews, he's batted well for his 47. Sadira Samaravikrama, he's on 37. The Sri Lankan A team undoing what might have felt a score of around 250-260, but now they're well within reach of getting to 300 and even 300 plus, the way things have gone. Bethel, who is bowling his next over. Interesting field, Eric, for Bethel. Got a third man a point, a sweeper cover, extra cover and a mid-door, long off. Look at that onside field. Look at that open space on the onside. Yes, that's right. Total gap on the onside from the square leg umpire right up towards that deep mid wicket and the long on. Plenty of open spaces. The batsman just to work it around that corner and pick up a couple of runs. We've got Sahan Arachige to come in next, and Dunit Velalage. So I think this is the pair that the Sri Lankans will want to bat maybe till about the 45th over, especially Angelo Matthews, who try and carry his bat along to the entire 50 overs. Great caught and bowled. As we speak, the commentator's curse comes on. Well, Samaravikrama receiving a full toss and trying to work it on the offside, got back to ball and hit it back towards the bowler himself, and Bethel diving to his left took on a catch. Now they're checking for a no ball. Jacob Right, so Samaravikrama disappears into the dressing room. So there's no real urgency from the on-field umpires to look at the third umpire for a no ball call. So Sri Lanka lost their fourth wicket, 242 for 4, and Samaravikrama has gone for 40. This no ball theory is this new no ball theory is a very interesting factor, Eric. Now, if you take a white ball game where you have these free hits and all, most of the time it's the third umpire who looks into the no ball, and you very rarely find the on-field umpire call. The Sahan Arachige is a new batsman in 59 matches to him, a best of 86. It's very rarely that the on-field umpire calls a no ball on field. So it's always called by the third umpire. So there are two things in that. Sometimes in the good old days, some batsmen, the moment they hear the call no, would go hell pell with that delivery. So I think that has minimized a little. But it has also brought the fact that by any chance the on-field umpire misses out on a no ball and the batsman is out, then the advantage is given to the batsman because the third umpire will call that a no ball. Yeah, that's the little things that have changed over the years in cricket.
And I've always been used to the fact that the on-field umpire keeps calling for the no balls. That should be a part and parcel of the umpire's job on field, because he's got to look at that foot first of all before he can look at the batsman to adjudicate whether the balls hit the pads in line with stumps. So we've got a left-hander in, Arachige. But it's also minimized the fact that it's also safeguarded a lot of umpires, isn't it, with the minimum of mistakes that they can do, because it's always given, the benefit is given to the players. Right, Arachige's family also watching the cricket. Well, there we are. Nice to see the families coming in to watch their sons play and relations play in these games. This is the support that is needed from these players. In the good old days, we did see in school matches the parents come to watch their children play, but it's unfortunately dried out at the moment. Eric, I think you will remember. Just keep the school matches. See the amount of crowds that come to see the club matches in Sri Lanka those days, especially when you have top clubs like the SSC and the Bloomfield or the Tamil Union play. You got almost a packed crowd. That's right. Mason. Quite right about that. I reckon he Good can come up crowds watching too. club matches those days. Don't forget the names of the players who played in those games, like C.I. Gunasekara and company. They were crowd pullers, in fact. Even later on, when the Varnapuras and the Ranasinghas played for Bloomfield, I can remember there was a big crowd coming in. The Skanda Kumars for Tamil Union. There were crowds really coming in to watch it. And especially the Mendes, Dulip Mendes, Roy Das and crowd were playing for SSC. No. Well played. Beats the field at extra cover. Covering a lot of ground, but can't cut that off. And that will run his boundary for 4. Now, Sahanara Chige is a batsman in form. Look at that. Very well placed. That is poor bowling on the part of the bowler, Eric, because there's a big gap on the offside, and you just bring it in for the batsman to drive. I'm very interested. That's a wide. I'm very interested to find out the speed that Crane bowls. Yes, we'll have to have a speed gun for that. Hello to all the kids as well watching the cricket. Yes, waving to the cameras, being seeing at home. Oh, up to the pads, big shout. How's that not out? Umpire Ranmu Martinez is not interested. I would say good call, because to me that looked pitching down the leg side. Pitched on the middle, but that did too much. That did too much. You can see the visibility of the stumps, Eric. There we go. Gets a bit of bat to that. Long chase to the fielder. Won't get there. So back to back boundaries more or less. Was it called leg buys or off the bat? A wide ball. There we are. So Angelo Matthews on 49 wants to take the strike. He wants to get to the 50 mark. More spectators watching the game. Catching more fish. Down. No. There we are. Angelo Matthews gets to 50. A single towards sweeper cover. That was a load of good for his confidence as well. Very true. He will be taking wings very soon to New Zealand international. Definitely with the test squad, but then trying to make a comeback into the 50 over white ball format. 50 there for Matthews, or 52 balls, come in equal good time. 4 boundaries.
He's not giving that out. Sahan Arachige looks a very busy player, Eric. Yes, he's a busy player. I've seen him play in club cricket as well. And nice to see that these club players are getting an opportunity to play for Sri Lanka A as well. And there's Matthews as 50. Raises the bat as well. Pull it. There you are. And that's the end of the innings as well for Matthews after reaching 50. Went for a big heave on the onside. He tried to take on Crane on that occasion. Didn't connect well. And it is a well judged catch. Matthews departs for 50. Caught battle ball Crane. Sri Lanka 256 for 5. So Crane picks up his second wicket. 2 for 52 his figures. Lakshan, the new man in. Suminda Lakshan with 38 matches. High score being 63. Now, this is another young man who's been in a few squads. He was in the Bangladesh test squad once. The Sri Lanka Bangladesh touring party. The Sri Lankan test team toured Bangladesh. Plays his cricket for Army. Right arm leg spinner who can bat. Well judged catch. It was in the air for quite some time. So that was the Matthews wicket being taken. So Sri Lanka A have lost a couple of wickets in the last few minutes. Puts pressure on them as well. At one time they're looking to go well past the 300 mark. Now they'll need some partnerships. Arachige will have to be there. He's an aggressive player. Bethel 2 for 37 from his 7 overs. Field, a lot of work being done on the field. They've got that short third man. They got the backward point, a sweeper cover, the extra cover and a long off on the offside. Nice play on the onside, out towards long on. Smart fielding. Long on was running in very quickly indeed to pick that up. Very good cricket all around, Eric. Interesting to see what the bowling options the England captain will have after this over. Coming down to you. So there's the run rate, 6.09. I think England have maintained quite a good over rate. Yes, there you go. These are the bowling options that Fisher will have. He's got 6 overs with him. Cook's got 4. Kars has 4 more. Hartley's bowled out. That's going to be a wide. Seven overs after this. This is the wide that we saw earlier. 7 overs after this, Eric. So few options for Fisher. Bethel 2 for 39. It's been a mixed bag for the spinners, isn't it, Eric? Yes, it has been. It has been a mixed bag.
And we've seen bowlers who operate from the commentary box end, bowling that they get a little extra bounce, some turn. So Crane's got one more. Most probably he'll bowl out. So will Bethel. So interesting to see whether who the fast bowlers Fisher will have in mind to finish off. Because we've got only 3 overs of spin left. Taking the first run quickly. For the second was Arachke, but not to be as the field was in very quickly. Ends the over, 43 completed. Sri Lanka A 261 for 5. United's 8 fish. I think this is 8. I think. This is 10. 3 overs of spin remaining for the England Lions, so the fast bowlers will have to come in to fill in at least 4 to 5 overs, Eric. So yeah, interesting to see whether Crane is going to continue. So Crane will finish off. He's been on the expensive side, but he's got 2 wickets. There you go. It's more of the crowds that are coming to watch this game. Being a Saturday, we've got a decent crowd in here, Eric. Got noodle arms. Since it's a holiday. Yeah boy. Today being is it Mahasivaratri day today? Might be there, or you might. Right, so there we are. Quick single being taken. Excellent running between the wickets. Nice and fine on that marker. Spin. Oh. If England Lions can restrict the Sri Lankans to under 300, I think they'll be pretty happy. Hello to all of you. Catch it! India. Well taken. Well taken indeed. The ball was dropping. And those are the type of catchers that are dream catchers sometimes. Helps bowlers on their figures. Picks up regular wickets. That is the wrong one. You can really see it came at the back of the hand from Crane. I don't think Arachi picked that one up. So he went on with the sweep, trying to play with the turn. But the captain leading from front, holding on to a good catch. Arachi departs for 9. Caught Fisher, bowled Crane. Sri Lanka 262 for 6. Right, so Velalage, the new man in, the 22 matches. In his high score being 74 and looking at the average 20.60, that will improve as his career moves along. A young man with a big heart. Dunit Velalage. Yes, I remember seeing him at under 19 when the Indian under 19 team was here. And there was a match at the NCC grounds, and Velalage was in that squad. He didn't play in that game, but at that time we knew that this young man had talent and that he would play for Sri Lanka someday. Batting ahead of Madashanka. So Crane's picked up 3 wickets now. 3 for 53s with the pick of the Lions bowlers. Bloody hellfish, where are you going? Back on that lovely marker, boy. To your right. Oh!
So Velalaga straight away off the mark, the single. Two young men out there in the centre, Suminder Lakshan and Dunit Vellalage. Dunit Vellalage just out of the under-19 ranks. Oh! Well. Was there any bat on that? We'll have to wait and see. It's off the pad. The bowler will feel so unlucky. It's the end of over number 44. Crane finishes his spell as Sri Lanka end over number 44 on 268 for 6. What do you reckon? In the first two? So Fisher continuing with Bettle. He's into his 9th. Two of the spinners have finished off. That's Hartley and Crane have finished their spells. Mason Crane, 3 for 55. Now, Eric, 34 balls remaining after this one. If Sri Lanka go at runner ball, they'll get to that 300. But they will want to improve on that, isn't it? But can these two do it? Yes, that's the burning question. Can these two do it? Not much batting to come after this. So Lakshan. Yeah, Kavish Anjula can bat a little. Well, but this pair, a lot will depend on their shoulders. Dushan Hemant. Hold it. Drop and run is the case at the moment between Lakshan and Vellalage. Even though it's so hot, I'm pretty impressed with the way that England Lions have gone about in the bowling department. The over rate has been not bad at all. All touch. Interesting shot, not to good effect. Pushed along on. Vellalage will keep the strike. Ends the over as well. 45 overs completed. And Sri Lanka win the toss and batting first. 272 for 6. ලකුණු 272යි කඩලු 6යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව මේ දෙවන නිරණෝන එක් දින තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ
වෙල්ලාලගේ ලකුණු 3ක් ලක්ෂණ ලකුණු 6ක්. සෑම් කොක් පන්දුවම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. මෙතෙක් පන්දු අර 6යි ලකුණු 29ට එක් කඩුල්ලක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. කෙතරමන්තින් දිවෙන්නේ පන්දුවම සඳහා. වෙල්ලාලගේ එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ඔහුට ඒ වෙල්ලාලගේ මේ ඉනිමේදී වාර්තා කරන 4 වන ලකුණ. සෑම් කුක් පළමු එක්දින තරගයේදී තමත් හොඳින් පන්දු ඉවුවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩලු 4ක් ලකුණු 25ක තුල බිඳ වැටෙද්දී සෑම් කුක්ගෙන් කදිම දායකත්වයක් සැපයුණා මේ තරගය තුල. අද තරම්ම සාර්ථක වන්නට ඔහුට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. උදෑසන කාලයේදී උත්සාහ කළා හොඳ පන්දු යෑමකට වන්නට. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් කුක්ගේ පන්දු යෑමට ඉදිරියේ ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කිරීම තුළ දැන් අන්තය මාරු කරමින්. ලක්ෂාන් ගෙමීළඟ පන්දුව නම් සෑහෙන ඉහළින්නේ පැහැදිලි වයිඩ් පන්දුවක් හැටියට පිතිකරුවා උඩ පැන උත්සාහ කළා ඒ පන්දුවට පහරක් කෙල කිරීම සඳහා. ඔබදුටුව සිව්දින තරගයේදී ගාල්ල පිටියේදී නිපුන් තරංජිය ඒ සිව්දින තරගවලදී ශ්‍රී ලංකා නායකයා මෙවැනි ආකාරයේ පන්දුවකට ඉතාමත්ම ඉහළ පණිමින් අලංකාර 6 පහරක් කෙල කළා අපකට් පහරකින්. සුමින්ද ලක්ෂාන් මේ සිව්වන විනිසුරු ඕනෑම මොහොතක පිටියේ යම් ඉල්ලුමක් ලැබෙනවාද ඒ සියලුම අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කිරීම සඳහා සිව්වන විනිසුරු නිරන්තරයෙන් සැදී පැහැදී සිටිනවා. සහ ප්‍රධාන විනිසුරුවරුන් පිටියේ නිවත් වූ මොහොතේ සිට නැවත ඔවුන් පිටියේ බාර ගන්නා මොහොත දක්වා පිටියේ වගකීම පැවරෙන්නේ සිව්වන විනිසුරුවරයාට. ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි තනතිරු සකස් කිරීම ආදී සියල්ල ඉනන්තර සිදුවන්නේ. සුමිත් ලක්ෂාන් හොඳ පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාවයන් දක්වා තිබෙනවා. පන්දු තරග 37කදී කඩලු 67ක් හොදාවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම පන්දුට පහර දීදී ලකුණු 786ක් 32ක් සාමාන්‍ය. ඉවරත් ක්ලික් කරමින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා උත්සාහ කළත් වෙල්ලාලගේ හැකියාවක් නැහැ. මේ ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ 46 වන පන්දුවරේ. මම හිතන්නේ මල්දෙනී ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් පසු වුණා. විශේෂයෙන් දක්නට තිබුණු කාරණාව තමයි විශාල පහරවල් වලට වඩා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් එක ලකුණ දෙක බැගින් ලබා ගන්නට ගත් උත්සාහය අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී ඩොට් බෝල්ස් ඉතාමත්ම අවම ප්‍රමාණයකින් රඳවා තබා ගන්නට උන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මෙය තමයි විය යුත්තේ දිගු ඉනිමක් නිර්මාණය කරනවා නම්. දිනේෂ් අපි දැක්කා ඔබ කලින් සඳහන් කළා මේ පන්දුවර 15ත් පන්දුවර 40ත් අතර ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පවා ඒ වර හොඳින් පන්දු රකින්නේ නැහැ. ඒ ඉඩකඩ ලබා දෙනවා ලක්ෂාන්ට තමන්ගේ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම සඳහා. අද පන්දු රැකීමේදී එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින් ලයන්ස් හැඩයට නම් නෙවෙයි පන්දු රකින්නේ. මම දන්නේ ලකුණු 25ක් 30ක් ආරක්ෂා කරගන්නට තිබුණා. නිවැරදි ආකාරයෙන් පන්දු රැක්කා නම් මේ තරගය තුල සහ කඩලු කිහිපයක් දවා ගන්නට තිබුණා. නෑ ඒ උඩ පන්දු රැක්කත්තා නම් ලකුණු 25ට 30ටත් වඩා. ඒ කියන්නේ මේ සඳහන් කරන්නේ සාමාන්‍ය ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩින් වලදී ඔවුන්ගේ අතින් ගිලිහි ගිය පන්දු වලින් ලකුණු 20ක් 25ක් නවත්ත ගන්න තිබුණා. උඩ පන්දු රැකගත්තා නම් පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණයෙන් පසු වුන් තරමක් යෝකලෙන්ති පතිතේ පන්දු තල්ලු කරමින් මිඩ් ඕන් කලාපයේ වෙත ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් තමන්ගේ පැතිමාරු කරගන්නවා. හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක් ඒ ලකුණු දෙකත් ලක්ෂාන්ට නිමවන්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 46 වන පන්දුවාරය. Oh, to start, press. Actually, no, never mind, sorry. Huh? Point, yeah. Hi, දශම 1.7යි දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පවත්වාගෙන යන වේගය. දිනේෂ් ඔබ කලින් සඳහන් කළා පන්දුවර 15ත් පන්දුවර 40ත් අතර
පන්දුවට පහර දීමේදී ඉදිම ගොඩනැගීම සමන්තා ගොඩනැගීම කොතරම් වැදගත්ද කියන කාරණා විශේෂම ජාතික කණ්ඩායම් පැත්තෙන් ගත්තාම දැන් අද මේ තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන් මේ පන්දුවර 15ත් පන්දුවර 40ත් අතර කාලය තුල ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හොඳ සමන්තා ගොඩනැගීමින් අපි දැක්කා වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න හැකි අවස්ථාවේදී වුන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කළා එක බැගින් විශේෂයෙන් පාදක පන්දුවන මොහොතේදී වමත් දඟ පන්දුවන මොහොතේදී ඉතාමත් හොඳින් එක බැගින් ලකුණු රැස් කරමින් එක වතාවකදී අපි දකිනවා සදීර සමරික්ස සහ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සෑම පන්දුවකටම එක ලකුණු ගන්න ලබා ගන්නවා. බෙතෙල් පන්දුවන මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරේ බෙල්ලාලගේ පන්දුව ස්ථානගත කරන මිඩ් විකට් කලාපයට ලකුණු දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙන නමුත් පන්දුව රකින්න කඩිසරව පැමිණ ඒ බලාපොරොත්තුව මග හැරවනවා එක ලකුණක් දක්වා. ක්‍රීඩාලුවලින්ට අපි ආරාධනය කරනවා විශේෂ ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන්න මේ තරගයේ නරඹන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ශක්තියක් වන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඔබට නොමිලේ මේ තරගයේ නරඹන්නට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. පැඩල් කිරීම පන්දුවේ එන්නේ ෆයිනල් එක කලාපයේ 2/4 සීම වාබියසට ලකුණු දෙකක් පහසු වෙන්න. පන්දු යවන්න දුටුවා ඔහුගේ උපක්‍රමයේ පිටිකරුවාගේ නමුත් පන්දු රකින්න තමයි පන්දු යොමු කරන්නට පැමිණි තැනටම පන්දු යොමු කළා ප්‍රතිඵලයේ ලකුණු දෙකක් අපේක්ෂිත ආකාරයෙන් ලබා ගැනීම. එවර රිවර්ස් ස්වීප් පාරක් ස්විච් හිට් ක්‍රමයට පහර එල්ල කරන්නේ රිවර්ස් ස්වීප් පහර පන්දු කෙලිම ඇදෙනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ 2/4 සීමාව වෙත හොඳින් ස්ථානගත වුණා ඉවර පහර. සුමින්ද තමා පිළිබඳව විශ්වාසය තබා ගනිමින් එල්ල කළ පහරක් දිලාසාල් විදුහල නියෝජනය කරමින් පාසල ක්‍රිකට් පිටියට අවතීර්ණ වුණේ සුමින්ද. මොහොතර දිලාසාල් කොළඹ නගරයේ කෙළවරක් සොඳුරු වෙරළ තීරයක් මුහුදු කලාපයක් දිලාසාල් එහි තරමක් උසැති කඳු ගැටයක් මත තමයි දිලාසාල් පාසල පිහිටා තිබෙන්නේ. එයින් පහළ මුහුදු දක්වා තරමක තද බැවුමක් දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. එවරත් පන්දුවේ පතිතේ වෙත පැමිණෙමින් පන්දුව යොමු කරන්න මෙවැනි උපක්‍රමයන් අවශ්‍යයි. ඔහු මුලින් ස්වීප් පහරක් කෙල කළා. ඊට පස්සේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් කෙල කළා. දැන් පන්දු රකින්න පන්දු යවන්න ඊට කල්පනා කරලා කොහෙටද බහුට පන්දු යවන්නේ. ඔහු ඊළඟට පීවර දෙකක් ඉදිරියට එනවා. මම හිතන්නේ මේ අවසන් පන්දු වලදී පන්දුවට පහර දෙද්දී මේ ආකාරයෙන් උපායශීලී වීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද පන්දු යවන්න දැන් ඉන්නේ දෙගිඩියාවක. කුමක් කළ යුතුද? ඔහුගේ වැඩි දක්ෂතාවය තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නෙක් විදිහට. එවන් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මේ මෙන්න ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ස්වීප් කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙතයි කෙලින්න. බෙල්ලාලගේට ඒ ලකුණ. පන්දුව 47ක් අවසන් 293ක් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්වයේ. පන්දුව 10ක් නිමා කරනවා ජෙක බෙටල්. ඔහු ලකුණු 55කට කඩලු දෙකක් දවාගෙන මෙතෙක් හොඳ පන්දුවේමක නිරත වී තිබෙන පන්දවන්නා ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි. නමුත් ඊට අමතරව කඩලු 3ක් දවාගත්තා ක්‍රේන් විසින්. ක්‍රේන් ලකුණු 55කට කඩලු 3යි. බෙතෙල් ලකුණු 55කට කඩලු 2යි. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් හොඳ වේගයක් හැම පන්දවන්නක් ඉදිරියේම රඳවාගෙන ගොස් තිබෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. අර්ධ ශතක 3ක් ශ්‍රී ලංකාවේ නෙමෙයි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නුවණින්ද ප්‍රනාන්දු සහ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ. පාදේ ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල කරනවා පන්දුව පැමිණියේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයාට පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් වුණා. ඔහු හොඳින් දෙනෙත් තබාගෙන සිටියා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. දැන් මේ පැමිණි ගමන් මගත් එක්ක තව ලකුණු 6කින් ලකුණු 200යි. පන්දු 17ක් ඉදිරි 220ක් පවන පන්දු රැකීමේදී ඔවුන් ගතින් ගිලිහි ගියා. පන්දු යැවීමේදී ලකුණු 23ක් ලබා දී තිබුණා. ඒක ලකුණු 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. අමතරව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිමි වී තිබෙනවා. ඩ්‍රයිව් පාර ෂෝට් එක්ස් රක්කව ක්‍රීඩකයා අතටම ලකුණක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකව කරන්නට හැකියාව තිබුණා නම් නියත වශයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. තව අඩි 2ක් 3ක් මමට හෝ දකුණට ගියා නම්
හතරේ සීමාව අසල පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. මින් එක් පන්දු රකින්නයි පිට ඉන්න දෙස. අනිකුත් පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනාම පායින්නේ. කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම වරක් පතිතවයි මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයාගේ අතටම එක ලකුණයි. 295යි. සමාන 296යි දැන්. ඉක්මන් ලකුණක් ඉවර නම් දෙවන ලකුණ සඳහා ඉඩකඩ තියේවි. නමුත් වෙල්ලාලගේ සූදානම් නෑ ඉවර. ඊටමත් ඉක්මනින් පන්දු රකින්න පන්දු වෙත පැමිණ නිසා වෙල්ලාලගේ තීරණය කරනවා එක් ලකුණකින් සෑහෙන පත්වන්නට. නමුත් වෙල්ලාලගේට ආරම්භයේදී අවශ්‍ය වුණා ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට. ඒත් එකම ඉංගලන්ත පාර්ශවයෙන් බැලුවාම මේක ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් මෙතෙක්. තවමත් වේගවත් පහරකට 4 පහරකට 6 පහරකට ඉඩකඩ ලබා දී නැහැ 48 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපිට මතකයි වෙල්ලාලගේ පන්දුවට පහර දීම පල්ලෙකලේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව නොමැතිව තිබුත් ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා පැත්තට අරගෙන හැබැයි පල්ලෙකලේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ නොසිතූ විරූ ප්‍රහාර එල්ල කළ ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ දසුන් ශානක ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව. පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 5ක් පමණයි මේ පන්දු වාරයේදී ලබා දී තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් තාම හොඳ පන්දුවක්. අර දිනේෂ් කියනෝනේ මේ සමහර අවස්ථාවලදී මේ තරගයේ පරිදිනවා කියලා නිදාගත්තා උදේ සෝෂල් මීඩියා බලනකොට තරගයේ දිනලා ගිහලා. මේ වැනි තරගය. මට දෙන්නේ මල්දිනියගේ අත්දැකීම එය විය හැකියි. ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් තිබෙන මගේ අත්දැකීම කිව්වොත් ඔළුවේ අත ගහ ගන්නවා. කැමති දැනගන්න. ක්‍රීඩාංගණයේ සිටියා අපි. නමුත් තරගයේ නිමවනට අපිට ක්‍රීඩාංගණේ නෙවෙයි. වැඩක් නැහැ කියලා ගියා. එවැනි තරගයක් දැසින් බලන්නට තිබුණු අවස්ථාවක් මගහරවා ගැනීම ආයෙ අපේ ජීවිත කාලය තුළ එවැනි තරගයක් දකින්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන එකක් නැහැ. ලැබෙන එකක් නැහැ. හැබැයි කවුරු ජයග්‍රහණය කළත් පරාජය වුණත් ක්‍රිකට් තරග ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ යන්නේ හැඩයට. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන චමත්කාරය. මිනිස්සු මේ තරම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට රොද බඳින්නෙත් ඔන්න ඔය කාරණාව නිසාමයි. සාමාන්‍ය ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් ඉවත් වෙන්න ඕනම තැනකින් විශ්වාස කරන්න බැරි වුණාම. හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක බැඳෙන්නම වැඩිපුර ක්‍රිකට් අවසන් මොහොත දක්වා විශ්වාස කරන්න බැරි නිසා. ඒ වාර මේ ඉනිමේ එල්ලවන දෙවන 6 පහර එල්ල කරන සමත්කම් දක්වනවා ලක්ෂාන්. ඒත් සමගම ලකුණු 300 කඩේම පසු කර යන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. 304යි දැන් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම. කෙටි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට අවතීර්ණ වෙනවා. මේ පිටිකරුවා ආරම්භයේ පටන්ම උත්සාහ කළේ වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ලකුණු පුර ඉතාමත් වේගෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ තත්ත්වය තුළ තමා පිළිබඳ විශ්වාසය තබා ගැනීමෙන් එල්ල කර පහරකින් ලකුණු 6ක්. දැන් පැහැදිලි 320 කඩේම දක්වා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ගමන් කළ හැකි. ඒ පහසු ඒ 330ක් කරගත හැකි නම් එතන තමයි තීරණාත්මක සාධකය. තවත් පන්දු 13ක් ඉතිරි ඒ සඳහා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කළේ මේක්ස්ට්‍රොක් කවසා මිඩ් ඕෆ් අතරින්. ලෙස්සා ගිය මොහොතේ ඔහු හිතු තරම් පාදයේ ලෙස්සා ගියේ නැහැ. ඒ නිසා ධනහිස යම්කිසි පීඩාවක් එන විත්තුනා ඔහුට. ලකුණු 43ක සමනතාව පන්දු 29කදී. මනරම්. ආරම්භයේ මැද පෙළ සාර්ථක වන විට පසුබැල ක්‍රීඩකයන්ට රිසිසේ පහර එල්ල කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා ලකුණු පුරව ක්‍රියාත්මක කරමින්. මම ඊටම ප්‍රියයි මේ යෝධ පහරවල් නැතුවත් ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු පන්දු 29කින් ලකුණු 43ක සමනතාවක් කියන්නේම ඉනිම හොඳින් හසුරුවා ගැනීමක්. යරිත් පායන දෙස පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක්
වෙල්ලාලගේට. එක ලකුණකින් සෑහීම. අන්න දුර්ලභ පන්දු රැකීම. I heard what you said. Say it again. Yeah? Tell me to fuck off again, mate. තොනිත වෙල්ලාලගේ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විදුහලේ නියෝජනය කළේ පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ඉතාමත් කෙටි කලකින් ජාතික කණ්ඩායමට වරම් දිනාගත් ක්‍රීඩකයා. විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 19 15 වයස් කාණ්ඩයේදී ඔහු පෙන්눔 කළා. Taman අර පෙනෙන ස්වරූපයේ තරමට වඩා විශාල ධාරිතාවයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙකු බව. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ මානසික තත්ත්වය. ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. පැඩල් කිරීම සවින්ම දර්ශන මේ දවස්වල මේ දිනවල සෙල්සියස් අංශක 28ක් පරිසර උෂ්ණත්වය. හැබැයි ඒ ශරීරයට දැනෙන ප්‍රමාණය සෙල්සියස් 38ක් 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එංගලන්ත ක්‍රීඩකයින්ට මේ ජනවාරි පෙබරවාරි මේ තත්ත්වය කිසිසේත්ම හුරු තත්ත්වයක් නොවේ. මම හිතනවා ඔවුන්ට යම් පීඩාවක් ඇති. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට එංගලන්තයේ තරග සංචාරය කරනකොට වගේ අනිවාර්යයෙන්. ඒවර පන්දු ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට ක්‍රීඩකින්ට ඉඩකඩ හොඳින් පන්දු රකිනවා. බිම වැතිරීමේ තාක්ෂණය හොඳින් පෙන්눔 කළා ඉවර. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තනකොළ පැහැයෙන් දුටුවාම අර වෙල්වට් එකක් මතට පනිනවා හා සමාන අත්දැකීමක් විය හැකි කියන්නේ මේ යට තිබෙන ඝන පොළව මේ සෙන්ටිමීටර් සෙන්ටිමීටරයක් පමණ උස ඇති ඉතරත් නැති තනකොළ ප්‍රමාණයක් පමණයි තිබෙන්නේ. මේ පැනීමේ තාක්ෂණය හරියට භාවිත කරනකොලොත් අනිවාර්යෙන් අනුතරක් විය හැකි තරම් මේ අවට වට කලාපය ඝන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. පහසු කාරණාවක් නොවේ බිම වැතිරෙමින් පන්දු රකින්නවා කියන දේ. නැවතත් පෙර පාර හා සමානයි. නමුත් ඒවර ස්ථානගත වෙන්නේ ස්ක්වෑලික් කලාපයට. එක ලකුණයි. ඒ සමගින් නිමාව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 49 වන පන්දු වාරය. 310ක් ලකුණු පූර්වයේ බිඳ වැටි කඩලු 6ක්. ඕවර්ස් 9ට කීයක් ගහලා දෙනවද? ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එක කියලා. පන්දු 33කදී ලකුණු 48ක සමන්දතාවක් 7 වන කඩුල සඳහා තම විශිෂ්ටයි. පාදයේ වේගවත් පහරක් කෙල කරනවා ඉවර. Yay Glenn! Kaya lagi lah tuan Iba. Ya? Nampak. ඒත් එකම මල්දිනි අවසන් පන්දුවාර 9දී ලකුණු 72ක් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් වාර්තා කොට තිබෙනවා. කඩුල්ල විවෘත කළේ පිටින් දෙසින් ඉඩ කඩ ලබා ගැනීම සඳහා පන්දු රකින්න පසුපසට දෙනෙත් තබාගෙන ගමන් කළා. පන්දුවට වඩා කඩිසරයි. දිනේෂ් එතන ඒ තමාගේ පිටුපසට එන උඩ පන්දුව රැක ගැනීමේදී භාවිත කළ තාක්ෂණයේ ගැටලුවක් තිබෙනවා. පුහුණු කර නොගන්නන්නේ පැත්තට හැරලා පැත්තට යන්නට කියලා. ඔව් පන්දු රකින්න බලාපොරොත්තුවට වඩා පසුපසට පන්දුව පැමිණියා. ඔහුට පිටුපසට ගිහලා ඒ පන්දුවට ස්ථානගත වෙන්න අමාරුයි. ඇත්තටම වෙනදා තරම් අද පන්දු රැකීමේ තරම් හොඳ මට්ටමක නෑ. එංගලන්ත පාර්ශවයේ මම ඒක කල්පනා කළේ මොකක්ද ප්‍රශ්නය? ඊළඟ ෆුල් ටොස් පන්දුව යොමු කරනවා ෆ්ලික් කරමින් මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙත එක ලකුණයි. ලකුණු 52ක් දැන් සම්බන්ධතාවයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. 313යි. දිනේෂ් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම අපේ පිටිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කළා. ඔවුන් මුල් පන්දුවාර කිහිපය තුළ එක් කඩුලක් බිඳිනටම පසුව කඩුල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කළා. ඉන්පසු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඔබට මතක ඇති ලකුණු 6.1 6.2ක් තත්ත්වයට රැගෙන ආවා. මැද පෙළ පන්දුවාර 30 40 අතර කඩුල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් 5.7 5.8ක් වගේ ලකුණු තත්ත්වයක් ගෙනාවා. පන්දුවාර 40 ආවට පස්සේ ඔවුන් එය ලකුණු 6 දක්වා ඉදිරියට රැගෙන ආවා. විධිමත් සැලසුම් සහගත ඉනිමක්.
මේ තමයි විය යුත්තේ. කාර්තුවෙන් කාර්තුවට පළමු පවබල අවස්ථාව මෙහෙම. එතෙන් සිට ඊළඟ පන්දුවර 10. මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් සැලසුමක් තිබිය යුතුයි. කණ්ඩායමක් ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමේදී. සැලසුමක් තිබිය යුතුයි. කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් සැලසුමට අනුගතව ක්‍රියා කළ යුතුයි. අවසන් පන්දුවරේ තමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පිටිකරුවාට අර ඉහළ පහරවල් කරා යා නොහැකිව යෝකලෙන්ටි පන්දුව පදිත කරමින් කුක් මේ සමහර අවස්ථා අපි දකිනවා කණ්ඩායම හොඳ සැලැස්මක් නිර්මාණය කරනවා. නමුත් ඒ නිර්මාණය කරපු සැලැස්ම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම් පැවරෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට. නමුත් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ඒ සැලැස්මට අනුගත නොවන අවස්ථාවක්. එක ක්‍රීඩකයෙක් හිටියොත් ඇති. ඒ කියන්නේ ඒ සැලැස්මට අනුව නොයන එක ක්‍රීඩකයෙක් හිටියොත් සෙසු ක්‍රීඩකීන්ටත් Tamanගේ අර සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බාධා මතුවෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක ඇති සාමූහිකත්වය ඉතාමත්ම ප්‍රධාන කාරණාවක් බවට පත් වෙන්නේ. පැඩල් කිරීමට උත්සාහ කළේ රිවර්ස් පහරක් එල්ල කරන්නේ සාර්ථක නැහැ. කල්පනා කරනදී අපි කියනවා එකට collective efficacy කියලා. අන්තිම පන්තුව මේ පන්තු වාරයේ තුල 315යි. ලකුණු 315යි කඩලු 6යි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා අවසන් පිටිකරුවන් අතරින් දුවල්දී දවා ගන්නට පන්දු යොමු කරන කඩලුට කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රශංසනීය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පුරේ වාර්තා කරගන්න සමත් වෙනවා පන්දු වර 50 නිමාවදී ලකුණු 315යි කඩලු 7කට සදිර සමරේක්‍රම ලකුණු 40ක් වාර්තා කළා විශ්ව ප්‍රනාන්දු ලකුණු 11යි නොනිදි ප්‍රනාන්දු ලකුණු 57යි ඒ වගේම අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරනවා ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 73ක් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 50ක් 315යි කඩලු 7යි ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයේ දෙසින් ඒ අනුව ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවන් රැසකගෙන සමන්විත එංගලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් තමන්ගේ යුතුයකම මැනබින් ඉටුකොට අවසන්. දැන් වගකීම පැවරෙන්නේ මෙතනින් එහාට පන්දු යවන්නන්ට. ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුවරුව අර්ධ ශතක 3ක්. ඒ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලෙන් වුණු ප්‍රනාන්දු සමගින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එහා සමීප තවත් ඉනිම් දෙකක් සදිර සමරවික්‍රම සහ ලක්ෂාන් සුමින්ද ලක්ෂාන් අවසන් පන්දුවේදී හුදුවදි දෙවිගේ ලකුණු 35ක් ලබාගෙන වෙල්ලලකකින් හොඳ සහයෝගයක් ලකුණු 15ක් ලකුණු 315යි කඩලු 7යි පන්දු යෑමේදී ප්‍රමුඛයා බවට පත්වන්නේ ක්‍රේන් ඔහු ලකුණු 55කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව බෙතෙල් ලකුණු 55කට කඩලු 2යි. අනෙත් කඩලු ලාභය බවට පත්වන්නේ කොක් ඔහු ලකුණු 51කට එක් කඩලක් දවා කරන්න සමත්කම් දක්වා. හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම එරෙහිව වඩාත් හොඳින් පන්දුවට පහර දී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්. එය වැදගත්. එක් අන්තයක සිර නොවේ හැම අන්තයකින්ම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්. අද නායකයාට එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ තරම් සුබ දවසක් නොවේ පන්දු යැවීමේදී. ඉහලාස්කුස සිට දෙස බලන විට මේ කොළඹ ආර්ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය 6.3 වේගයකින් පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දී යුතුයි එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ගේ අභියෝගය ලකුණු 316ක්.
Good afternoon and welcome back to the R. Premadasa International Cricket Stadium for the post-lunch session of this second one-day game between England Lions and Sri Lanka A. If you missed out on the first part of the action, well, Sri Lanka A won the toss, elected to bat first and made 315 for the loss of 7 wickets and setting the England Lions 316 to win. As we talk to you, the players are out in the middle. Action about to unfold, and we also say good afternoon to Kosara Suresh Chandra. Good afternoon, Kosara. Afternoon, Eric. Afternoon to our viewers joining this live coverage. Sri Lanka, 315 at the end of their 50 overs. So the Lions opening with Jacob Bettel. Center. Top score of 66. And Jack Haynes, Center. who was a best of 153. Pramod Madhushan seems to be the man with the ball for Sri Lanka. This is the drone shots you're seeing, or the surrounding of this beautiful R. Premadasa International Stadium. Right, so things about to unfold after lunch. It's another hot afternoon down here in Colombo. So the Sri Lankans have got some type of a toll to defend in today's game. And the first ball. Bang on target. Pramod Madhushan, and all the batsman can do is get on the back foot and defend it down the track. So Haynes, the batsman, on strike. And to talk about the drone shots of this ground, how green it is out here. So 2 slips in place. So looking at the rest of the field that Madhushan has, he's got a third man in place with the backward point, extra cover in the mid-off. On the onside, it's got the fine leg, a mid-wicket and a mid-on. So regulation, a field for a quick bowler. In the block hole, nicely played out, digging it out towards the mid-on. So he's been on target at the moment. A few catches being taken by the slip cordon as well. So England Lions need 316 to win. Got a further 49.3 overs and all 10 wickets in the bag. Nicely played off the back foot, forced away on the offside. Fielders after it, they won't get there. The ball will beat them to the boundary. Just a short arm jab, isn't it? Beautifully played by Haynes. Didn't try to hit it too hard. Used the pace of the bowler into the gap. This outfield is lightning fast, Eric. Oh yes, it is absolutely fast. Anything that passed the field, if you got the timing right and you got the placement correct, well, it's all value for your shots. So one slip comes out and they brought him to a short extra cover position.
single being taken. The ball was played back to the bowler. He got a hand to it. The ball ricocheted towards that mid-wicket position. So plenty of opportunities for the batsman to cross for a single. That's what really happened. There we are. The ball ricochets. Centre. Non-striker was also very alert. So got a left hand on strike, so just the one slip in place. The third man, the backward point extra cover mid-off. That's the offside field. On the onside, it's got the fine leg, the square leg, mid-wicket and mid-on. So the first over comes to an end. England in reply are 5 for none. So for the benefit for all our viewers, wherever you're watching this live telecast of the second one-day game between England Lions and Sri Lanka A. 3 games in the series. The third and final game to be played at the same venue on Tuesday. And currently England Lions lead the series 1-0. They won the first match by 4 wickets. Also played at the same venue. So this is the testing game for the Sri Lankan A side to try and tie the series at the moment. Thank you. And second over coming up. Anjula. And Anjula's got 2 slips in place with the third man. The backward point, extra cover in the mid-off. And on the onside, the fine leg, mid-wicket and mid-on. Haynes the right hand on strike. No run. Another budding prospect that Sri Lanka has, Kavish Anjula. Given the opportunity here to make a point, to prove himself. Yes, this morning we were talking about what England is really looking for on tours like this. No run. Let's talk about Sri Lanka. What are Sri Lanka looking for with these type of away tours? Yeah, I think it's also identification of players who they want to take to the next level, and the players like Matthews and crowd trying to get back into that national side, giving them the opportunity to try and make a mark. So these are little things that the Sri Lankans will be looking for, looking at spaces that they need to fill in the national side. But on the other hand, England, and I had a chat with their director, performance director, he said the identification for the objective of this tour was to try and identify a few of the bowlers that their national side needs. So that's why they're looking at some bowlers. And even if you look at the batters that they brought in, they brought some very young batters. Because what their objective, Eric, is, because he said that the national side, there's very hardly place for anybody to come in as a batsman. As we speak, this is driven back past the bowler. That will find the way all the way to the boundary. Jack Haynes' second 4 will take England to 9. And for them to make sure that they prepare top order batters for the next 3 to 4 years to come into the national side. So plans very much in place for England. And we've been talking about some of these teams. We've now got 2 teams, a red ball team and a white ball team as well. It's just an indication of the depth of players they have and the talent of their, especially their domestic league, Eric. Yes, a lot of emphasis being played on that. And as we talk to you, well, we talk about some teams having 2 teams, one a red ball and one a white ball team at the moment. England have their red ball team in New Zealand playing a test match there.
And Butler is leading a team to Bangladesh for a ODI series. That's right. Josh Butler will be leading the side to Bangladesh. So end of the second over, and England Lions are 9 for no wicket. Yes, in fact, a few of the boys from here have already travelled to Bangladesh. A few more will be going to Bangladesh once the third one-day game is completed. So these are the beautiful highways of Sri Lanka that you're seeing. Coming to you courtesy of the drone shots. The interconnecting circular highway, you call it. One of the best technologies that have come in, isn't it? The drone. Yes, the drone. Well, Bethel drives. Thick outside edge, a couple of bounces to third man. Now, even these young players of the England Lions team have played county cricket, they played top cricket, and have a few players who played franchise cricket as well. Yes, that's the advantage, and with franchise cricket the way it is at the moment, if you get a look in there, well, you could be in business later on in your career as well. Well, we're talking about Sri Lanka's futures program. Sri Lankans will be travelling to New Zealand, a couple of test matches. It's a full tour actually, Yes. Eric. 2 test matches, 3 one-days and 2 T20s, if I'm not mistaken. It's been a long time since Sri Lanka had a full tour like that. That's right. And when they return, they're going to have Ireland here to play a test match. And also the white ball games as well. Sri Lanka will be need to qualify most probably to play in the World Cup still. It's on the balance. So they've got a huge task ahead of them. They need to beat New Zealand in those one-days. In New Zealand. Yes, there's so much cricket being played these days. And that's what it's all about, that all the test teams and all the teams that have got ICC status are very much in the act of playing cricket. That's too short, pulled away towards deep mid wicket for a single. So ever since the COVID days, cricket has returned big time. The players too are kept busy. So, and also the fact that it's come back into full swing, isn't it? Because obviously the cricketers went through a very hard time during COVID with a lot of isolations and quarantine. Mentally they were also down a lot. Just imagine, Eric, being in a room for 21 days or 14 days before you get ready to play a series. Before you can even go to practice. Nicely played, lovely shot, beats the fielder at mid-off, down to the boundary for 4. Timing was so good on that. Just raced away on this very fast outfield. Ends the over as well. So 3 overs completed. England Lions are 15 for no wicket, requiring 316 to win.
So the field crosses over for the next over. So 301 more runs to win from 47 overs at 6.40 runs an over. That's the required rate for the England Lions. As we talk to you, India playing Australia in a series. Quick single. Well, let's take a look at the last ball of that last over, and look at that. Wow, the timing was perfect, the placement was really good, and the ball just raced on the bound over the outfield for 4. He didn't try to hit it too hard, Derek. He just went through it, used the pace of the bowler. On these type of wickets, once you get your eye in, you get settled in, there's no way you can get yourself out unless you play a bad stroke. We saw that happen to the Sri Lankan batsmen when Sri Lanka were batting. Sri Lanka A rather was batting. Oh, that's a shot. That's really a shot over the bowler's head. You can't ask anything better than that. If you want to pick up boundaries over the bowler's head, that's the easiest way of going. And look at that. Well executed over the bowler's head. One bounce to the boundary. 4th boundary in the innings so far. England openers are here with a mission. So England Lions have raced away to 20 for no wicket after 3.4 overs. Bethel on 9. That's the last ball that he tried to pull it on the onside. Got entangled with that. Haynes is on 11. And look at the batsmen to come. Tom Prest, James Rev, Jordan Cox. This time straight to the fielder. He would have been disappointed there that he didn't get into the gap that was in the zone for driving. Looking at the bowling options, Sri Lanka has 3 spinners. 2 in fact. Again trying to go for that pull shot. Doesn't get hold of it. End of the over. 4 overs completed. England Lions 20 for no wicket. So Bethel on 9, Haynes on 11, England Lions going along very nicely at 20 for no wicket. Angelo has bowled a couple of overs, none for 9. Madhushan also 2 overs, none for 11. So change the bowling. Yeah. Sorry, Eric. Changing the bowling. Dunit Vellalage been brought in very early during the power play. 5 for 21, the best. 27 wickets for the young man. Definitely somebody that Sri Lanka will be looking for in the future. Here's a player of the future for Sri Lanka. He's impressed since under 19 days.
into St. Joseph's College comes from Morotua. His father captained Prince of Wales College, Suranga Vellalage. He was a wicket-keeper batsman. Substitutes with the green vest. That's something that also came in, these vests for reserve players, because once Mohammed, that's Mohammed, who played in the first game. Yes, lots of changes have come into the game of cricket. Vest for substitutes, lots of things that have been brought in recent times. You know, even in school matches, sometimes you see the substitutes with these vests on. I think it's a good idea. Yeah, because sometimes if there has been water or something provided in the boundary line, and if you're with the same kit, it's identified hard for the umpires to. And when on some occasions there were no balls being given, because saying that there were 3 fielders behind the. Those are the things. Wide called. For a moment he thought that he had got some part of the bat on that, and Belundo, the wicket keeper, not to be. Lucky for Bethel. Just pulled in. They'll come back for 2. But the intention's very clear from the England openers. They want to make a move on. They want to try and get that maximum in this power play, Eric. Right, end of the over. So we've got 5 overs completed as we see the replay of that last delivery. Going for that sweep shot. It was picked up just inside the boundary, so just a couple of runs in fact. And England Lions have done well, and they've reached 26 for no wicket in 5 overs. That's my middle, please, Thank you. එංගලන්ත ලයන්ස් ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුවර 5 අවසන් ලකුණු 26ක් තුල කඩලු කිසිවක් ලබා නොදී ඔවුන් සාර්ථක අඩිතාලමක් නිර්මාණය කරන්නට වෙහෙස මහන්සි වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. තවත් ලකුණු 290ක් ලබාගත යුතු එංගලන්ත කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට නම් පෙර තරගයේදී ඔවුන්ගේ ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නට එරෙහිව. අද දවසේදී මේ වනට පන්දු යවන්නන් 3 දිනක් අපි භාවිත කර තිබෙනවා 6 වන පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරන මොහොත වනවිට. ලකුණු 69ක සමානතාවක් යදා ප්‍රථම කඩුල්ල සඳහා ඔවුන් ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කළා සහ විශ්වාසවන්ත ආකාරයෙන් පිටිය සිසාරා පහර එල්ල කරමින් මේ ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියා යුගලය එදා හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. අංජලගේ ඊළඟ පන්දුව පායින්නට බරයි ෆ්ලික් කිරීම මදක් ඉහළින් නමුත් කිසිවෙක් නැහැ කලාපේ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම අංජලගේ දෙවෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මකවදී ලකුණු 10ක් ඔහු ලබා දී තිබෙනවා. විශේෂම එංගලන්ත පන්දු යවන්නන් එදා තරගයේදී පන්දු යවපු ආකාරය බලපම ඔවුන් නිසි එල්ලේට පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිම ලකුණු 230කට සීමා කරද්දී. අද දවසේදී මේ වේග පන්දු යවන්නන්ට තන්තිලේ සහාය ලබා නොදීම නිසාද එතරම් එල්ලයක් දක්න ලැබුණා. අද දවසේ දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි වැඩි කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කළේ. ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තාම ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන්ට මෙය කියවා බැලිය යුතුයි. නමුත් අප දුටුවා ඔවුන් කඩලු දවාගත්තේ හොඳ ඉන්ස්විංග පන්දු ක්‍රියාත්මක කරමින්. ඔවුන් පන්දු හොඳින් යවුවා පන්දු රකින්නන් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නේ නැහැ මුල් අදියරේදී වේග පන්දු යවන්නන්ට. නමුත් ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දු යවීම ඊට වඩා තරමක් පසුපසින්. වේගය අඩාල කළ කෙටි පන්දුවක්. දිනේශ කාලයක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම බටර් හින්දිය කොදෙව් වේග පන්දු යවන්නන් සිව් දිනක් පන්දු යවන කාලේදී වේග පන්දුවට බය බොහෝ ලෝකී ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය. මම එක ආටිකල් එකක දැක්කා මේ
කියලා තියෙනවා ඔබේ නැන්දම්මව බටහිර කොදේ සංචාරකයා වන්නට පුළුවන් නම් ඔබට බොහෝ දේ ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා. ඒත් එක්කම ඔය වගේම කතාවක් තිබ්බා. පාකිස්තානයේ ක්‍රිකට් තරඟ සංචාරයකට යනවා නම් යවිය යුත්තේ නැන්දම්මව බව. හේතුව කියන්නේ ඒ තරම්ම දැඩි පීඩාවන් මිනිසුරු තීන්දුව ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හැසිරීම කන්නාඩි තහඩු ඇල්ලීම් විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න මේ දේවලුත් එක්ක වයිට් පන්දුවක් මෙලඟදී සමාජයේ මාධ්‍යක දක්න ලැබුණා ජැක් රසල් එංගලන්ත කණ්ඩායමේ කළුඩු රකින්න 1992-97 ඔය කාලවකවානුව තුළ ඔහු ෂර්ට් එක නැතුව ඉන්න ඡායාරූපයක් බටහිර කොදේ සංචාරක හැම තැනම රතු පාට පැල්ලා වේග පන්දවන්නන් කරපු හරියක් ඉවරත් වේගය අඩාල කළ පන්දුවට නිසි ආකාරයෙන් රිද්මය හඳුනාගත්තේ නෑ. ඔබට මතකයි 1997 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්දියා සංචාරදී ජවග ශ්‍රීනාත්ගේ පන්දුවක් කිලින්ම වදින ලංකා දිසිල්වාගේ හිසේ. පිල් හියුස් තුවාල ලැබලා ඔහුට ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න සිදු වුණා. බොහෝ දේවල් වේග පන්දු වනන් ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ කරලා තියෙනවා. ජෙෆ් තොම්සන්, ඩෙනිස් ලිලි 1975 ලෝක කුස්ලාදී දොලිප් වෙන්ඩි සුනිල් මෙත්තමුනි කොහල් ගත කරනවා. වර කෙටි පන්දුවට වේගවත් පුල් කිරීම නමුත් ඒ රකින්නට ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපේ. එක ලකුණයි. විශේෂයෙන් මේ හේන්ස් නම ලෝකයේ බිහි කළ සුපිරි ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලයක් හිටියා බටහිර ඉන්දියා කොන්දේවන් සතුව ඒ ගෝඩන් ග්‍රීන්ච් සහ ඩෙස්මන්ඩ් හේන්ස්. අපිට මතකයි අවසාන වතාවට හෝ 1992 හෝ 93 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟ සංචාරකයන්ට තුණා රිචි රිචර්ඩ්සන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් බටහිර ඉන්දියා කොදේ කණ්ඩායම බ්‍රයන් ලාරා ඩෙස්මන්ඩ් හේන්ස් ජිමි ඇඩම්ස් කාල් හූපර් රොජර් හාපර් එවැනි වේග පන්දු යවන්නන් දැන් බටහිර ඉන්දියා කොදේ කණ්ඩායම තුළ නිර්මාණය වන්නේ නැහැ. ප්‍රධානතම කාරණාව අසල් ලෙස රාජ්‍යයේ තිබෙන සල්ලිගස් හොල්ලන බේස්බෝල් බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාව. පන්දුවාරය අවසන් 6 වන පන්දුවාරය ලකුණු 30යි එංගලන්ත ලයන්ස් ආරම්භක පිතිකරුවන් පිටියේ. තවත් ලකුණු 286ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා 6.5 බිංදුවක කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කියනොනම් 6.5ක වේගයක් අවශ්‍යයි. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ වෙල්ලාල කීරට එරෙහිව. දිනේෂ් පන්දු යවන්නන්ගේ පතිතේ ඉතාමත් නිවැරදි විය යුතුයි මෙවැනි තරඟයක් තුළ ලකුණු 315ක් කියන්නේ ලොකු ඉලක්කයක්. නමුත් පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්නන් තමන්ගේ ග්‍රහණය අත්හැරියොත් ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. ස්වීප් කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණයි ඒ ලකුණ හේන්ස්ට. විශේෂයෙන්ම වෙල්ලාලගේගේ දැන් ඔහුගේ පන්දු වාර 10 තුල පන්දු වාර 3ක් ඔහුට ක්‍රියාත්මක කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවක් තුල. විශේෂයෙන් වේග පන්දවන්නන්ට හොඳින් මුහුණ දෙමින් සිටින නිසා පියවරක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතේ ඉන්නතුරු ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර යෝධ 6 පහරක්. බෙතෙල් ඔහුගේ පාදයේ ඉදිරියේදී පිට එන කිලින් පන්දුපත් වන්නේ ඔහු ඉඩ ලබා ගන්නවා මේ පහර එල්ල කරන. ඔහු දන්නවා ඉදිරියේ ලොන් ඔන් කලාපේ කිසිම පන්දු රකින්නේ රඳවා නැහැ කියලා. බලන්න ඔහු ඇවිල්ලා තියෙන පරතරය ඒ තරම්ම විශ්වාසයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔහු පන්දුවේ පතිතේ වෙතම ඔහුගේ ඉදිරි පාදේ රැගෙන යනවා. මෙවැනි තනතිරුවකදී නිසි පතිතයක් ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් දෙකම හොඳින් කළමනාකරණය කර යුතුමයි. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවේදී කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ තරම් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට පහර දෙන විට පන්දවන්නත් අසරණයි. ඉවරක් පාදයේ වදින්නේ ඉල්ලීම ප්‍රබලයි එකගයි විනිසුරු ගමන් මග හරහා යන්නට ගත් උත්සාහය දැන් හරවා යන්නට සිදු වන තමන්ගේ ක්‍රීඩාකාරය වෙත ප්‍රහාරයකින් පසු තවදුරටත් ප්‍රහාරය දියත් කරන්න උත්සාහ කළා. ප්‍රතිඵලය ඔහුගේ කඩුල්ල ඔහුට අහිමි වීම අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් පිළට හිමි කර දෙනවා මෙවර දුනිත් වෙල්ලාලගේ. පැහැදිලි පාද වැදුණු සනින් තීන්දුව ලබා දුන්නා. ඒ සැනින් බෙතෙල් එකට එකඟ වුණා. ඔහු දැනගත්තා මොකද්ද සිද්ධ වුණේ කියලා.
දිනේෂ් ඇත්තටම මේ පහර පන්දුවට උචිත පහර නෙමෙයි. ඔව් අර පහර එල්ල කරාට පස්සෙ මේ පහර එල්ල කරන් මම ගහනවා මේ ආකාරයට කියලා හිතාගෙන ඉඳලා පහරක් නිර්මාණය කරපු පහරක් තුළ තමයි මේ දෙවියම සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳ පන්දු වීමක්. ජේකබ් බෙතෙල් පිටින් නිවතට ලකුණු 19කට. නවක පිතිකරුවා පිටියට ටොම් ප්‍රෙස්ට් තරඟ 18ක් නොදෙවෙන එකත් අවස්ථාවක් ලකුණු 537ක් 31.59යි සාමාන්‍ය 85.5 ප්‍රහාරක වේගය ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක 3ක් ප්‍රෙස්ට්ගේ නම ඉදිරියේ. දිනේෂ් ඔහුගේ සාමාන්‍ය 31ක් වුණත් ඔහු දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු 181ක් ලබාගෙන. ඒ නිසා දිගු ඉනිමේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 85 කියන මට්ටමේ තිබෙන පිතිකරුවෙක්. වෙල්ලාලගේ තමගේ අත්දැකීම් භාවිත කළ අවස්ථාවක්. තමත් මොහොතින් පන්දු යවුවා ඔහු. left arm round දිගට අන්තිම නවක පිටිකරුවාට පන්දුව ප්‍රෙස්ට් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. එක ලකුණයි ලකුණු 6යි කඩුල්ලයි. පන්දුවත් ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරය ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් නිමව දකින්නේ 7 වන පන්දුවාරය ලකුණු 37යි එක් කඩුලයි එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින්. අන්දුල ඌ බෝල දෙයක් විතර ගියාම පැනගෙන එනවා. ඒක ගහන්න කරින් ඕන්න මේක දාමු මේ කරන්න. කපල දාන්නේ බෝල. කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා channeleye ඔබ කැඳවාගෙන යනවා අද මේ එංගලන්ත ලයන්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතර දෙවන එක්දින තරගය සඳහා කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුව පහර දෙන්නට 315ක් ලබාගත් කඩලු 7ක් විද වැටි දැන් මේ පසුපස හඹා යන එංගලන්ත ලයන්ස් ඉනිම 37ට 1යි. අංජුල නැවතත් කැඳවනවා පන්දුවම සඳහා. කෙටි පන්දුවක් ඉහළින් පහර එල්ල වෙන උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ උත්සාහයක්, ප්‍රබල උත්සාහයක්. Tamanගේ ඉදිරියට පතිත වන පන්දුවකට මේ ආකාරයෙන් දිව විත වැතිරීමම අසීරු කාර්යයක්. ඔහු උඩ පන්දුවට උත්සාහ කළා. ඒ අනතුරුව 4 පහරකට යන්නට නොදී ගමන් මඟ නවතා ගත්තා. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. සහනාර්ශිකේ එදා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා අර්ධශතකයක් ලබාගත් පිතිකරුවා. ඉතාමත් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම අපි මේ වගේ අවස්ථාවලදී උත්සාහ කරන්නේ නැහැ උඩ පන්දුවට. මොකද හේතුව උඩ පන්දුව ගිලිහුණොත් ලකුණු 4ක් යාවි කියන සැකේ නිසා. කෙසේතත් ඔහු උඩ පන්දුව ලබා ගන්නට නොහැකි වුණත් ලකුණු 4ක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔහු උඩ පන්දුවට උත්සාහ කළා. ඉතාමත් හොඳින් ඔබට පේන සෑහෙන දුරක් දිව එනවා. හැබැයි ඔහුට වඩා සෑහෙන ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වෙන්නේ. නමුත් ඒ පතිත වන විටත් Tamanව පසු කර යන්නට ඉඩකඩ නොදී එක ලකුණකට පමණක් ඒ පහර සීමා කළා. 38යි දැන්. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය යම් ආකාරයකට අඩාල කරන්නට හේතු වෙනවා දෙවිගේ කඩුල්ලත් එක්ක. විශේෂයෙන්ම බෙතෙල් ටිකක් දැනෙන හැඟෙන තරමට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඊට පෙර ආතුව පන්දුවේදී 6 පහරක් එල්ල කොට තිබුණා. ඔහු වෙල්ලාලගේට එදිරිව. මොකද බ්‍රිතල් හිටියා නම් තත්ත්වය වෙනස් වන්න තිබුණා. වෙල්ලාලගේ දකුණත් පිතිකරුවන්ට හොඳින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් වමත් දඟ පන්දු යවන බ්‍රිතල් වමත් පිතිකරුවෙක්. උඩ වාසියක් ගන්නට ඉඩ අවස්ථා තිබුණා. ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටේ ගෑවින් නොගෑවින් මෙන් පන්දුව ඇදී ගියේ. කාටවත් නැසින පරිදි පිටතට රහසක් කිව හැකි තරම් ළඟින් සමීපයෙන් පන්දුව ඇදෙන්නේ. කෙටි පන්දුවක් උල් කිරීම මෙවර සාර්ථකයි. ඩීප් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකයාව ඉදිරියට කැඳෙව්වා. ඔහු මනවින් පාලනය කරමින් පහර එල්ල කළා 4 සීමාව දක්වා. ප්‍රෙස්ට් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා මනස්කාන්ත පුල් පහරකින්.
නිශ්චිතම දුර්වල පන්දුවක් කෙටි කෙනෙක්ගේ උපරිම කෙටි පන්දුවක් බලාපොරොත්තු ඉපිලිමත් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පිටියේ සකසා තිබෙන්නේ මිඩ් විකට් අන්තේ පන්දු රකින්නෙක් නොමැතිව එවිට මෙවැනි ආකාරයේ පන්දුවක් යොමු කිරීම තුළ පන්දු යවන්නා සිතේ තබා ගත යුතුයි ප්‍රතිඵලය මේ බව. පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. 42යි එක් කඩුල්ලයි. අද පැහැබර හිරු රැස් අද දවස ආරම්භයේ සිටම වලාකුලින් අඩු පැහැදිලි අහස් කුසක් යට මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තාමත්ම දීප්තිමත් දවසක්. මේ ප්‍රධාන යෝධ ලකුණු පූර්ව ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් පිටියේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කළ ලකුණු පූර්ව එදා මේ පූර්ව බාර නිලධාරීන්ට අන්තිම දවසේ අවසාන භාගයට අවතීර්ණ වනට යම් ප්‍රශ්නයක් හිතේ දෙගිඩියාවක් තිබුණා. තවත් අතිරේක කොටුවක් සිදුරක් නිර්මාණය කරන්නට වේවිද ඉලක්කම් 4කින් සමන්විත ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. එහෙම වුණා ලෝකේ පළමු සහ එකම ලකුණු පූර්ව ඉලක්කම් 4ක් සහිත. ඒත් සමගින් පන්දු 8ක් අවසන් 42යි කඩුලයි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේග සටහන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කොළ පැහැති සහ එංගලන්තය රතු පැහැයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඒ පන්දු වාරයේ හා සැසඳීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු වාර 8ක් නිමුවෙන්ට එංගලන්තයට වඩා ඉදිරියි. වෙල්ලාලගේ සාර්ථක පන්දු වන්න කැඳවන්නේ නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ස්ලොග් ස්වීප් කිරීම පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ගමන නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ ක්‍රූස් පුල්ලේට ලකුණු 4ක් ඉවර. හෙන්ස් දක්න පන්දුව ඔහුගේ පිටින්නට පිටින් පත්තවද්දී ඔහුට වේලාව තිබෙනවා ඉඩ තිබෙනවා බ්‍රෙතල් එල්ල කරන්නට ගියත් එවැනිම පහරක්. නමුත් ඒ පන්දුවේ පතිතිය සහ මේ පන්දුවේ පතිතිය අතර වෙනසක් තිබුණා. හොඳ පන්දුවක් ඉවර පිටිකරුවා වෙතටයි දඟ කැවීම ආරක්ෂාකාරී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජාතික කණ්ඩායමේ වම දඟ පන්දුව වන විදිහට ජාත්‍යන්තරයේ දක්ෂතා දැක්වා දිනුක් හෙට්ටිආරච්චි ඊට පස්සේ නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක රංගන හේරත් සන ජයසූරිය සජීව වීරකෝන් අද පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරනවා ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ. තවත් ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. පිටිකරුවාගේ උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණු 4 හෙන්ස්ට ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලේ කලාපයේ දෙසින්. පෙර ඔහු ස්ථානගත කළා මිඩ් විකට් දෙසට. මේ වතාවේදී හොඳින් පාදයේ ඉදිරියට නැඹුරු කරමින් ස්ථානගත කළා බැක්වර්ඩ්ස් ක්‍රියාලේ කලාපයට. ඒ සමගින් එංගලන්ත ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 50 කඩේම පසු කර යන්නට සමත්. ඉතාමත් විශ්වාසවන්ත භාවයක් එක්ක එල්ල කළ පහරක් විශේෂයෙන් මේ පහරක් නවතාලීම අසීරුයි. මොකද පිටියේ අර අපි කියන්නේ පන්දු රකින්න මේ පන්දුව කැරකීගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා පන්දු රකින්නෙකුට ස්ථානගත වෙන්නට අමාරුයි මෙවැනි තත්ත්වයන් තුල. දොන් නරුණසිරි කලක් වමත් දඟපන්දු යවන්නෙක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවට සේවය සැලසුවා. කෙසේ වෙතත් බිහි කළ සුපිරිතම වමත් දඟපන්දු යවන්නා වෙන කවුරුවත් නොවේ රංගන හේරත්. එතකම වමත් සුපිරි වේග පන්දු යවන්නා ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ දෙකක් නෑ ඒ චමින්දවාස්. බලාපොරොත්තු දෙසක් නෙමෙයි පිටිකරුවාට පන්දු එන්නේ. ඥානාන්විත කල්පනා කරමින් යව පන්දුවක්. බලමු අවසන් පන්දුව මොකද වෙන්නේ කියලා. ලකුණු 50 දෙන. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ දඟ කැවීම මොට කරමින් එල්ල කරන පන්දු පහර විඩෝන් කලාපයේ ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරනවත් සමගම පන්දු වර 9ක නිමාව 52ක් ලකුණු පූර්වයේ කඩුණු 9ක් අදටව එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්. පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙතෙක් මේ පන්දු වර 9 ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එන් පන්දු වර 3ක් වෙල්ලාලගේට 22යි එක් කඩුලක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ.
කවිෂ අංජුල ලකුණු 18යි පන්දුවර 4ේදී. Change. Right arm over. Middle please. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් කැඳවන යලිත් පන්දු වීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ සහිත පන්දු යවන්න. මදුෂාන්ගේ අන්තය වෙනස් කරමින් එවර කෙතරමන්තයේ සිට කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම එක ලකුණක් පමණයි. එංගලන්ත ක්‍රීඩකයින් ඔවුන් අර 315 දිහාම බලාගෙන තමයි Tamanගේ ගමන නිර්මාණය කරන්නේ. කිසි ලෙසකින් අර දිගිඩියාවක් තබා ගන්නට නැත්නම් වෙනස් සැලසුමක් ඔස්සේ යන්නට නෙවෙයි. ඔවුන් යන්නේ එකම සැලසුමක් ඔස්සේ. ප්‍රබල හඹා යාමක් වෙනුවෙන් ඔවුන් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් එවර. එංගලන්ත කණ්ඩායම අතිරේක ලකුණු 25ක් ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පන්දුවාර 54 සෑම පන්දුවාර දෙකකට සැරයක් අතිරේක ලකුණක් ලබා දී තිබෙනවා. සහ පන්දු පිටියේ පන්දු රැකිය ආකාරය තුල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පහසුකම් සැලසුණා ලකුණු 315ක් කරා ගමන් කරන්නට. ලහිර උදාර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක්. කඩුල්ල විවෘත කළේ පිටින් දෙසින් වේගවත් පහරකට නමුත් පන්දු යවන්නත් උපායශීලී ඔහු වෙතටම පන්දු යොමු කළා. කඩුල්ල විවෘත කරන්නේ මෙවැනි විටක පිටිකරුවෙක් ඔහුට පන්දු යවන්නට කඩුල්ල පෙන්වනවා. ඔන්න ගන්නවන මෙන්න මගේ කඩුල්ල. හැබැයි ඒ බහට අවනත වුණොත් ඔහු දන්නවා මම මේ කඩුල්ල විවෘත කරන්න ඊට පස්සේ ඉහළින් පහරක් එල්ල කරන්නට පිටින්නට එපිටින්. දිනේෂ් පන්තිරකින්නම් දෙදෙනයි රඳවා තිබෙන්නේ 4 සීමාව වසල ඒ තර්ඩ් මැන් සහ ස්ක්වැලික් කලාපේ. නිසා පිටිකරුවා දන්නවා යාර්තිහි සීමාව පසු කළොත් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා පිටේ ඉන්න දෙසින්. ඒටයි උත්සාහ කරන්නේ. බලමු මේ ඊළඟ පන්දුවේදී මොකද්ද ඔහුගේ උපක්‍රමය. ඒවර වේගය අඩාල කළා. ස්ක්වයර් කට් පහර පිටේ යටි අග්‍රේ වැදී එනවා පන්දුව කෙලින්ම තර්ඩ් මැන් දෙසට එක ලකුණයි. ඒ ලකුණ ප්‍රෙස්ට් ලකුණු 5ක් ලබාගෙන මේ වන විට හේන්ස් සූදානමින් ඉන්ස්විංග පන්දුව පිටි මැදකිටි ඉපිලි පිටිකරුවාගේ ඉඟටිය දෙසට ගමන් කරද්දී පහසුවෙන් ස්ථානගත කළා ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයට. දිනේෂ් ඕඩෑම පන්දු යවන්නගේ දක්ෂතාවයක් තිබෙනවා උපක්‍රම තිබෙනවා. හැබැයි පතිතේ කෙනෙක් ඉතාමත්ම වැදගත්. හිතන්න දැන් ප්‍රමෝද් මදුෂාන් මේ පෙර පන්දුව තව පොඩ්ඩක් ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තට වෙන්නට යොමු කළා නම් පතිතය සිදු වුණා නම් ප්‍රතිඵලය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. පිටිකරුවට ලැබෙන පීඩනය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. එයයි එංගලන්ත කණ්ඩායමේ වේග පන්දු යවන්නන් ශ්‍රී ලංකාවේ පිටිකරුවන්ට ලැබෙව ක්‍රියාත්මක කළ උපක්‍රමය. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ඉවර යනවා පසුපස පාදයට නමුත් පිටේ යටි අග්‍රේ වැඩි පන්දු එන්නේ තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින්න ක්‍රූස් පුල්ලිය අතට. එක ලකුණයි ඒ ලකුණ සමගින් නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 10 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 55යි එක් කඩුලයි ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 261ක් අවශ්‍යයි පන්දු වාර 40ක් තුල. $55-1. Good afternoon. If you're just joining us from whichever part of Sri Lanka you're in, we're coming to live courtesy of ChannelEye Rupavahini. Second power play, boys. Signal of the second power play. The captain has the luxury of having 4 fielders outside the 30-yard circle. You can log on to us also on the ChannelEye
YouTube page and Sri Lanka Cricket YouTube page. This is the second ODI between the visiting English Lions and the Sri Lankan A team. If you haven't heard, Sri Lanka won the toss and elected to bat first. They made 315 for 7 in their allotted 50 overs. Top score of 73 for Lasith Cruz Pulle, 57 for Nuindu Fernando, 50 for Angelo Matthews, being the highlight of the Sri Lankan batting. In reply, England, after the end of 10, have progressed to 56 now for the loss of 1 wicket. Dunit Vellalage is operating proceedings for Sri Lanka. As we say, good afternoon, Eric. Good afternoon to you as well, Kosala, and to all our viewers wherever you are watching this this match. When we talked about when Sri Lanka won the toss, they had to bat first, about the types of totals they needed. They needed over 300 runs to make a match of this, because don't forget that the England Lions have a very strong batting side. They bat deep, and we saw that in that first game that a couple of days ago when they beat Sri Lanka A by 4 wickets. Of course, the one casualty they had is their captain, who's out of this game through injury. Vellalage is into his 4th over. Nicely punched, but can't beat the sweeper. Suminda Lakshan, Tushan Hemanta, the other 2 spinners that the Sri Lankan A have in their armoury. One thing we didn't see, what we saw when Sri Lanka was batting, that that left arm spin off the English Lions, he got turn, he got bounce. We haven't seen this from Vellalage. Also the fact, Eric, would be that Vellalage is bowling with a relatively new ball. He came in around the 5th or 6th over, so it's the end of the over. We'll come back to that. It's 58 for 1. So Hartley and Petrol, the left arm spinner, has been used. Hartley got some bounce and turn. He's a very tall guy as well, Eric. Might have helped him on that, but he bowled with a relatively older ball than what Vellalage is doing. But as you said, we haven't seen that real bite coming in, the gripping from Vellalage so far. This has been a really good track to bat on. Sri Lankan showed that. In fact, the batsmen who got into the 50s or went past 50 could have easily gone on to make bigger scores if they had played some decent shots. They played some poor shots and threw their wickets away. Suminda Lakshan into the attack. He played his school cricket at Dilaza, if I'm not mistaken, in Kandana, Modara, Dilaza and Modara, and plays for Army now. I wonder whether he's changed his club. These players keep changing clubs very regularly. Yes. Yeah, ball. Now, he was in the squad once when Sri Lanka toured Bangladesh for a test series. Didn't get a game. Please. Come boys, come boys. Sri Lanka beat Bangladesh in Bangladesh in that test series. Sundays.
Yes, he's got a slip in place as well. A slip. Third man. Short extra cover, the sweeper, and a long off. That's the offside field. On the onside, he's got that short fine leg, deep mid wicket on the boundary, mid wicket and long on. Covering a lot of ground. Did well to get there, but couldn't cut it off in the end. Lost control of the ball. Good effort. Got to the ball. That last minute push, and then it. There you go. He boots it finally back to the boundary. So now the man been dropped to that deep backward square leg region. Yes, the short fine leg is moved to a deep fine leg. Sahana Rachike was the field on that occasion. Spare thought for bowlers. These tracks have been so good for batting. We talked to you, over number 12 has been completed. England Lions are 64 for the loss of 1 wicket. So there are the worms. England Lions worm slightly behind the Sri Lanka A-team worm. But still very much in the game are England Lions. And Velala Gate will continue. Misfield. It will be only a single. Now, how long is Velala going to bowl? He's into his 5th over. The gentle push on the offside. Trying to pick up the ball quickly. Well, lost sight of it. How well does these England players play spin nowadays, Eric? Because those days they were really struggling to play a spin. What a change around it's been, isn't it? Right, there we are. The birthday boy yesterday, Sajiv Veerakorn. The bowling coach, the spin bowling coach. He goes as the bowling coach, in fact. I understand he was 49 yesterday. Oh. One more for a half century. Wonderful bowler in his heydays. Played a lot of domestic cricket. Picked up a lot of domestic wickets. Played 1 or 2 games for Sri Lanka. Left arm spinner.
Very sensible batting. Put away the bad ball, push the single, rotate the strike. Is what you do. 13 overs completed, and England Lions are 72 for 1. Right, so England Lions need a further 244 to win from 37 overs. They have 9 wickets in hand. Pressed on 15, Haynes on 36. So Lakshan will continue from the far end of the grounds. That's called the Ketarama end of the grounds. Yes, it's called the Ketarama end, but it's not now known as the R. Premadasa International Stadium. It is not known as the Ketarama Stadium anymore. But we do call it the Ketarama end. Coming back for 2. Excellent running, excellent running. Put the pressure on the fielder. In fact, this is one of the first grounds that had facility to play under lights in South Asia or in Asia. In Asia, that's right. I consider it, Eric, the greatest battle that technology has won over nature to bring daylight in the night. Well, so many battles have been won in recent times against nature. But this has been something extraordinary, isn't it? Yes, it has been, without a doubt. How it changed the face of the game as well. One time it was called pajama cricket. Eric, I know that coloured clothing was first used in the Kerry Packer way back in the 70s, but was it played with white ball at that time? If we talk about that, a stumping takes place. Batsman is down the track looking to hoik that over on the onside. That's Haynes. Beaten all ends up. Sadir Samrik took the bails off in a flash, and the England Lions have lost their second wicket. There we go, way outside the crease. Losing sight of that, didn't even wait for the umpire's call on that, just turned and walked away. Is Jack Haynes for 36 of 43. So Lakshan picks up a wicket as well. That's a big wicket for Sri Lanka A. The wicket of Jack Haynes. He's been there from the opening spot. They picked up 2 wickets now. 75 for 2 are England Lions. So there we are with the second wicket down. Now Sri Lanka A, they'll look to pick up another wicket or 2 quickly. They'll want to get back in this game. So James Rev is the new man in. Played 12 matches. Top score of 114. So he's got a century and a 50 to his credit. Strike rate is a touch over 80. And there's that wicket again. Look at how far down the track he has come. Lost sight of that completely. And of course Adil Samarikrama needed no invitation. Just pick up the ball and take the bails off.
one of the easiest stumpings you'll ever see in cricket. We normally call it the batsman is miles down, no? Yes. Not that you have miles, but it's just that's the phrase that we use. Surev off the mark with the single straight away. End of the over, 14 completed. England Lions 76 for 2. So the required run rate has crept up a bit. It's gone to 6.67 runs an over. England Lions need 240 from 36 overs. Another change in the bowling. Narachige comes on. Right arm round. New bowler. So Arachige has played 59 matches. Picked up 32 wickets. Best being 5 for 26. That's one. Well, in fact, Kerry Packer was played with white ball. Rick, I just checked up. So this is 1977. Ooh. That was some time ago. Comprised of a team Australia, teaming West Indies and a World 11. Yes. Yes, that was a combination of players. The World 11 had players from South Africa, Pakistan. I can remember Zahir Abbas. Zahir Abbas, yes. That's right. Talking about a bit of history of white ball cricket is because nothing much out there in the centre happening. Hassan Arjige has delivered 3 dot balls on the trot. This time picks the gap for a single. Yeah, pretty flat. Not much. So brings the pressed on strike as Rem the new Manini has moved to 2. And the last ball of the 15th over coming up. Change the field, the slip has been brought in. Nice revert away, looking for 2. They take that first run so fast. Coming back for the second and complete it quite comfortably. That will complete the over as well. So 15 overs completed and England Lions are 79 for 2. දෙවෙනි විකට් එකත් ස්පිනර් කවුද? සුවිත් ලක්ෂණ නේ. ඒක තාම නැසල් ගෙවි නෑ නේද? ස්පොටිං ඉවස් ගන්න අතුලට කැපෙද්ද? බලගෙන ඔතන ගහනවලු. පොඩ ඉන්න. කොහොම පොඩ්ඩක් මෙහාට. ලකුණු 79 කඩලු 2යි 16 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදී ප්‍රශ්ට ලකුණු 20ක් නෝ ඉස්සර ෆේවර් ලකුණු 2ක් ලබාගෙන තවත් ලකුණු 237ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා සුමින්ද ලක්ෂාන් කඩුල්ල ලැබී පන්දු යවන්න පයින්නට බරවයි මෙවර පන්දු එක ලකුණක්
සුමිත් ලක්ෂණ තාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා ඔහුගේ පන්දු වාරය තුල. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා කඩුලක් දවා ගන්නට. විශේෂයෙන් පාදක පන්දෙවන්නෙක්ට පිටිකරුවා ඉදිරියට කැඳවාගෙන එන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන් දකුණක් පිටිකරුවෙක්ව ඔහු එකට සෑහෙන සතුටුයි. මොකද පිටිකරුවාගේ පිටට දඟ කැවෙන්නේ ස්ටම්ප් කිරීමකට තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. පන්දු යවන්න පමණක් නෙමෙයි කඩු රකින්නත් කැමතියි. අනිවාර්යයෙන්. ඒක නම් ඔහුට පහසු ස්ටම්ප් කිරීමේ අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණේ. අපි වෙන්නේ අවස්ථාවක් දුටුවා එංගලන්ත කඩු රකින්නටත් අද. නමුත් අද එංගලන්ත පන්දු රැකීමේ තරම් හොඳ මට්ටමක නොවේ තිබුණේ. ලේට් කට් පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ කළා හේතු තරම් පන්දුව දඟ කෙවුනේ නෑ. Boys, I'll be the third one here, boys. Go Sandy. තාමත් ආසන අවස්ථාවක් පිටිකරුවා. දැස පන්දුවේ රඳවාගත් නිසා බේරුණා. පන්දුවට පහසු වෙන්න එක ලකුණක්. තවත් ලකුණු 235ක් අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහණය සඳහා විවෘතයි තරගය. ඒ අතරින් තරමක් වැඩිපුර විවෘතයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයට. නමුත් ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙන්නේ කඩලු දෙකක් පමණයි එංගලන්තය ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔවුන් කඩලු අතේ තියාගෙන එන්නේ හොඳකට නම් නෙවෙයි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අවශ්‍ය වේගය 6.6 ඉක්මවා තිබෙනවා දැන් මේ වන විට. ඒ නිසා ඔවුන්ට නිසි කලට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට සිදු වෙවි. ලකුණු දෙකක්. පන්දුව ඉතාමත්ම හොඳ ගුග්ලි පන්දුවක්. අනේ නොපිටට ඉතාමත්ම තදින් දඟ කැවුණා. නමුත් පහසුවෙන් පිටිකරන ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නදී පන්දුවාරය අවසන් පන්දුවාර 16යි ලකුණු 83යි කඩලු 2යි. Ko Gamini lokka. Gamini lokka ko. Gamini. Colombo Premadasa ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා ChannelEye. සහනාරච්චිගේ සහනාරච්චිත් ඉතාමත් හොඳින් පෙර තරඟයේදී වගේ මේ තරඟයේදීත් නිසි එල්ලේට පන්දු යවන ආකාරයක් දක්වලා ලැබුණා. ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරයේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. පිටිකරුවා වෙතට පන්දු යොමු කරමින් පීඩනයක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරනවා. හොඳ පන්දු යීමක්. විශේෂයෙන් කඩුල්ලක් විද වැටුණායින් පස්සේ ගොඩනැගෙන පීඩනය මේ පන්දෙවන් හොඳින් නඩත්තු කරනවා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීපර් දේශයට ක්‍රූස් පුල්ලේ එතන. සැබවින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තාමත්ම උචිත කාලගුණක තත්ත්වයක් දකින්නට පුළුවන්. කිසිදු පීඩාවකින් තොරව අඩුම තරමේ වලාකුළකින් හිරු සැඟවී නොයන පරිදි දවස පුරා එක හා සමාන ආලෝක ධාරාවන් අද දවසේදී හිරු විසින් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයට. ඔබ කැමති වුණාට එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන් ඒකට කැමතිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි වෘත්තිමය ක්‍රීඩකයන් ඒ වින්දනය කළ යුතුයි. සහ කොහොමද ඔබ හිතන්නේ මේ කාල සමයේදී ඔවුන්ගේ සීත සමය රෙන මට්ටමට සීතල දැනෙන කාල සමය. ඔවුන් බොහෝ දිනෙක මේ කාලයේදී මේ ආසියාකරයේ රටවල් වලට එන්නේ හිරු රැස් විඳින්න. ඒක තමයි සමහරට මෙවැනි වෘත්තීන් තෝරාගත්තාට පස්සේ අර රැකියාව පිණිස ජොබ් එක පිණිස ට්‍රිප් යන අය මේ. මාධ්‍යවේදීනුත් එහෙමයි. බෑක් ෆුඩ් ඩ්‍රයිව් පාර හරියට රැකගත්තේ නෑ. නොතිබුණු ලකුණු දෙකක් එංගලන්ත ලකුණු පුවරුවට. ක්‍රූස් පුල්ලේට පහසු නැහැ. ඔහු විශාල පරාසයක් ආවරණය කරනවා. අර්ධ ශතක ලබාගත් අයන් පසු අද ඈතාන්තයේ සිට 4 සීමාව සිටයි ඔහු පන්දු රකින්නේ. දෙවර පන්දු රැකීම සාර්ථකයි බෙල්ලලගේ. ලෝකේ ඕනෑම කණ්ඩායමක් හොඳ කණ්ඩායමක් විය හැකියි. නමුත් විශිෂ්ට කණ්ඩායමක් විය හැකේම ඒ කණ්ඩායමේ හැමදෙනාම හොඳ පන්දු රකින්නන් වූ විට පමණයි. පන්දු වර 17යි ලකුණු 88යි.
Ameng. Oh, අරක උඩට ගනි. පිටේ ඉන්න විවෘත කළා ඉඩකඩ ලබා ගනිමින් මේ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පහළ එරෙල්ල කිලිමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව බලාපොරොත්තුව සඵල කරගත් එංගලන්ත පිටිකරුවන් ලකුණු 4යි. ලක්ෂාන්ගේ පතිතේ සාර්ථකයි. එතන කිසිම පන්දු යවන්නගේ පැත්තෙන් ගත්තාම දුර්වලතාවයක් නෑ පතිතේ. නමුත් පිටිකරුවා පන්දු යවන්නට වඩා ඉදිරියෙන් ඉඳමින් ඔහුගේ උපක්‍රමීය ක්‍රියාත්මක කළා. පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නට ලකුණු 4ක ප්‍රතිඵලයක්. පහරවල් නිර්මාණය කර ගැනීම. නුවණිදුවේ කලාපයේ පන්දු රැකීම සඳහා සිටි සාමාන්‍ය උසති ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුගේ හිසටත් ඉහළින් පන්දු පාර ගමන් කරන්නේ. 224ක් අවශ්‍යයි. දේශ පහරවල් නිර්මාණය කිරීමේදී ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ඒ පන්දුවට උචිත නොවන පහරක් නිර්මාණය කිරීම. දෙවැන්න පන්දුවට උචිත පහර තමන්ගේ ස්ථානය වෙනස් කරමින් නිර්මාණය කිරීම. දැන් අපි දැක්කේ ඒ පන්දුවට උචිත පහර ඔහු එල්ල කරන්නේ. ඔහු ඉඩ ලබා ගන්නවා තමන්ගේ ස්ථානය වෙනස් කරමින්. අර කලින් පිටකරුවා දැවී යන්නේ පන්දුවට උචිත නොවන පහරක් නිර්මාණය කිරීමේ වර්ධට හසු වීමෙන්. ඔව් ලයින් එක පැත්තට ගහයි. රිවර්ස් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දු වෙනවා කෙලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව අභියසට. නමුත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ශ්‍රී ලංකා පන්දු රකින්න උන්ට ලබා දෙන්නේ. මේ පහර පිටේ සිසාර පහර එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ බව පිටිකරුවන් දන්නවා. ඒ තුල මොකද්ද මේ සිද්ධ? ඔහු හිතුවා පැඩල් කිරීමකට යයි කියලා කඩුරු රකින්න. ඔහු ඒ නිසා පන්දියවන විටම ඔහු දිවගෙන ගියා ලෙග් ස්ලිප් කළා අපේ දෙසට වෙන්න බලන්න. ඔහු අර පිටිකරුවත් ලෑස්ති උනේ පැඩල් කිරීමක් හා සමාන පහරකට පිට පැත්තට හරවාගෙන ලෑස්ති වුණා. මේ වතාවේ පායින්නට පිටින් වයිට් පන්දුවක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් ඔක කරන දැකලා තිනවා. කඩුරු රකින්නේ කරනවා දැක්කමයි. හැබැයි MS ධෝනි, ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට් වැනි එතකම සුමාර සංගක්කාරත් මෙවැනි හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක්කත්තා මහලි චවර්ධන මතක ඇති ස්ලිප් හිසිට හොදිව ගියා ලෙග් ස්ලිප් කළා අපේ දක්. ඕ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ට්‍රබල් එල්ලීමක්. ඉල්ලන තරම් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? කුමක් සිද්ධ වුණාද කියන එකත් පැහැදිලි නැති තරම්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. තීයුණු දඟ කැවීමක්. සමිත ලක්ෂාන්. මෙන්න බලන්න. පාදයේ වැදිනවා. පාදයේ වැදුනා. ආසන්න අවස්ථාවක්. වෙනසුරුනේ හඬයි. හැබැයි පිචින් ඇන් ඉම්පැක්ට් බොහෝ විට පිටේ ඉන්න එපිට තිබුණා විය හැකියි. නමුත් පසුපාදේ හොයි සිටියේ. අපි ඊළඟ පන්දු වරදී ගැන බලමු. සිටියේ පසුපාදේ, වදින්නේ පසුපාදේ. කඩුල්ල ආසන්නේ. එක ලකුණයි පන්දුර 18ක් අවසන් 98යි කඩුළු 2යි එංගලන්තයත් තද බල පිළිතුරු ඉනිමක. බලමු මෙන්න පන්දුව පිටින් පිටදී දඟ කැවෙන තමයි හොඳයි. පිචින් දෙකම අවුට්සයිඩ් යෝ ස්ටම්ප්. මට මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි සේන නන්දිවිරව මතක් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔහු කියනවා කාරණා පහක් තියෙනවා හිතන්නට කියලා. සහ සියල්ල ඔහු හොඳින් චිත්‍රණය කරනවා. එළඹෙන නවසීලන්ත තරඟ සංචාරයේ වෙනුවෙන් නිෂාන් මදුෂ්ක මෙහි සිට සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. ඒ සුදුසුකම් ලබා ගත් සියලු ක්‍රීඩකයන් රදල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි දැන් පුහුණු වීම වල නිරත වෙන්නේ. 1800 තරම් ඈත දිගු ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩාංගණයක් රදල්ල ක්‍රීඩාංගණය මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 4200ක් පමණ ඉහළ 1856 දී තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණය ඉදි වෙන්නේ. දිනේෂ් අපි බොහෝ කාලෙක ඉඳන් කතා කරපු දෙයක් තමයි එංගලන්තයේ, නවසීලන්තයේ, දකුණු ආෆ්‍රිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් රටවල තරඟ සංචාරයට ගියාම අපේ පිටිකරන් යම් ආකාරයක අපහසුතාවයකට ලක් වෙනවා. පන්දුවට පහර දීම තුළ වේගවත් අන්තිමවල ඒ කාලේ කියපු දෙයක් තමයි රදල්ල ගිහිලා පුහුණු වීම කරන්නට බැරිද.
ඊට පස්සේ කාලයක කෙතරම් ක්‍රීඩාංගණයේ වේගවත් තනතිල නිර්මාණය වෙනවා. නමුත් එයත් කොතරම් දුරකට ප්‍රායෝගිකව භාවිත වුණාද කියන දේ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. දැන් ඔන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරනවා නවසීලන්ත තරග සංචාරයට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණු සැසිය රැදැල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පවත්වන්නට. වේගවත් තනතිරවල අර ඒ අපි කතා කරපු නවසීලන්තයේ කන්ඩිෂන්ස් වලට පාරිසරික තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන ආකාරයේ සමාන වන ආකාරයේ ක්‍රීඩා පිටියක් තුළ තමයි මේ පුහුණුවීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 16 වෙනිදා මෙහි තමන්ගේ පුහුණුවීම සතියක් සඳහා පිටත්ව ගියා. 22 වෙනිදා දක්වා ඔවුන් එහි පුහුණුවීම් වල නිරත වන්නට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම අර පවතින සීතල පරිසර තත්ත්වය සහ මුහුදු මට්ටමින් ඉහළට ගියාම එහි මහන්සි වීම මේ සාමාන්‍ය මේ කොළඹදී හෝ ගාල්ලේදී මහන්සි වෙනවා වගේ නෙමෙයි තරමක් දැනෙනවා වැඩි වාසි ආර්ද්‍රතාවයත් එක්ක ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයන්ට හුරු වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට අත්‍යවශ්‍යයි. මේ අත්‍යවශ්‍ය පුහුණු වීම රදැල්ලේදී ඔවුන් දැන් මේ දවස්වල නිදැල්ලේ හිමිකම් කියනවා. මේ සියලු තත්ත්වයන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරිය වෙනුවෙන් මේ සංවර්ධන කටයුතු වලට දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ තනතිරු වඩාත් උචිත ආකාරයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තනතිරු බවට නිර්මාණය වෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් නඩත්තු කරනවා. ගොට්ටි දාබරේ ඔහු තමයි ජාත්‍යන්තර තනතිරු සැකසුම්කරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සතුව සිටින ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වන්නේ. මාධ්‍යකගේ සම්පත් ප්‍රචාර දයාවංශ තම දුටුවා එහා සම්බන්ධ වී සිටින ආකාරය. ඒත් එකම නුවර ක්‍රිකට් සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒකාබද්ධව ඉදිරියේදී මේ තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා නැත්නම් තවදුරටත් එහි අලුත් ධාරිතාවයන් වැඩි කිරීම සඳහා ඔවුන් ගිවිසුමට එකඟව ඉදිරියේදී වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා නියමිතව තිබෙනවා. දිනේෂ් විශේෂයෙන්ම මේ රදැල්ල ක්‍රීඩාංගණය ජාතික මට්ටමේ හෝ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟ පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම තුළ අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ පැත්තෙන් ගත්තත් වටිනාකමක් කරගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා බොහෝ විදේශීය රටවල සංචාරකයන් ඉන්නවා. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරලා ක්‍රිකට් තරඟ නරඹන්නට කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ වගේම ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නට කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ නිසා සංචාරක කර්මාන්තයේ දිනුනටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ ගත තීරණය අනාගතයේදී තාමත් වැදගත් තීරණයක් වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. තම මනස්කාන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ලෙස මෙය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෑතකදී කළ හොඳ ආයෝජනයක්. ලකුණු පුරව ලකුණු අන්ටුවටයි කඩලු 2යි හේන්ස් ලකුණු 36ක් ලබා ගත්තා. බෙතල ලකුණු 19කට පිටින් යනවා. ප්‍රෙස්ට් දැන් ලකුණු 29ක් සහ රේව් ලකුණු 10ක් ලබාගෙන. මිනානතුරු කඩුව රකින පිටිකරු ජෝර්ඩන් කොක්ස්, මැට් චිට්ලි, බ්‍රයිඩන් කාස් වැනි පිටිකරුවන් පැමිණෙන්නට නියමිතයි පිටිකරුවන් හැටියට. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පන්දුවීමේ නිරත වන්නේ නැහැ ඔහුගේ ආබාධ නිසාවෙන්. නැත්නම් ඇන්ජලෝ පන්දු යවන්නෙක් විදිහට කටයුතු කරපු කාල සමය තුළ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඔබට මතකද ලෝක කුසලානයකදී කොදෙව්වන්ට එරෙහිව මුල් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් මුල් පන්දුවාරය තුළ කඩලු 3ක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. එංගලන්තයේදී ඔහු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න පටන් ගත්තේ මම හිතන්නේ 2010 වසරේ. ලේට් කට් පහරක් ලකුණක් නැහැ. සහනාරච්චිගේ පන්දු යවන්නේ. 20 ලෝක කුසලානයේදී මැතිව්ස් වික්‍රමයේ කළේ. පැඩල් කිරීම පන්දු යනවා කෙලින්ම ෆයිනල් එක කළා අපේ දෙසින් හොඳ පහරක් කෙටි එක් දින තරඟ රටාවට වඩා ගැළපෙන පන්දු යවන්නව අසරණ කළ හැකි පහරවල් මේ හොඳින් නෙල කළා. ප්‍රෙස්ට් ලකුණු 2ක් කොහොට. ඔවුන් දන්න ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි කර යුතුයි කියා. ඒ නිසා තමයි පහරවල් නිර්මාණය කරන්නට පවා පෙළඹුණේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් නිසි එල්ලේට නිසි තැනට පන්දුව යොමු කළොත් කඩුලක් දවා ගන්නට ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩු කරන්නට අවස්ථාව උදාවී. පායිනට බරව පන්දු පිටිය මදක් සකසා තිබේ. එසමගින් ලකුණු 100 කඩේමට එංගලන්ත පිටිකරු. මේඩ්විගට් කලාපේ නුවණිදු පන්දු රකින්න හොදින් පන්දු නවතා ගත්තා. ඔහු හිටියේ ඔහුගේ වම් පසින් පහර එහි කියා. නමුත් ඉන්නතුරු පිටිය ඇතුළත කරේ වැඩි දකුණු පසට හොඳින් ගොස් වැතිර පන්දු නවතා ගත්තා. රයිට් ආම් රවුන්ඩ් එකට තම්තෙන් පන්දු යවන්නේ දකුණත් පිටිකරුවාට. ඒවර ෆ්ලික් කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා මේඩ්විගට් කලාපේට. ආරච්චිගේ තමගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ඔහු පන්දු 9කටම ලබා දී තිබෙන ලකුණු 10ක් පමණයි. හොඳ පන්දුවීමක්.
ඔව් මේ මැද කලාපේ මේ පුබුදු ශ්‍රී ලංකා දිරිගන්වන්නෙක් ඩ්‍රයිව් පහර තාක්ෂණය වඩාත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පිටිකරන පුහුණුකරු ඉයන් බෙල්ව සිහිගන්වන තරම් මනස්කාන්ත ඩ්‍රයිව් පහරක් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවක් ග්‍රෑම් ස්වෝන් පෙර පාදයට පැමිණ පිත්තේ වදිනවත් සමගම පිත්තේ මුහුණත හරවනවා පොයින්ට් දෙසට පන්දුර දහන වෙයි ලකුණු 103යි කඩලු 2යි බණ්ඩ ගහමු මේ මූත් එක මාරියම් බා දර්ශන දැන් එක දිගට මාන්ත දෙකෙන් දඟ පන්දියවන්නන්ව කැඳවනවා ශ්‍රී ලංකා නායකයා විසින් අන්න හරි මල්ලි වේගේ යම ගාන ලකුණක් නෑ ප්‍රශ්න උත්සාහ කරන්නේ මේ පාදක පන්දියවන්නන්ට පීවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට ඒ සමහර විට වාසිය වන්නට පුළුවන්. පීවරක් ඉදිරියට ඉවර වාසනාවන්තයි පිටිකරුවා. සුමින්ද ලක්ෂාන් මේ ගෙවි ගිය කාල සීමාව තුරාම පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග රටාවේදී තමත් හොඳ දක්ෂතා අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් සුමින්ද ලක්ෂාන්. හරියට හරි මල්ලේ හරියටම හරි. සදීර කිව්වා. නිසි ස්ථානයේ පන්දුවේ පතිතය. පරිණත පන්දියවන්නෙක් විශේෂයෙන්ම දක්ෂ පාදක පන්දියවන්ගේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරනවා. දිනේ ශ්‍රී ලංකාවට දක්ෂ පාදක පන්දියවන්ගේ හිඟයක් තිබුණා දකුණු තින්. උපුල් චන්දන පන්දියව දකුණත් පාදක පන්දියවන්නෙක් විදිහට ඉන්පසුව ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ මාලිංග බණ්ඩාර කෞශල් ලොකුආරච්චි මේ කිසිම පන්දියවන්නෙකුට පිටියේ කණ්ඩායම තුළ ස්ථාවර වෙන්නට හැකියාවක් උදවන්නේ නැහැ. ජීවන් මෙන්ඩිස් පවා පාදංග පන්දියවන්නෙක්. නමුත් පාදංග පන්දියවීම තමයි මා විශ්වාස කරන ආකාරයට ලෝකයේ අසිරිතම පන්දියවීම. එය අතේ බරට තමන්ගේ හුරුවට කළ යුතු පන්දියවීම. හරියට හරි මල්ලේ. පරි ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දැන් පිටතංග පන්දියවන්නෙකුට ඔහුගේ අතැඟිලි වලින් ඔහුගේ වැලමිටෙන් ඔහුගේ මැණික් කටුවෙන් පන්දුව ටිකක් තමන්ගේ තැන නිර්ණය කරගත හැකියි. නමුත් පාදක පන්දුවම නෙමෙයි. එය අනිවාර්යයෙන්ම අතේ හොරුවට අතේ බරට ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අයියෝ. ගුග්ලි පන්දුවක්. ඕ මචං නියම මචං. පසුපස පාදයේ සිට ෆ්ලික් කරනවා එක ලකුණයි. සාර්ථක පන්දුවාරයක් ලකුණු දෙකක් පමණක් ලබා දුන්. ඒ අනුව පන්දුවාර 20ක් අවසානයේදී එංගලන්ත ලයන්ස් ලකුණු පූර්ව කියවෙන්නේ 105ක් කඩලු දෙකක් හැටියට. Right, so Arachige in action. 106 for the loss of 2 wickets, England Lions. Little reverse sweep comes out once again. These are shots that would you expect a batsman in the caliber of John Edridge or Jeff Boycott to ever try to play? Lofted. Well played. One bounce to the boundary for 4 at long off. Prest is pressing on here. 106 for 2 Lions. Well, I can still remember as a schoolboy
England team toward Sri Lanka. I think Sri Lanka before the Sri Lankans had the got test status, and there was a one-day match that was played. Sri Lanka process of Ajit De Silva and Kaluperma in the company. Even both of them came on tour, and he was really struggling to play Ajit De Silva. He was struggling in Spain, and he started sweeping every delivery, and in fact ended up playing a sweep. There's a loud shout, but maybe the angle that Sahanarachi is bowling. Yes, he's bowling round the wicket to number one. Bowling fairly wide of the crease as well. And look at that. And that would have been pitching leg stump, Eric. Yes. Short and hit away towards long on. So England Lions in control at the moment. Yeah, I would agree with you. 110 for 2, 20 overs, 30 overs more to go. 200 runs to get. Only the asking rate is above 6.5, but if you have the wickets in hand, England will always fancy it. And in modern day cricket, Eric, in the last 10 overs, teams fancy chasing 7 to 8 runs an over. A lot more spectators are coming this afternoon after the lunch break. Nelson on the board. Lofted again. Again, a couple of bounces to the boundary for 4 at long off. This is good batting. The placement is excellent from Rev. Good pick. I would call that a pickup shot, Eric. So 21 overs, England Lions 115 for 2, pressed on 39, Rev on 17. And England Lions need a further 201 runs from 29 overs. Yes, boy! Come on! This time trying to play across the line. And that one, BT Mall ends up. The umpires are checking on this. So James, Can I have the front foot, please? Can you rock and roll? Can I have the opposite angle, please? No, sir. Okay, go ahead. It's no ball. Batsman is not out. Right, there we are. Third umpire is adjudicated. He says that's a no ball. Quite correctly so. So the batsman has been called back. Free hit coming up as well. So there's the free hit. So Prest certainly had so much luck on his side. Bowled of a no ball. This time down the track. He'll take his chances now. What a turnaround that the game of cricket has had, isn't it? No ball has been checked after dismissals.
free hits. Right. Fine, Malli. Panla balanna ate diye badu. The man card is becoming a very popular. Yes, it is. I'm just trying to work out in my mind what happened to the pre-days of having a television coverage if there was somebody got bored of a no ball. Yeah, that's what. So it's. I think this is why the third ball, checking of this no ball is being given towards the third umpire. Sorry. Oh, invite. Malli ada hatarak gawuda kamanne allala daanna. Hatarak gawuda kamanne allala daanna. I think it's fair enough. When you got technology, use the technology to the fullest. Quite agree with you, Eric, on that. So Lakshan should have had 2 wickets, but then bowled a no ball and had the wicket oppressed. He was bowled of a no ball. Third umpire was consulted, who confirmed that. Sweep shot, well played indeed. Picks that gap between that fine leg and the backwards mid wicket. Well, that was a well executed shot along the ground. I did say that there was not much of a gap there, Eric. He bisected them perfectly. The timing is perfect. The placement, as you said, perfect. Not much of a gap between those two fielders. No! Vella. Right, so here we are. 22 overs completed. England Lions 123 for the lost 2 wickets. Preston 41 of 49. And there's the bowling figures. Madhushan has bowled 3 overs, not for 15. Anjud has bowled 4. Villalage has bowled 5, 1 for 33. And then Lakshan 1 for 33 from his 6. Harachke none for 23 from 4. The follow wickets 37 and 75. 5 extras in the innings so far. And after 22 overs, 123 for 2. The target is 316. So for the 193 runs required from 28 overs, that's the equation at the moment. And Villalage once again in operation. So Villalage has been the go-to bowler, isn't it, by the captain? When he wants a wicket, because Sadira will now feel that a wicket can change things up, because these two are going at a good rate. Can't hear. Down the track again. One bounce to fielder at sweeper. Batsmen not afraid to use their feet to get down the track. Again a change in the field for the left-hander. Short third man, the sweeper, extra cover, and the deep mid off the offside field. On the onside, the short fine leg. Deep backward square leg, a deep mid wicket and a long on, along with the fielder at a wideish mid on. So Villalage now left arm over the wicket. One. 50 partnership between the two.
These two looking dangerous, Eric. They're looking dangerous. They're trying to keep things under control for that onslaught in the end. Or the charge, you could say. Very sensible batting. Just pushing the gaps, picking up the singles, rotating the strike. And when you've got a left hand, right hand combination, the bowler's got to change his direction as well and brings Will Alagir over the wicket once again. He waits for that and plays it very nicely down towards deep backward square leg. Well, Alagir knows that Press likes to get on when the ball is given air, so he's more flatter and more closer to the stump for Prest. Oh, that's not launched hard, high and handsome out to the mid-wicket boundary for 6. Picked it up so well. Takes Prest on to 49 of 53 balls. And look at that. That is some shot. Just waited for it. Timed it perfectly and got maximum for that. Wasn't a bad ball, but perfectly executed, as you said. Eric, I wonder whether you noticed that England managed to pick up a boundary in every over. Yes, they did. So 23 overs completed. England Lions 133 for 2. Preston 49, Rev 124. They needed for the 183 to win. From 27 overs at 6.78 runs per over. They've got 8 wickets in hand. That's the best part of the equation. And today's game, 8-9 runs and over is very gettable. I would say walk in the park. Those days, anything beyond 6 would have been like almost impossible. Yeah, but this is what T20 cricket has done. Dushan Hemantha, right arm leg spinner. Couple of list day games for him. Sri Lanka playing 2 right arm leg spinners. Yes, they're playing 2 right arm leg spinners, that's right. Now let's look at the field for the right hander. Because you've got a left hand, right hand combination in the middle. The man who was fielding at short third man now moving across to the offside. So you got the short third man, the backward point, sweeper, extra cover and long off the offside field. On the onside, short fine leg, deep mid-wicket and long on. Driven towards sweeper, that brings up the 50 for Prest as well. 50 of 54 balls for Prest. And England Lions on to 135 for 2. So Prest has faced 54 balls, 1 6 and 4 boundaries in his innings. England Lions have planned this innings out so well. They know exactly what they're supposed to do. Picking up those singles, keeping the scoreboard moving. The odd boundary will come. Yeah, my Dushi. Beautiful bowling, boys. Not easy, boys. Long way to go, boys. Gonna be tough, boy. Down the track. Plays it beautifully on the offside. Beats the fielder at long off. Into the boundary for 4. He loves playing that inside out shot, isn't it? This is not the first time he's done it. He likes to go inside out to the leg spinner. Good flow of the bat. And as we speak, Eric, a boundary of every over.
Picks up a single of the last ball of the over, so end of over number 24. England Lions 141 for 2. So for the 175 required from 26 overs, that's the equation at the moment. Required rate is 6.73, and more importantly, they got 8 wickets in hand. Two batsmen in the middle pressed, and they have no problems at all to negotiate this bowling attack. Playing at will, playing so freely at the moment. We've now seen almost about 17 overs of spin from Sri Lanka. We've only seen 7 overs from the fast bowlers. Yes, at some point Sadir Samrikram will have to turn to his quicker bowlers as well. This is such a good track for batting. And once you play yourself in, to get out means you got to throw your wicket away. Yeah, you're right, Eric. By the looks of the wicket, we thought it might turn, bounce, do a little thing, but nothing's really happening. It's turned a little bit, but not really threatening for the batters, because it looked a very brown pitch, very hard, dried wicket. So Velala gave back to over the wicket to the left-hander. That beat the outside edge. That one turned. Bit of extra bounce as well in that one. Reverse sweep. The only reverse sweep that England will want to erase from their cricketing history is the reverse sweep that Mike Getting played. Gosh, those early days. It cost them the World Cup. Yes. Nice to play it. And there comes that boundary. Is it? Oh, it just pulled in. They come back for 3. Good running. Good running. That's good. Took on the arm. Right, ends the over. 25 completed. England Lions are 146 for the loss of 2 wickets, requiring further 170 to win from 25 overs. ලකුණු 71ක සමන්තාවයක් පන්දු 67කදී විශ්වාස කරන්නේ මේ නම් තරමක් වත්තල දෙසට වන්නට මුහුදු වෙරළ කොළඹ නගරයේ දෙස නොවේ මොදර ඩිලාසල් ලකුණු 146යි පන්දුවර 25ක් අවසානයේදී සාර්ථක පිළිතුරු වෙනීමක් අභියෝගාත්මක ලෙස සහ ධනාත්මක ලෙස පිටි පන්දුවර පහර දෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩා විලාසයක තමයි දවසේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් හොඳින්
තමන්ගේ මුල් කඩුල බෙදවටනාට පසුව අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සමතා ගොඩනගමින් ලකුණු 315 දක්වා ඉනිම රැගෙන ගියා. එංගලන්ත කණ්ඩායමත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පසුපස හඹායන්ට පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් ඇතුලේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. යන්න හරි නියමයි. ඔවුන් සමතා ගොඩනගා ගන්නවා. ඔවුන් එක ලකුණු ගන්න තියෙන තැන එක ලකුණු ලබා ගන්නවා. පන්දු රකින්නන් අතරින් හතරේ සීමාවට පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න තියෙන තැන එයත් සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන් මේ තනතිරේ සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක පැහැදිලි. මේ කණ්ඩායම් දෙකම දැන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දිහා බැලුවා. ශ්‍රී ලංකාව පන්දුව පහර දුන්නා 315යි. දැන් පන්දුව අර 25කදී ලකුණු 146යි. ස්වීප් පහර ස්ථානගත කරනවා මැනවින් එවරත් ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක්සයිස් ස්ක්වයර් එක අතරින්. හේමන්ත්ගේ පන්දුවේ පතිතේ තරම සාර්ථක නැහැ. පායින දිශින් පන්දුව පත්ලවන්නේ. පිටිකරුවා දන්නවා පන්දුව දන් කැවෙන්නේ පායින දෙසට ගියා. කිසිම චකිතයකින් තොරව මේ පහරට යොමීමේ හැකියාව තිබෙනවා. රැවුලක 31ක් ලබාගෙන ටෙස්ට් ලකුණු 60ක් 26 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොත වන විට හේමන්ත යටි දුෂාන් හේමන්ත ඉතමත් හොඳින් පන්දු දන් කැවුණා. තනතිරේ තංග කැවෙනවා. නමුත් මද ප්‍රමාදයකුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පිටිකරුවන් දැන් තනතිරුවේ කමන් වේගය හොඳින් හඳුනනවා. තනතිරුවේ හැසිරීම හඳුනා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. පිටිකරුවෙකුට සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනගන්නට දක්ෂ පිටිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණය එයයි. අනිවාර්යෙන් හැම තනතිරුවක්ම අර නිකම් මිනිසාගේ ඇඟිලි සලකුණ හා සමානයි. එකිනෙකට වෙනස්. ඒවායේ රිද්මය වෙනස්. මේ රිද්මය හඳුනා ගැනීම තමයි වඩා වැදගත්. පිටේ ඉන්නේ තිබුණු පන්දුව පා ඉන්න දෙසටයි යොමු කරන්නේ. තරමක් අවදානම් පාරක්. දෙගිඩියාවකින් තොරව චකිතයකින් තොරව තමන්ගේ ඉනිම නිර්මාණය කරනවා. එංගලන්ත පුහුණුකර බලෑනිය ඉයන් බෙල් තමයි එහි පිටිකරන පුහුණුකරු. එවරොඩ පන්දුවක් රැග්ගනට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් ලකුණු 4ක් එංගලන්ත කණ්ඩායම. රැකගත්තා නම් ආනගියට පන්දුවක්. අසීරුයි. ඔබට මතක ඇති මොත්තයා මුරලිදරන් මෙවැනි අවස්ථාවලදී මුළු ශරීරයම ඉහළ තබමින් ඉදිරියට නැඹුරු වෙමින් උඩ පන්දු රැකගත් අවස්ථා කිහිපයක්. හැබැයි ඒක හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම කළ හැකි වික්‍රමයක් නොවේ. වඩා වැදගත් වන්නේ පන්දුවට සූදානම්ව සිටීම. ඒත් මේ එංගලන්ත පිටිකරුවන්ටත් අද විශාල වාසනා මහිමයක් තිබුණා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා පිත්තේ වැදීමෙන් පසු. නමුත් දෙවි නොගිය ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ඊට කඩ ලැබුණා. ඒ නීති විරෝධී පන්දුවක් බව පසුව කළ සොයා බැලීම් වලදී නිරීක්ෂණයෙහිදී අනාවරණය වූ නිසා එවර ඉහළින් පන්දු පහර ලකුණු 6ක් විය හැකි නෑ. 6 අතර සීමාව අසල පන්දුව පත් වුණා ලකුණු 4ක් එංගලන්ත කණ්ඩායමට. වෙල්ලාලගේට එරෙහිව. දැන් ප්‍රහාරයේ තරමක් නිදහසේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. කඩළු 8ක් මා පෙර සඳහන් කළේ ඒකයි. කඩළු 8ක් අතේ තියාගෙන ඕන් මෙන්නේ හොඳකට නෙවෙයි. කඩළු අතේ තියෙනවා නම් වර්තමාන ක්‍රිකට් වල කල නොහැකි තරම්. වෙල්ලාලගේ පන්දුවාරේ පළමු පන්දුවට යවුන් මේ පහර එල්ල කරන්නේ. පීඩනයක් එල්ල කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රමුඛතම පන්දු යවන්නාට අද දවසේ තමත් මොහොත පන්දු රැකීමක්.
පන්දු රැකීම. ඉක්මන් ලකුණක් අවදානම් පහරක්. ලකුණු 162යි. තවත් ලකුණු 154ක් පන්දු අර 23කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේදී. වමත් පිටිකරුවාට වමත් දඟපන්දු යවන්න. රිවර්ස් පාරක් කියලා කරන්න උත්සාහ කළා ඉවර ආසන්න අවස්ථාවක්. තරමක් කඩුල්ලේ ඈතින් සිටමින් තමයි වෙල්ලාලගේ ඒ පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ තංකමක් ලබා ගන්නට තන්තිල්ල තුල පිටිකරුවා වෙතට. පිටිකරුවාගේ පිටින් පතිත කරමින් ආරක්ෂාකාරී හැබැයි පීඩනයක් නම් නොමැති තරම් අඩුම තරමේ ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෙකුට විනිසුරු ඉදිරියේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කිරීමට තරම්වත් පා ආවරණයේ වදින අවස්ථාවක්වත් ඒ කියන්නේ තනතිරුවේ ස්වභාවය පැහැදිලි පිටිකරුවන්ට පාරාදීසයක්. ඔන්න කිව් කාරණේ සම්පූර්ණ වුණා. පන්දු 27ක් අවසන්. ලකුණු 162යි කඩලු දෙකකට. තදින් දඟ කැවුණා. සාධාරණ ඉල්ලීමක්. අත් ආවරණවල වැදුනාද මද ප්‍රශ්නාර්ථයක් සහිතයි. පන්දු 27යි 162යි. කලින් පහලින් පැමිණි දැන් ක්‍රමයෙන් හිස ඔසවමින් ඉහළට පැමිණෙමින් තිබෙනවා දල ප්‍රස්ථාරයේ එංගලන්ත ලකුණු සටහන ශ්‍රී ලංකා ලකුණු සටහනට වඩා. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ සහෝදරයෙක්ද කියලා හිතන තරම්. ඊවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ට් ඔෆ් රයි පහර කෙලින්ම ඇදී එන්නේ ස්වීප් වෙත එකලක් නැහැ. දිනේෂ් මේ තනතිල්ල දැක්කහම අපි දැක්ක කාරණයක් තමයි විශේෂයෙන්ම සන්ධ්‍යා කාලය තුල පන්දුව තරමක් දඟ කැවෙවි කියා. හැබැයි මේ දඟ කැවෙන තනතිල්ල තුල පිටිකරුවන් කිසිම බියකින් සැකයකින් තොරව තමගේ සීමාවෙන් ඉවතට පැමිණ පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා. ශාන් හේමන්තගේ මීළඟ පන්දුවට ස්වීප් කිරීම. Deep backward squalic. ලකුණු 89ක සම්බන්ධතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔවුන් විශේෂයෙන් මේ ස්වීප් පහර රිවර්ස් පහර මැනවින් පරිහරණය කරන අතරතුරේදී පන්දුව කෙලින්ම හොයා ගන්නවා මැද ඉන්න යනුව මෙතෙක් ගොඩනැගෙමින් තිබුණු විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවය නිමා කරන්න දුෂාන් හේමන්තට හැකියාව ලැබෙද්දී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 164යි බිඳ වැටෙන්නේ තුන්වන කඩුල්ල. ප්‍රෙස්ට් දෙවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 67කට. ප්‍රෙස්ට් තාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 68ක් ඇතුළත මේ ලකුණු 67 වාර්තා කරන්නේ. දැවී ගිය පන්දුව ඇරුණාම අනෙකුත් පන්දු සියල්ලටම ඔහු ලකුණක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. කෙසේදත් ශ්‍රී ලංකා පැත්තෙන් ගත්තම වාසිදායක තත්ත්වයක් මේ කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කැවුණා පාදක පන්දු යවන්නාගේ. දුෂාන් හේමන්ත. ජෝඩන් කොක්ස් නාවක පිටිකරුවා. ඒ තරග රටාවේ ඔහුට තිබෙන්නේ තරග 3ක ඉතිහාසයක් පමණයි. ප්‍රහාරක වේගය 90.54යි. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 46. සමස්ත එකතුව 67ක් පමණයි. අද දවසේදී එංගලන්ත කණ්ඩායමේ කළු රකින්නා විදිහට කටයුතු කළා.
ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නේෂ්. පාදක පන්දියවන්නේගේ පතිත කරන ඉතාමත්ම සුදුසු තැන සහ දඟ කැවීම ඉපිලුම බේල් දිහාවට තමයි පන්දු ඉපිලුම ඇදී ආවේ. විශිෂ්ට පන්දුවක්. එක 164යි. කඩළු 3යි 28 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව 315ක්. හැබැයි කරගෙනවා. ඒ පසුපස හඹ යන එංගලන්ත ලකුණු සටහන මේ. ඒ වගේ කපල අවුට් කරලා සිප් වෙන්න දෙයක් නැද්ද නේ? තවත් 152ක් අවශ්‍යයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. දැන් මෙතෙන් සිට නැවත වතාවක් පීඩනය වැඩි කළ යුතුයි. දිනේෂ් එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වෙනවා මේ දිනවල. අද තුන්වන දිනය. බෝල් එංගලන්තයේ ලකුණු 325යි, පිළිතුරු නවසීලන්තයේ ලකුණු 306ක්. ලකුණු 374ක් ලබාගත්තා එංගලන්තය. ජයග්‍රහණයේ තවත් ලකුණු 331ක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ නවසීලන්තය. නමුත් මේ වුණට ලකුණු 63ට කඩලු 5යි. ඔය වරවුල්ට පන්දුව රැක ගන්නවා. ආති විශිෂ්ටාකාරයෙන් වේගයෙන්ම පන්දුව පැමිණියා. කොක්ස්ම පිටියෙන් ඉවත් කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ස්ලිප් හි සිට බුඩ පන්දුව රැකගත්තේ. තමත්ම හොඳින් සැහැණ වේගයෙන් පන්දුව ඔහු වෙත පැමිණියා. සාර්ථක පන්දුවාරයක් රුෂාන් හේමන්තගේ මේ දෙවන කඩුල්ල ඔහු දවාගන්නේ එකම පන්දුවාරයක් තුල. රුෂාන් හේමන්ත නියමිත ස්ථානයේ පන්දුව පතිතය සිදු කරනවා. හොඳින් දඟ කැවෙනවා. පතිතය සහ දඟ කැවීම තිබෙනවා නම් නිවැරදි ආකාරයෙන් දැස තබාගත්ත නිසා පන්දුවේ දැස නිසා මම දන්නේ ඇයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයේ කරඳවා තිබියතිත් ජෝඩන් කොක්ස් මේ පහර තෝරාගත්තේ කියා. වෙල්ලාලගේ අතර උඩ පන්දු හේමන්තගේ පන්දුවක් හමුවේ ජෝඩන් කොක්ස්ගේ නම ඉදිරියට ලකුණක් නැහැ. ජෝඩන් කොක්ස්ට හොඳ තරගයක් නෙමෙයි අද තරගය. විශේෂයෙන්ම කළු රකින්නෙක් විදිහට දක්ෂතා දක්වන්නට හැකියාවක් වදා වුණේ නැහැ දවසේදී. දැන් පිටිකරුවෙක් විදිහටත් ඔහුගේ වගකීම ඉෂ්ට වන්නේ නැහැ. දුෂාන් හේමන්ත කොළඹ ශාන්ත පීතර විදුහලෙන් ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් පිටාව තීරණ වන්නේ. පළමු පෙළ එක්දින තරඟ 47කදී කඩලු 43ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දු වේීම කඩලු 6ක් ලකුණු 28කට. මැට් ක්‍රිට්ලි නවක පිටිකරුවා ක්‍රිට්ලි තරඟ 45යි ඉනිම 36යි. 690 ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳම ඉන්නිම ලකුණු 64ක්. පිටිකරුවෙකු හැටියට විශාල සාමාන්‍යයක් නෑ 27.6යි බිඳුවයි. නමුත් අර්ධ ශතක දෙකක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. දාලා අතුලට දාන්න. පයින් බෝල අතුලට දාන්න. හොඳ ගුග්ලි පන්දුවක් කියවන. ඔව් සමහර බලාපොරොත්තුනේ පිට පාදක පන්දු යවන්නක් පන්දුවක් විදිහට. ඒ නිසා වෙන්නට ඇති පහතින් පන්දුව යොමු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ශ්‍රී ක්‍රිකට්කයා හිටියා. නමුත් ගුග්ලි පන්දුව බලාපොරොත්තුවට වඩා පිටිකරව වෙතට පැමිණෙන විට ඔහුට ස්ථානගත කරන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔහු සිටින ස්ථානෙට. ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමගින් සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු දෙකක් දී කඩලු දෙකක් හිමි කරගත් දුෂාන් හේමන්තගේ පන්දුවාරය. පන්දුවාර 28යි ලකුණු 164යි. ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන අතර වෙල්ලාලගේ පන්දුවාර 8ට ලකුණු 53ක්. ඒත් එක්කම දුෂාන් හේමන්තගේ පන්දුවාර 3ට ලකුණු 21ක්. කඩලු දෙකක් නමුත් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. වෙල්ලාලගේ මේ ආරම්භ කරන්නේ ඔහුගේ 9 වන පන්දුවාරය. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් නෑ. පපිත්තේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දු යනවා 4 සීමාව අභියසට ලකුණු දෙකක් පමණයි. වාසනාවන්ත ලකුණු දෙකක් රේවුට. අද පන්දුවක් ඉවර. ලකුණු 39ක් ලබාගෙන රෙව්. හොඳ සමත්තාවයක් ඔහු ගොඩනගන්නට සමත් වුණා. ප්‍රෙස් තමගින්
දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වැඩි වශයෙන් තරගයට අවතීර්ණ විය යුතුයි. මේ දැන් ගොඩනැගෙන පීඩනය තවදුරටත් හොඳින් නඩත්තු කළ යුතුයි පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. ඉවර මදක් කෙටි පන්දුවක්. ඉපිනම අඩුයි. දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තරගයට අවතීර්ණ වීම සඳහා. අවශ්‍ය මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්තිය වන්නන් කඩළු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. පිටියේ සිට තරගය නරඹනවා වගේම සයිබර් තාක්ෂණය ඔස්සේත් මේ තරගය නරඹන්නට ඉඩ පහසුකම් ලැබී තිබෙනවා. ඒ දෙකම වඩාත් හොඳින් වින්දනය කරනවා. ක්‍රිකට් වෙනස් වී තිබෙනවා. ඒ වකට නම් ක්‍රීඩාංගණයට යනකොට පොකට් රේඩියෝවක් අරගෙන ගියා. අද ජංගම දුරකථනය අරගෙන යනවා. නරඹන තරගයේම වඩාත් හොඳින් පුනරූපන සහිතව නරඹමි. ජාතික කෝමුදිරේටයි සවන් දුන්නේ කල. දැන් රූපවාහිනියත් එක්ක. විශේෂයෙන්ම එකලයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය ක්‍රීඩාලෝලීන් අතරට ගෙන ගිය ප්‍රේමසුර රැපසිංහ, වාරිත පෙරේරා, එන්පසුව කමල් දේශප්‍රිය, කැලම් ශ්‍රීමාල්, සේනනන්දිවීර. තර 29ක් අවසන් 169යි කඩළු 4කට. ඔව් සැබවින්ම ඒ පොකට් රේඩියෝවක් අරගෙන බොහෝ විට ක්‍රීඩාංගණයට ගියේම තමන් දකින්නවාට වඩා දෙයක් දැනගන්න ඔවුන් හරහා පුළුවන්කම ලැබේ. මේත් එක්ක ඔවුන්ගේ වදන් චිත්‍රණය ඉතාමත්ම අපූර්ව එකක් බවට පරිවර්තනය වීම. ප්‍රේමසර සහ පාල්ට මේ සුසංයෝගය තමයි ක්‍රිකට් ජනගත කළේ. ජාතික ක්‍රීඩාවටත් වඩා ඔබට ගිය ජනගත ක්‍රීඩාවක් බවට ක්‍රිකට් පරිවර්තනය කළේ. ඒකෙදි මේ රාජ්‍ය ප්‍රධානතම මාධ්‍ය ආයතන දෙක ජාතික රූපවාහිනිය අපිට දැන් මේ තරගයක විස්තර විචාරය ගෙනෙද්දී තොරතුරු අවශ්‍ය නම් ඒ මොහොතේදී ඕනෑම තොරතුරක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රේමසර රැපසිංහ මහත්මයා, පාල්ත පෙරේරා මහත්මයා ඔවුන් ක්‍රිකට් විස්තර විචාරය ගෙනෙන අවධියේදී ඒ තොරතුරු ලබා ගන්නට අන්තර්ජාලය තිබුණේ නැහැ. අභ්‍යාසයේම පමණයි, ගවේෂණයේම පමණයි ඔවුන්ට තිබුණු ඉඩකඩ සහ සමහර විට ලේඛන පවත්වාගෙන යාම. Taman විසින්ම තරගයකට පෙර ඔවුන්ගේ සූදානම කියන හෝම්වර්ක් බොහෝ සෙයින්ම හෝම්වර්ක් කරපු විශිෂ්ට ගණයේ ක්‍රිකට් විචාරකයන් දෙදෙනෙක් ඔවුන් පාසල් තරඟ පවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ පවා ඔවුන් නරඹනවා. තරමක් ප්‍රබලයි. නමුත් විනිසුරුගේ හිස සැලෙන්නේ දෙපසට. නෑ කියන වගේ හැඩේ. Not easy boys, not easy boys. පයින්නට බරව පන්දු පතිත වුණා දෝ කියන සැකේ තමයි තියෙන්නේ. කඩු රකින්න කඩුල පිටවසමයි හිටියේ. ගුග්ලි පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණක් නෑ. හේමන්ත පන්දුව යවන්නට පැමිණියායින් පසු එංගලන්ත කණ්ඩායමට ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා. පන්දු වාරයට උන් ලබාගත් දල වේගය ලකුණු 7ක් බවට දැන් පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ. පන්දු පායින්නට බරයි. ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. හොඳ කඩළු අතර දෙවියාමක්. හොඳ අන්තර් සංනිවේදනයක්. පාදංග පන්දු යවන්නට ඇරහිව වමත් පිතිකරුවාට පන්දුවට පහර දෙන්නට අවස්ථාව උදා කරන්නේ. දකුණත් පිටිකරුවට හොඳ පීඩනයක් එල්ල කළා. තාමත් දකුණත් මමත් සුසංයෝගයක් ඉනිමෙත් දකින්නට පුළුවන්. රියෝ පන්දුවට පහර දෙන ලකුණු 41ක් ලබාගෙන. ෆ්ලික් කිරීම. එක ලකුණකට ඉඩකඩ සකසා දෙද්දී තරගයේ පන්දු වාර 30ක නිමාව ලකුණු 172ක් ලකුණු පූර්වයේ කඩළු 4ක් බෙද වැටි තිබියදී කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 144ක් අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි බසින් වෙසෙන් සිට තරග තොරතුරු කියන්නේ එරික් ගෞඩ සමගින් කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර. There we are, Sobella again, back again. Straight away, Obigat playing across the line. Ball's rev. Up to the pads. Big appeal. The finger came up straight away. So England Lions have lost 3 quick wickets. Just the replay of that dismissal.
Pretty straight, no doubt about that. And Velalage elated, and so are the Sri Lankans, as Rev walks back for 42 of 46 balls, and the Sri Lankans are back in the fray in this game. So 3 quick wickets for Sri Lanka A. Turns things around when you pick up wickets. Bryden Cass is the new man in and scored too many runs. Top score of 31. There's that last wicket, playing right across the line. Hit right in front of Midland leg. Question asked from Velalage. Elated because the finger came up straight away, so he picked up that wicket. Persistence pays, they say. So Velalage 2 for 58, his figures, into his 10th and final over. Now, England Lions are going to struggle a bit. Yeah, it's going to be a tough battle now. They got 5 wickets in hand. They need another 140 runs to win. And as predicted, Eric, I feel that the wicket is playing up a little bit, turning slightly than earlier. Yes, I think there's some turn on this track at the moment. So cast off the mark straight away. Playing straight through the line. Out towards a long off. Critchley comes forward. And well, Velalage got a hand to it on his follow through. The ball ricocheted towards that mid-off fielder, but they got a single for that. This is what happened. There you go. This time it's clean. So that ends Villalage's 10 over spell as well. 2 for 61 from his 10 overs. 31 overs completed in the England Lions innings. And England Lions are 175 for the loss of 5 wickets. Villalage 10 overs, no maidens. And has picked up 2 for 61. Economy rate of 6.10. But 2 important wickets he's picked up. And England Lions need a further 141 to win from 19 overs. Required rate 7.42, so it's started to climb. Yeah, it's going to be tough now for England from this point onwards, Eric. And scored well. Going for a big heave that time was Goss, but didn't quite make contact with that. So a slip is in place. The short third man, sweeper, extra cover, and the long off. That's the offside field. Bit too short from Hemantha. Allow the batsman plenty of time to rock onto that back foot, play it away on the offside. There we are, go again. Bails off in a flash. Are we going to the third umpire for this one? Yes, we are going to the third umpire. TV umpire to director. Remember referral for a stumping. Can you start with the front on, please?
Yes, it's a fair delivery. Can you give me the side on angle, please? Can I have the opposite angle, please? Can you freeze the frame when the bails move from the cut? Yes, I am satisfied the foot is above the popping place. I am ready to make my decision. Focus the light, please. Sorry, it's out. Batsman is out. Sorry, I made the wrong button. Well, the batsman is walking off. That looked quite out. Was it the wrong switch put on Kosela? Yeah, it's the wrong switch. I think it's the wrong switch. Well, I think that the on-field umpire had told them, yes, there we are. Now it's right. It's been corrected. That was out. There was no doubt about that. The foot was on the crease, so he had to be out. And maybe the on-field umpire told Matt Critchley, well, you're gone. And the wrong light was switched on at the start, and now the red light has been put on. And we did hear the third umpire say that he has made his decision and it's out. Right, so England Lions lose their 6th wicket, and the new man in is Tom Hartley. He's played just 2 matches and scored 3 runs. It's his top score. Nothing much with the bat for Tom Hartley. So it seems to be that England Lions are down to the bowlers now. Yes, they're down to their bottom. The Sri Lankan spinners have dominated. Hemant has been impressive. Oh, hey! White called. Pitch way outside the line of off stump. And we'll take a look at that once again. There we go. Bails are off. Foot on the crease. Good stumping. A very good stumping. In fact, I think Sadira Samarikrama did really well to get those bails off quickly. And we look at that once again, the wicket. Here we go. Leaning forward, outside the crease. Samarikrama takes the bails off. And now it's all happening here. Suddenly, there's a spring in the step of the Sri Lankans. Everything going right for them at the moment. Yeah, what they need to do is they need to make sure that they don't allow a partnership to build here. They need to go for the kill. That's well played. Pick up at least a couple here. Come back for the second. So then's the over as well. So 32 overs completed. England Lions are 180 for the loss of 6 wickets. They require further 136 to win from 18 overs, and they got 4 wickets in hand. Right, let's look at the worms. So the Sri Lankan worm perhaps are going slightly ahead at the moment. I mean, look at the cluster of wickets that have fallen. 4 wickets have fallen very close to each other. That's where England Lions have lost their way. And Sri Lankan made 315 for the loss of 7 wickets in their 50 overs. Suminda Lakshan comes back, 1 for 33 from his previous spell. Yeah, 6 overs, 1 for 33, because
Bilalage is bowled out his 10 overs, picked up 2 wickets in his 10 over spell. Wait for a single. Good run, good call, good run. Yes, non-striker running to the danger end. That was a very good call indeed. The ball was just tickled around the corner towards that short fine leg position. Launches onto this, hard and high, clears the long off boundary quite easily. That's 6. That's well played by Kaas. Moves into double figures. He moves on to 11. So still not given up the ghost is England Lions. Still trying to get that target of 200 and 316. This is buzz ball from England. Buzz ball. We haven't heard about the buzz ball here on this tour. That's the theory that's been brought in. Go positive from Brendan McCullum. So Kaas seems to be the more aggressive of the two batsmen in the middle at the moment. වටෙන් දාන්න ඉතින් කියලා. වටෙන් දාන්න කිව්වේ. මෙයාද? ඔව්. come on. Come around. So Lakshan now coming round the wicket, right arm round the wicket to the left hander. And he's pulled that over again. One bounce to the boundary for 4. That's a good shot. The timing was excellent. The placement was good. You told me that Kaas was the aggressor. Look at that shot from Hartley. Good execution. Long reach for him. Expensive over so far. Reverse sweep. Ends the over, 33 completed. England Lions 192 for 6. Right, so there's the scorecard. Hens 36 and Bethel made 19. Prest 67, the top scorer. Rio made 42. Cox didn't trouble the scorers. And Critchley made 4. Kaas and Hartley, two batsmen in the middle at the moment. 6 extras, 33 overs completed. And England Lions 192 for 6. 124 required to win. Turn and bounce. Not going to be easy for England, for sure. It's going to be a battle now. How long can these two really get on top of the bowling? Hemant has been good. 3 for 29, 3 for 30 in fact. Run rate is creeping up to almost 8 runs and over. They need 2 or 3 good big overs, Eric, to get back into the game. Listen, they can't afford to lose any wickets. So Hartley takes a good look around the field. It's well spread out. Oh, he's going for the big heave on the onside. Picks up a single in the meantime. Matty Fisher can bat. I'm not sure about the remaining batters.
Sana. 193 for 6. Did that carry? Did that carry? It was in the air for a while. We've fallen just a little short. Let's take a look at this on this angle. Didn't carry on. Didn't carry on, yes. Coming for 2. Returned on its way, but they'll make it. Hey, uda throw. Me? Uda hamara uda ganne kiya bande. So 196 or the loss of 6 wickets. 120 more runs required from 97 balls. That'll end the 34th. So 34 overs completed. England Lions 196 for 6. Right, as we talk to you, drinks on the field. So drinks break coming up as well. So this is the Radal cricket ground that was reconstructed with turf wickets. It was rolled out well, and it's been managed by a 20-member highly experienced ground management team headed by Godfrey Dabrera, the manager of international venues and facilities of the SLC. Has worked across a few grounds, and the national team which will travel to New Zealand shortly will have training sessions from the 16th of February at this venue with the ground conditions and the weather conditions very much similar, quite similar to New Zealand. The Radala cricket ground is built in 1856 and is situated 4,200 feet above sea level, and is the only high elevation cricket ground that can be utilized for national level cricket training in Sri Lanka. This is a beautiful site that you're seeing. Looks really class, isn't it, Eric? And well, I would really love to play some cricket there. Yes, they have 4 wickets and I think 5 side wickets as well. And at one time, matches were played there. Right. Yeah, so it is, if it was done in 1856, obviously there would have been cricket played. There was cricket played there. But then suddenly it went into wreck and ruin. But look at the work that's been going on in the last couple of weeks or so. That's the ball being bounced, check the bounce of the track itself, being rolled out, and Godfrey will be there with all those boys trying to make things happen and allow the Sri Lankan players to get maximum practice, in fact, at the venue. We're back live here to Kettarama from Radella. How quickly did you fly from there? Right, so England Lions and Sri Lanka A. There's the bowling card. Madhushan has bowled just 3 overs. Given over 15 runs, and Nanjula 4 overs for 18. Villalage has completed his spell of 10 overs, 2 for 61. Lakshan 1 for 45 from 7. Arachige has bowled 4 overs, none for 23. And Hemant has bowled well, 6 overs, 3 for 33. And look at the fall of wickets. They were at one stage 164 for 2, and they lost their way. And in 12 runs, they lost 4 wickets was England Lions. So the target now, 120 more runs of 96 balls. They got just 4 wickets in hand. The batting seems to have thinned out a bit. Hartley's on 7 with Kaas on 15 at the moment. And now Arachige is going to continue.
Yes, it's not going to be easy to get these runs because the wicket seems to have started to take some turn as well. Down the track he drives, but long off will cut that off. So it will be only a single. Come over. So brings Cars on strike. Again the field being reset. So many boundary riders on the onside as well. There's a deep backward square leg, deep mid wicket and a long on. That gap continues to be very big on the onside. And they're looking for two here. They run the first one fast, they're coming back. They're taking on Fernando's arm. This is the danger when you have no fielders close in on the onside. Yes, what they're looking for is wickets at the moment, not to protect the runs. And well, here we are with Cars moving on to 17. Now a man being brought onto the onside from the offside, so that vacant position at mid wicket is being blocked off. Oh, there we are. Outside edge. Samar Wickrama does the rest. England Lions lose their 7th wicket. And Cast the man departs. Trying to chop that down. Got the edge. And Samar Wickrama made no mistake with that. So his innings in tatters at the moment. Once they started losing those wickets, they lost 4 wickets very quickly. And there's that edge. Trying to cut it down to third man as Cast was certainly surprised that he took the edge of the bat, but the umpire's finger came up straight away. He's on his way. Arachike picks up his first wicket. It's 199 for 7 at the moment, England Lions. The target is 316. And now it looks almost impossible for England Lions to get to that total. They need 316. Captain comes in, Matt Fisher or Matthew Fisher. Top score is only 36, but he can hold the bat. And there's that dismissal once again. Outside the line of off stump. Trying to go for that cut shot. Just got the edge. Appeal in unison from the keeper and the bowler. So Fisher on strike, the captain in today's game. Sasan Arachke doing the job for his captain. He was brought in to the attack after Suminder Lakshan went for a very expensive over. In the block hole, Fisher digs it out, ends the over, 35 completed. England Lions 199 for 7. You see, normal දාන්න out කරන දාන්න එපා. dot ball දාන්න දාන්න. මේ අන්තිම ඕවර්ස් 10 තත්ත්වය කොහොමද? අන්තිම ඕවර්ස් 10 ලකුණු කොහොමද විකට් තියෙන්නේ? ඉස්සරහ පහක් කියන්නේ. දැන් තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි. ලකුණු 199යි 220 නමුත් පන්දු 35ක් අවසන්. තවත් ලකුණු 117ක් අවශ්‍යයි පන්දු 90ක් තුල ජයග්‍රහණය සඳහා එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින්ට. අවසන් පන්දු 10 දී ලකුණු 58ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රහාරක වේගය හොඳයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ අතරතුරේදී තමයි ඔවුන්ගේ කඩලු 5ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. දිනේෂ් ඒ අවසන් පන්දු 10 වන විට ලකුණු 7කට නැත්නම් 6.5කට ආසන්න දල වේගයක් හඳවාගත යුතුව තිබුණා. එවන් තත්ත්වයක් තුළ තමයි ඔවුන් ලකුණු 5ක දල වේගයක් හඳවාගත්තේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් දුෂාන් හේමන්ත. ලකුණු 33කට කඩලු 3ක්.
ඉතින් මේ මෙතෙක් හොඳම පන්දු යවන්න ඔහු ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන්. ඒ වර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු ඇදින්නේ ආත්ලේ වැඩි පන්දු ඇදී යනවා. සෑහෙන සැරින් බැරින් එල්ල කළ පහරක්. දුෂාන් ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව ගුණේ රැඳෙව්වා. පාදක පන්දු යවන්නේ කල යුතු සහ සාමාන්‍යයෙන් පාදක පන්දු යවන්නේ කරන්න තරමක් බය වෙන කාරණාවක්. ඒ පිළිබඳව ඔහුට තිබෙනවා විශ්වාසයක් පන්දු ගුණේ රඳවන්නට. තාමත්ම සෑහෙන පීඩාවට පත් වී තිබෙනවා මේ වන විට පන්දු දුෂාන් හේමන්තේ සමගින් ලකුණු 200ට අවතීර්ණ වනවා ශ්‍රී ලංකාව රේදවමින් එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්. දුෂාන් හේමන්ත ඉතමත් හොඳ පන්දු වීමක පාදක පන්දු යවන්න දෙදෙනෙකුගේ දායකත්වය ලැබුණා. දකුණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දුෂාන් හේමන්ත සහ ලක්ෂාන් සියල්ල හිරිවැටි යනතුරු ක්ෂණික සහනයක්. තාමත්ම තද ප්‍රහාරයක්. ඔහු ඉහළට පනිමින් තමන්ගේ දෙයතම යොමු කළා පන්දුව වෙත. පහසු නෑ ෆලෝතෘයක තුලදී පන්දු යවන්නෙකුට පෙරලා මෙවැනි වේග උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම. දැන් පන්දුව ග්‍රහණය කිරීම පිළිබඳවත් යම් ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙවැනි විටක. හිරිවැටි තිබෙන්නට පුළුවන් වේදනාවත් සමග. විශේෂයෙන් පාදක පන්දු යවන්නෙකුට. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් අනතුරු සහිතයි. ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කළ යුතුයි. ගුග්ලි පන්දුවක් පතිතිය සාර්ථක නැහැ. පායිනට මතක් බර වැඩි. පාලකුණක් විය යුතුයි. ඔව් පාලකුණක් හැටියට සලකනු කිරීම 201 වන ලකුණ එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්ගේ. මේ ක්‍රූස් පුල්ලේ. ඉතාමත් හොඳින් අද ලකුණු රැස් කළා. ලකුණු 73ක් තමගේ නම ඉදිරියට සටහන් කළා ක්‍රූස් පුල්ලේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ මේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. දැන් මමත් පිටිකරුවාට. ඒ වරත් පෙර පරිදිමයි. ඒ වරත් පෙර පරිදිමයි වේගයෙන් එල්ල කළ පහරක්. නැවතත් ඔහුගේ අත්ලේ වැඩි පන්දු ඇදී යනවා ලෝන් නෝන් කලාපයට. පරණ තරහක් තියනවද වන්ද? විසඳ ගන්න මොකද්ද තියෙන ගනුදෙනුව? කඩළු තුනක් දවා ගැනීම මිසක් වෙන කිසිවක් නැහැ. ඒවල රැක ගන්නට අර පෙර පන්දුවේ අතේ වේදනාව නොතිබුණා නම් සමහර විටක උඩ පන්දුවක් මනර තිබුණා. පැහැදිලිව මේ වෙන්නේ විටක නැවත වතාවක් පන්දු එනකොට අර කලින් නොතිබුණු ලොකු චකිතයක්. දැන් අර මතකයේ තියෙන වේදනාවක්. boys come boys. ඒක ගොඩක් පරණ එකක් නෙවෙයි ඉතාමත් මාසන්න එකක්. ඒක දාලා ඉවර කරමු මචං ඔරේ. ඒක වහ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලකුණු 203යි. තිරණාත්මක පන්දු වරක් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අජා කීපස් රත්යක පන්දු පාර මිඩ් ඕෆ් ක්‍රීඩකයා අතට ඒ වන විටත් ලකුණ සම්පූර්ණ කොට අවසන් එංගලන්ත ලයන්ස් පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු වරක් අවසන් 36 වෙන්න 204යි කඩලු 7කට. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතර තරඟ තුනකින් සමන්විත නිර්ණය වන එක්දින ක්‍රිකට් තරඟ මාලාවේ දෙවන තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු තරගයේ කඩලු 4කින් ජයග්‍රහණය කළ එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකයන්ට සත්කාරකයන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණ අතිශය වැදගත්. ඒ සඳහා පිබුරුපත් දැන් සකසමින් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් විසින්. නමුත් ක්‍රිකට් අවිනිශ්චිතයි. පන්දු 84කදී ලකුණු 112ක් අවශ්‍යයි. අවසන් පන්දු 51දී ලකුණු 48ක් ලබාගෙන තිබෙන එංගලන්ත පිටිකරුවන් කඩලු 5ක් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නට. පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ සහනාරච්චිගේ නව පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවට 1 ලකුණක්. සහනාරච්චිගේ මිඩ පෙරාතුව පන්දුවාරයේදී මේ අන්තයෙන් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. එංගලන්තයේ මේ 7 වන කඩුල්ල හැටියට හොඳ උඩ පන්දුරක් ගැනීමක් කඩුල්ල පිටුපස ඒවර දක්නට තිබුණේ.
පිටියේ පන්දුව වමතින් පන්දුවට පහර දෙන හාර්ට්ලි තරමක උත්සාහයක් ගන්නවා වේගවත් ප්‍රහාරයක් සඳහා. ෆිෂර් ෆිෂර්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම හොඳ සාමාන්‍යයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ පිටිකරුවෙක් විදිහට. නමුත් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තිබුණා පන්දු 100කට ලකුණු 91 මාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. එනිසා උත්සාහ කරයි ඒ දක්ෂතාවය භාවිත කරමින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉක්මනට ලබා ගන්න. වේගවත් පහර මිඩ්විකට් කලාපිටේ පිටින් රකින්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 6ක්. ඔව් ෆිෂර් දැන් තමන්ගේ අර පිටිකරන වේගයට අවතීර්ණ වනවා 6 පහරක් සමගින්. ඊටමත් හොඳින් ඔහුගේ පාදයේ ඉදිරියේ පතිත වන පන්දුව ඉඩ තිබෙනවා මිඩ්විකට් කලාපයට. නරක පන්දුවක් නෙවෙයි නමුත් හොඳ පහරක්. පායින දෙසින් පහර එල්ල කරන්න හැකියාවක් තිබෙන පිටිකරුවෙක් වගේ පෙනෙන්නේ. පන්දු පහර ඉවරන උඩ පන්දුවක් විය හැකි බලමු. වර පතිතවයි ඇදෙන්නේ. එක ලකුණයි. ෆිෂර්ට හැකියාව ලැබෙයි නම් තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ෆිනිෂර් බවට පත් වෙන්න. මේ මොහොතේ කණ්ඩායම ඉල්ලන්නේ ඒකයි ඔහුගෙන්. පාදක පන්තිය වන දිනක් හොඳින් පන්තිය වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුළ ඒ නිසා ෆිෂර්ට එරෙහිව උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා පාදක පන්තිය වලට. ෆිෂර් කැමැත්තක් දක්වන්නේ මිඩ් විකට් කලාපෙන් පන්දුවට පහර දීමට නම් පාදක පන්තිය වන්නටත්. කෙටි පන්දුවට යනවා පසුපස පාදයට. පන්දුව ඇදෙන්නේ කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් සහනාරච්චිගිට එරෙහිව හාර්ට්ලි. අවසන් පිතිකරුවන් වුණත් අවසන් පෙළ පිතිකරුවන් වුණත් සටන්කාමීත්වයක් පෙන්눔 කරනවා මේ ක්‍රීඩකීන්. අවසන් මොහොත දක්වාම අත් නොහරින සටනක් බවට ඔවුන් පරිවර්තනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ එංගලන්ත පිතිකරුවන්ගේ ධනාත්මක එළඹුම ප්‍රශංසනීයයි. ලකුණු 315ක් විශාල අභියෝගයක්. නමුත් ඒ අභියස ඔවුන් නිරන්තරයෙන් හොඳ සටන්කාමීත්වයක් පෙන්눔 කරනවා. ඊළඟ පන්දුව කෙටි පන්දුවක් ලෝන්නෝන් කලාපයට. පන්දුවේ අවසානයේ 37 වෙන්න. ඕවර 13යි. ලකුණු 99ක් අවශ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගිය ගමන් මගට වඩා මදක් තවමත් ඔවුන් ඉදිරියෙන් හිස ඔසවා සිටින්නේ. කඩළු තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය. නැත්තම් යා නොහැකි වේගයක් නොවේ. දිනේෂ් පන්දුවාර 35ත් පන්දුවාර 37ත් පන්දුවාර 45ත් අතර කාල සමය තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් වැඩි වී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පැමිණි පන්දුවාර 35 දී එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක සමසමව හිටියත් ඊළඟ පන්දුවාර 15 තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතාවයන් තමයි එංගලන්ත කණ්ඩායමට ඉදිරි පන්දුවාර 13 තුල අභියෝගයක් බවට පත් වුණේ. විශේෂයෙන්ම ලක්ෂාන් වෙල්ලාලගේ ඇතුළු පිතිකරුවන් අවසන් පෙළ ශක්තිමත් ඒවා බවට පරිවර්තනය කිරීමත් සමග වමත් පිතිකරුවාට එරෙහිවයි හේමන්තර සිදුවන්නේ පන්තිය වන්නට. මේ දකුණත් පිතිකරුවා බවට පරිවර්තනය කරගන්නට පුළුවන් නම් හැබැයි මේ වමත් පිතිකරුවාගෙන්ම තමයි උඩ පන්දු දෙකක් ඔහුට ලැබුණේ. බේර ගන්නට දෙයක් තියෙන්නේ ඔහුගේ. කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදයේ සිට වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්, ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ නවතා ගැනීම ලකුණු දෙකක් ඉතිරි කර දෙනවා ශ්‍රී ලංකා පෙළ වෙනුවෙන්. මොලේ තියෙනවා 316ක් අභියෝගය. සෙවනැලි දිගුවන හැන්දෑව අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. කොළඹ ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක්. ලකුණක් පමණ ලබා ගන්නට අවස්ථාව උදාවන්නේ. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණක් පිටිකරුවාට. වේගයෙන් පන්දු වෙත පැමිණියා. පායින දෙසින් පිටියේ මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු රකින්නේ කැඳවන්නේ. ලකුණක් පිටිකරුවා. තාමත් පිටින දෙස පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක්. පන්දුවක් විශිෂ්ටයි. තනි අතින් රැකගත් උඩ පන්දුවක් හමුවේ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ 8 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. මෙතුවක් වෙලා උත්සාහ කළ උඩ පන්දුව දකුණත් පිටිකරුවාගෙන් දැහැ ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා දුෂාන් හේමන්ත. මේ ඔහුගේ 4 වන කඩුළු දඩයම සාර්ථකම පන්දය වන්නා මේ තරගයේ මෙතෙක්. දිනේෂ් දැන්
අත් දෙකම දාලා අල්ලන්න ගියාම අහුනේ නැහැ. තනි අතින් අල්ලපුවාම අර ගියා. කියලා තියෙන්නේ තනි අතින් අල්ලන්න. ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දුවක්. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. ඔහු ශරීරයේ සිටින තැන බැලුවොත් පොළවට අඩි 10කටත් වඩා ඉහළින් ගිය උඩ පන්දුවක් ඔහු Tamanගේ තිය අතට ගන්න. දකුණත් පිටිකරුවට නිසිත්පත් එල්ලේ පතිතය. ෆිෂර්ගේ නිමාව ලකුණු 8කට. හේමන්ත ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් ඇතුව නිවැරදිව පන්දු යවමින් කරලා පැමිණි උඩ පන්දුවත් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රැකගත් මොහොත. විශේෂයෙන්ම දෙවතාවක් අතේ පන්දුව ප්‍රබලව වැඩි තියෙන මොහොතක තමයි ඔහු මේ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. නවක පිටිකරුවා මේසන් ක්‍රේන් තරඟ 40ක අධ්‍යක්ීම් තිබෙනවා ඔහුට ඒ ධාරිතාවයේ යටතේ 28ක් ඔහුගේ පිටිකරන සාමාන්‍ය ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාවත් නොදෙවි ලකුණු 28ක් ලබා ගැනීම. කඩලු 8ක් විඳ වැටි අවසන්. එදා පන්දු අර 40ක් නිවා වන විට Tamanගේ අභියෝගයේ සම්පූර්ණ කළා එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්. අද බලමු ශ්‍රී ලංකා පන්දියවන්නන් කීවෙනි පන්දු වාරයේදී Tamanගේ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කරයිද? දිනේෂ් එදා ලකුණු 230ක් ලබාගත්තේ පන්දු වාර 40න්. අදත් 230ක් පන්දු වාර 40න් ලබා ගනිවි. හැබැයි ජයග්‍රහණයට ඒ කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් එනම් පැහැදිලිවම අති විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. ඉහළ පනිමින් සම්පූර්ණ ශරීරයේම ගුවන් ගත කළ ඔහු ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. නවක පිටිකරුවා ක්‍රේන් පැමිණි විගසින්ම එක ලකුණක්. ඉයන් බෙල් මේ තියට යවමුද? කොහොමද ගහන්නේ අප තිරපොයි. ඉයන් බෙල් ග්‍රැහම් තෝප් වැනි පිටිකරුවන් එක කාල සමයේදී රැඳී සිටින විට විශිෂ්ට පිටිකරුවන්ගෙන් සමන්විත වී තිබුණා. ග්‍රෑම් හික්, ග්‍රෑම් හික්, කෙවින් පීටර්සන්. ස්මිත් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ බලමු. කඩලු 5ක කඩලු දඩයමක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මේ පන්දය වන්නාට හැකියාව ලැබෙයිද? ඉදිරියට පැමිණි විට පන්දුව මුණ ගැසෙන්නේ ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඇටියට පන්දුව බාර දෙන විට ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කොට අවසන්. කාටද පන්දුව බාර දුන්නේ? පිටියේ හරි මැදින් පන්දුව ඇදී. සදිරහන් මේක. පන්දුව 38ක් අවසන්. 223යි කඩලු 8කට. ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තවත් ලකුණු 93ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට. 7.75ක දල වේගයක් රඳවාගත යුතුයි පන්දු වාර 12ක් තුල අඛණ්ඩව මෙහි ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්න දැන් ලකුණු 223යි. තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම සතුව තිබේ. දැන් මේ රූපරාමුව ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් කොයිතරම් කැරකුණත් හිරු බැස යන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද කියලා. ක්‍රීඩාංගණයේ සෙවණලියකට ඔබට අවශ්‍ය කරන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ වම්පසින් එදෙසින් තමයි ඔය කෙත්තාරාම නමින් හඳුන්වන මේ විහාරයේ චෛත්‍යය ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඒ අභියසින් ඇල මාර්ගය එයට ඒ පසු කර ඉදිරියට ගිය විට කොස්කස් හන්දිය නම් ප්‍රසිද්ධ කොළඹ නගරය. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. මීට පෙර ආතුව පන්දු වාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 15ක් ලබා දී ඔහුට කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් ඒ කරනවා නම් හොඳම අවස්ථාව. පිටිකරුවා වෙතටමයි ඉනි මතටමයි පන්දුවේ ගමන් මග. පාස් වෙන එක ලකුණක් ලබා ගන්න ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මිඩෝන් ඊ සිට දිවවිත් පන්දු රකිද්දී එළඹෙන සඳුදා තමයි මේ තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළොත් තීරණාත්මක සටන බවට පත් වෙන්නේ. මොකද සිව් දින තරගමාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම ජය පරාජයෙන් තොරවනීම අවදුටුවේ. අඟහරුවාදා 21. අඟහරුවාදා. ඔව්.
යොකලන් හිපතේ උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව මිඩෝන් කලාපයට එක ලකුණක්. හාට්ලි ලකුණු 22ක් ලබාගත් වෙන පන්දු 19ක් තුල. විල්ලාලගේ ලකුණු 225යි. පැහැදිලිව මේ නිතිවිරෝධී පන්දුවක්. ඔහුගේ පාදෙන් සීමා ඉරෙන් එදිරියට පැමිණ යොමු කර පහරක් රැසයි විනිසුතුම සටහන් කරන්නේ. බවුන්සර් පන්දුවක වැඩි වාසිය ලබා ගන්නට ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් දැන්. පාදය සෑහෙන ඉදිරියෙන් හොඳ පන්දුවක් මෙවැනි විටක පිටිකරුවා වෙතම වෙල්ලාලගේ ඔහුගේ වම් පාදයේ යම් වේදනාවකින් ඔහු පෙළෙන බවක් දකින්නට පුළුවන්. ප්‍රමෝද් භූෂන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂ මැති ක්‍රීඩකෙක් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. කඩුල්ල විවෘත කළා පායින දෙසින් පහර එල්ල වෙන උඩ පන්දුවක් හැටියට පන්දුව ඇදීදී ඩේවිස් කැලෙක්හි සිට රැක ගන්නවත් සමගින්ම හේමන්ත උඩ පන්දුව රැකගත්තේ වර මා විශ්වාස කරන ආකාරයට යනුව නවවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම හාට්ලිව පිටින් ඉවත් කරනවා. මදුෂාන් මෙතුවක් තමන්ගේ නම ඉදිරියේ කඩුළුලාභියෙක් බවට පරිවර්තනය වන්නට නොහැකිව තිබුණු ඉඩකඩ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. කඩුළු 9යි 227යි හාට්ලි පිටින් ඉවතට ලකුණු 23කට. පසුපෙළ පිටිකරුවකට එරෙහිව හොඳ ප්‍රයත්නයක් දියත් කළේ. හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නේ මදුෂාන්. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මුල් පහර මිඩ් විකට් ඈත අන්තයේ රඳවත් සිටියා. පන්දු රකින්න පහසුඩු පන්දුවක් රැක ගැනීමත් එක්ක එංගලන්ත කණ්ඩායමේ 9 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. දිනේශ් ඔබේ ඉලක්කය තාම සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. පන්දු වර 40කදී ලකුණු 230ක් එදා තරඟේ. මා සඳහන් කළේ කියන්නේ 30කදී ඔවුන් තරගය නිමා කළා. 40කදී අදත් 40 අවශ්‍ය නම් තරගය නිමා කළ හැකි යෝන්ට. සෑම් කුක් අවසන් පිටිකරුවා. තරඟ 15ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. පෙර තරඟයේදී තමත් හොඳින් පන්දියුවා. තමගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. සෑම් කුක් මෙදවිගේ කඩුල්ල. එංගලන්තයේ ප්‍රසිද්ධම කුක් කවුද? ඩොමිනික් කුක්. ඇලිස්ටර් කුක්. කොච්චර සූපවේදින් හිටියත් අපි දන්නේ එංගලන්තයේ ප්‍රසිද්ධම කුක්. දකුණු අප්‍රිකාවේ ජිමි කුක්. ප්‍රමෝද් මදුෂාන්. පිටට ලවාගෙන ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දු යොමු කරනවා කෙලිම ස්කැලෙක් කලාපේ දෙසින් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ නෑ නුවණදු ප්‍රනාන්දු. ජිමි කුක් දකුණු අප්‍රිකාවේ එකවර ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් ඒ වගේම හොකි කණ්ඩායමත් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඓතිහාසිකයෙක් වුණා. ඔවුන් නිවැරදිම ක්‍රීඩකින් බිහි කළා. AB ඩිවිලියර්ස් ඊට පස්සේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා රසක් නියෝජනය කළ ජාතික වාර්තා තබා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මිස්ටර් 360 360ටම අංශක පාරවල් එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ සමගින් පන්දුවරය අවසන් 39 වෙන්න 229යි කඩුළු 9කට.
විරාජ් අනුරුද්ධ කොතලාවල මේ කහගෙන් ගැලවුණත් මේ කැමරාවෙන් ගැලවෙන එක නම් ලේසි නෑ. ෆ්ලිප් එකක් දාමුනේ. සියල්ල දැඩිව විමසනවා. ඔයවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා 40 වන පන්දු වාරයේදී සියල්ල නිමා කරනවා 229යි සියලු ක්‍රීඩකින් දෙවිගොස් අවසන් ඒ සමාන හේමන්ත විශේෂයෙන් විශිෂ්ට පන්දයවීමක කඩුළු 5ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ එක් දින තරඟයකදී කඩුළු 5ක් දවා ගැනීම ඕ නෑම පන්දයවන්නෙකුගේ සිහිනයක් ඒ සිහිනය වඩාත් හොඳින් ජයග්‍රහණය කරනවා මෙවර Dushan Hemanta. ලකුණු 87කින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන මේ තරඟේ එතමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගාවලියට අවතීර්ණ වෙනවා පළමු තරගයේ පරාජයෙන් පසුව ලකුණු 315ක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවට පහර දෙමින් කල්සිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ඉන් අනතුරුව ලකුණු 216 ඉලක්කයක් හඹා ගිය එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉනිම ලකුණු 229කට ශ්‍රීමා කරන්නට දුෂාන් හේමන්ත ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා පන්දයේ බලයනිය සමත් වුණා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 87ක ජයග්‍රහණයක්. මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මිනිසුරුවන් තරග ජයග්‍රහණයෙන් අනතුරු තරගවලට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමත් හොඳින් අවතීර්ණ වෙනවා මේ තරග ජයග්‍රහණයත් සමගින්. විශේෂම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය තරගාවලියට ජීවයක් එක්කරන සාධකයක් බවට පත් වුණා. පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය එංගලන්ත කණ්ඩායමට, දෙවැන්නේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට. දැන් තුන්වැන්න ලබන අඟහරුවාදා එළඹෙන 21 වෙනිදා පැවැත්වෙන්නේ තුන්වන සහ අවසන් තරගය මේ තරග තුනකින් සමාන්විත එක් දින තරගාවලියේ. එනිසා මේ තරගය කණ්ඩායම් දෙකටම විවෘතයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නා නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 87ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමේදී විශේෂයෙන් නවනිදු නාදු ලකුණු 57ක්, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 50ක් සහ ලසිත් ක්‍රූස් පුලේ ලකුණු 73කින් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ශක්තිමත් කළා. ඒ වගේම නායක සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 40ක් වාර්තා කර ගන්නට සමත් වුණා. දවසේ විශිෂ්ටතම පන්දු යැවීම සටහන් කරන්නේ දුෂාන් හේමන්ත කඩුළු 5ක්. මේ එංගලන්ත ඉනිම ලකුණු 36ක් හේන්ස්, ලකුණු 67ක් ප්‍රෙස්ට්, ලකුණු 42ක් ක්‍රෙව් ලබා ගන්නවා, ලකුණු 23ක් හාට්ලි ලබා ගනිද්දී ලකුණු 229කින් ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත ඉනිමනිමාවටපත් වෙන්නේ පන්දු වාර 39යි එක් පන්දුවක් තුළ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් අතිරේක ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ මේ තරගයේදී. එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට අතිරේක ලකුණු 25ක් දුන් තරගයක් තුළ. එනිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිටිකරණය පැත්තෙන් ගත්තත් පන්දුවෙන් පැත්තෙන් ගත්තත් පන්දු රැකීම හැම අතින්ම අද ඉදිරියෙන් හිටියා. පන්දුවේ විශිෂ්ටතම පන්දුවේම දුෂාන් හේමන්ත පන්දු වාර 8යි එක් පන්දුවයි ලකුණු 43කට කඩලු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඔහු දවාගත් කඩලු එංගලන්ත කණ්ඩායමේ අත්‍යවශ්‍යම කඩලු බවට පත් වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පළමු කඩුල්ල ලකුණු 37 දී බිඳ වැටෙtti. එයින් අනතුරුව නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් එංගලන්ත ඉනිමේ කඩලු බිඳ දමන්නට කඩලු දඩයම් කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ තුලයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ. ක්‍රීඩා ලෝලීන් අද සැලකියුතු පිරිසක් පැමිණියා තරගයේ නරඹන්නට. අපි සූදානම් මේ තරගයේ අද තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථාවන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට මොන ආකාරයෙන්ද තරගය ක්‍රියාත්මක වුණේ අද දවස තුළ. මේ එංගලන්ත ඉනිමේ සුවිශේෂී අවස්ථාවන්. ආරම්භය
හොඳින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටියා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා. ශ්‍රී ලංකීය වේග පන්දු යවන්නන්ට මායිම් නොකරමින් පහර කරද්දී ක්‍රියාත්මක වන දඟපන්දු බැල ඇණිය ආරම්භයේදී එංගලන්තය ඔවුන්ට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න උත්සාහයි. නමුත් මෙන්න කඩුලි වැටීමේ ආරම්භය. මෙතෙන් පටන් තමයි එංගලන්ත ඉනිම විනාශ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු යවන්නන්. යාත්‍රාවාරයේදී අවශ්‍ය සෑම මොහොතකම එංගලන්ත පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගන්න ප්‍රයත්නයක් හැරියේ නෑ. ඔවුන් හමුවේ තිබුණු ඉලක්කය ලකුණු 315ක්. ශ්‍රී ලංකා පිටිය තුල ශ්‍රී ලංකීය පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් පන්දු රකිමින් ක්‍රමක්‍රමෙන් කඩලු බින දැමු ආකාරය. මේ හේමන්ත පන්දු යවන්නට පැමිණෙන මොහොත එන් අනතුරුව ඔහුගේ කඩලු බින දැමීම ආරම්භ කරනවා කඩලු 5ක්. ඉතාමත් හොඳින් විශ්වාසවන්තව ඉංගලන්ත පිටිකරුවන් මේ පිටිය තුල තමගේ ලකුණු 315 ඉලක්කය පසුපස හඹා ගියේ. නමුත් ඔවුන්ට වඩා ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකීය පන්දු යවන්නන් දක්ෂතාවයේ ස්ථානගත කරපු නිසා ඔවුන්ට හැකියවන්නේ නැහැ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට. රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල් රෙසිසියේ පහර එල්ල කළත් දුර්වලතාවය දුට්ට මොහොතදී මෙන්න බිඳ වැටීම. මේ හේමන්තගේ ආරම්භයේ කඩු දවා ගැනීම. මේ හේමන්තගේ දෙවන කඩුල එකම පන්දු වාරයක් තුලයි මේ කඩු දෙකම බිඳ වැටෙන්නේ. එය යම් ආකාරයක වෙනසක්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ හේමන්ත මේ ළඟ කඩුල එහුගේ තුන්වෙන්න එන් අනතුරුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් උත්සාහ කළා එංගලන්ත කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් සබඳතාවයන් ගොඩනගමින් ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා යන්නට. නමුත් මෙන්න තවත් වටිනා කඩුලක් බැඳී ගිය මොහොත. එන් අනතුරුව මැද පෙළ පිටිකරුවන් අඩු ලකුණු පාරතරයන් සමගින් අඩු සබඳතාවයන් සමගින් ඔවුන්ගේ කඩුලු බිඳ වැටෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ ආසන්නයටම පැමිණියා. මේ එංගලන්ත ඉනිමේ නිමාව. ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 315යි කඩලු 7කට පන්දුවාර 50ක් නිමාවට පත් වෙද්දී ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ ලකුණු 73ක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම සිව්දින තරගාවලිය තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා. පළමු තරගයේදී ඔහුගේ දක්ෂතාවය දක්වන්නට අවස්ථාව උදා වුණේ නැහැ. නමුත් එන්පසු අද තරගයේදී ලකුණු 73ක් වාර්තා කරනවා. නොවිනිදු ප්‍රනාන්දු කදිම සහයක් ලබා දෙන ලකුණු 57ක් එක් කරමින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක් වුණායින් පසුව යලිත් ලකුණු 50ක් වාර්තා කරනවා. සදීර සමරවික්‍රම නායකත්වයේ ඉනිමක් එදා ක්‍රීඩා කළා. අද නායකත්වයේ සහාය ලබා දුන්නා කණ්ඩායමේ සෙසු සමාජිකයන්ට ලකුණු 40ක් වාර්තා කරමින්. කේන් කඩු 3ක් ලබා ගත්තේ ලකුණු 55කට. බෙතෙල් කඩු 2ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 55කට. එංගලන්ත ඉනිම ලකුණු 229කට සීමා වුණා ලකුණු 315ක ඉලක්කයක් පසු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටි. ප්‍රෙස් ලකුණු 67ක්, රෙව් ලකුණු 42ක්, හේන්ස් ලකුණු 36ක් සහ හට්ලි ලකුණු 23ක් පමණයි වාර්තා කරන්න සමත් වුණේ. දුෂාන් හේමන්ත ලකුණු 43කට කඩලු 5ක් බිඳ දමමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා අරගෙන ගියා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ කඩලු 2ක් බිඳ දැමුවේ ලකුණු 61කට. යනෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගෙන් ලකුණු 87ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා. පළමු තරගෙන් එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම වාර්තා කළ කඩලු 4ක ජයග්‍රහණයක්. දෙවැන්නෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා ලකුණු 87කින්. තුන්වන තරගය එළඹෙන අඟහරුවාදා ලබන 21 වෙනිදා ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මේ තරගයයි තරගාවලිය තීරණාත්මක තරගය. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම තරගාවලියේ ශූරයන් බවට පත්වනවා. අපේ ක්‍රීඩාලෝලිය ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා එන්න ලබන අඟහරුවාදා කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඔබ වෙනුවෙන් දොරටු විවෘතයි මේ තරගය. එන්න ශ්‍රී ලංකීය කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයට සුබ පතන්නට ශක්තියක් වන්නට ආරාධනය කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තුන්වන සහ අවසන් තරගය එළඹෙන 21 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒ ශ්‍රී ලංකාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර නිල නොලත් එක් දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් තරගය. ආර් ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය විවෘතයි ඔබට මේ තරගය නරඹන්නට. විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ යෝන් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් වඩාත් කැපිපෙනවා සිව්දින තරගාවලියේ සේම. එනිසා මේ තරගය ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් බවට පත්වේවි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් තමගේ උපරිම ජවය යොදාවි. එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්ත් ඔවුන්ගේ උපරිම ශක්තිය යොදවාවි. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගනිමින් කුසලානයක පහස
ලබන්නට. කෙසේ වෙතත් මේ තරගය තුල අද දවසේදී සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් ඒ දක්ෂතාවයන් ඉදිරියට රැගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙවි. ඊළඟ තරගයේදීත් ඒ වගේම එංගලන්ත කණ්ඩායමත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් කැපිපෙනෙන තරගයක් බවට පත් වෙවි මේ තරගය තුළ. ආර්.ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය විවෘතයි මේ තරගයේදී ක්‍රීඩාලෝලී සියලුම දෙනාට එක්වන්න තරගයත් එක්ක. මනරම් ක්‍රීඩාංගණයක යෝන් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් නරඹන්නට ඔවුන්ට ශක්තියක් වන්නට ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවක්.